waaw waaw déglu leen ko. jërë ngeen jëf mbokk yi si toppa bi ngeen a toppa Gambian Talents Promotion ñu indi leen lu bees jotaayu xibaar yi di leen indil xibaar yoo xam ne dina soxe ko si suufi Gambia xibaar yu leer te wóor nag moom lañ leen di indil muy ñëw lundi ju nekk ak alxames bu juróom-benni waxtu yi tegalee fanweeri minute si ngoon si suufi Gambia dinañ leen ko indil di ngeen si ànd ak seen mbokk seen xarit Ibrahim Gueye Khalil noonu lay wuyoo xibaar yu leer te wóor nag ak Gambian Talents Promotion dama ne kumpa daal dina jeex takk. déglu leen ko. Gambian Talents amul morom dina la bégal waaw waaw déglu leen ko. Gambian Talents amul morom. The Youth Bantabashu on Gambian Talents Promotion. This is a program where we'll be talking about crucial issues that are affecting children and youth in our society. Issues like child marriage, teenage pregnancy, child labor, unemployment, child neglect, early marriage, and the list goes on. And remember, I made mention of child neglect, and this is one of the burning issues that is affecting children in our society. And sometimes we tend to sideline such issues. Do not miss this show on Gambian Talent Promotion every Friday from the hours of 12 to 1 o'clock. Bye-bye until we come your way next week. Alnimbara Gambian Talent Promotion Alnimbara Allodulala Alibekarandirola Entertainment Aliba Bedela Dunia Kono Gambian Talent Promotion Gambian Talent Allakudia Tanye Alinga Badia Nunanga Badia Political Nega geseng yang Ngonde Mamoi Ngodoy Julolo Fennega geseng yang Ngonde Mamoi Fonde ma boy dindin faloli mindi bali dundi sanjo tilole boyda dindin ifulanti jang Gambia Talent Promotion al fulanti jang itolle be jambe nyaato Gambia Talent Promotion mun tolle tati alingi makoy e ka Gambia la londo le pous nyaato niamo e Gambia Talent Promotion wala Mandinka kangola ka Gambia la londo sama nyaato ay wule ye déglu leen ko. Gambian Talents amul morom dina la bégal waaw waaw déglu leen ko. Gambian No, yeah. It's a man, Mr. Mighty Joe. I always stay tuned to Gambian Talent Promotion. If you wanted to see celebrities, new hit music, new music videos, updates about what's happening, please, guys. To my brothers and sisters, ayo baby, always stay tuned to Gambian Talent Promotion. It's a man, Mr. Mighty Joe. Suma telephone, the Sawuja, the new bagger, the new hit. Suma telephone, the Sawuja, baby Baldi Mafire. déglu leen ko. Gambian Talents amul morom dina la bégal waaw waaw déglu leen Gonde Mamoi
go try to lolo then naga getenge zenya konte mamoy wande ma boy dindi paroli mi bari dindi zanyo tilole boyda fulanti jang Gambia talent promotional fulanti jang itolle be jambe nyaato Gambia talent promotion mun tolle tati alingi makoy e ka Gambia la londo le pousse nyaato nyamo e Gambia talent promotion wala Mandinka kamla ka Gambia la londo samba nyaato ay wule déglu leen ko Gambian talent amul morom dina la bégal waaw déglu leen ko Gambian Lutakh Gambia to them show. Palama de ñu naan te kabidu dem Palama de ñu naan te kabidu dem way naka la mooy demee fekk eneen te gun jàmm ku nekk bëgg a wana sa morom mel ni jën xam naa su desoon si yéen ni kon du nokki oxygène Pa Ousman yokkal ma mic bi ndax ma mun a talk to them Lutakh Gambia du dem ni lañu sister Eva Sarr ñu dem Pa Ousman Pa Ousman Lutakh Gambia du dem show every Sunday la on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousman Joof and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem Lutakh Gambia do them show every Sunday la on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousman Joof and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem para ñaanal Gambia Pa Ousman lañ bokk Yes. Good morning, good evening, good afternoon. fu ñu waay di dégloo ci ñeneenti koñi àdduna ñu ngi lay déggee di la dalal ci Lutakh Gambia du dem show Pa Ousman Joof nekkal leen ci gannaaw microphone bi nag ànd ak kii di Eva Sarr suma doomi ndey suma xarit dinañu join in a little bit ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal di leen tatagal ci show bi niñ koy defee saa su nekk di leen ko indil yàlla def nag weeks yi passé maak Eva yëpp we are tied up to some extent we could not bring you the Lutakh Gambia du dem show ñu ngi jéggalu ci loolu bu baax a baax jaam ak pexem yàlla ak dogalam wax nañ leen ko ne leen lately dañ nekk di transform Gambian talents we have registered it both here in the US and in the Gambia nekk di def yu bare lately yéen a ngi ko gis you see the internship program that we're doing we have been touching a lot of lives through the internet and the like but lately dafa am leneen luñ commencé pour touch the lives of the average Gambian on the ground especially the young people of the Gambia ñu leen a jàppale ci yu bari réeréewu leen mbir ne ñu ngi ibbi office in the Gambia a studio where we actually do all our productions lately yéen a ngi gis programmes yu bari ñu ngi ñëw ci suñ place bi ñu ngi ñëw from Gambia ñu ngi amee new show with Uncle Everybody Mbay called ñawoon Demba you see it Demba la every Saturday la I mean listen to every Mbay as he shares stories of li xewoon Demba ca Gambia ak ñi ko defoon muy ñawoon Demba ak lawoon Demba loolu la every Mbay di waxtaanee ñu gis Ibrahim Gueye gis ngeen commercial bi ci gannaaw mu ngi ñoo indil Wollof news every Mondays ak Thursdays it's another development happening here on Gambian Talents you see xale yi nga xam ne Omi Jallow ak Mariama Cham nga xam ne ñu ngee def di Youth Bantaba show di leen indil programmes yoo xam ne luy yóbbu ndaw yi kanam la li ñooy waxtaanee muy issues yi nga xam ne dafa affect the young people of the Gambia muy ndaw yi réew mi there is another development boo xam ne is taking place Tambambalu show bi with Gay Njoro xam ngeen ko ñambeeg maam Xaasim ak am doomi ndeyam ak baayam however she be saying it yéen a ngi gis Tambambalu tamit another development you see lum fi def with Fat Samba is another development boo xam ne it's taking place on the Gambian Talent platform ñu am nag internship programme boo xam ne ñu ngi koo def training young people yi nga xam ne dañ demoon ci backway bi ba yàlla def antu wuñ pour ñu des fa ñu dellu si waat ida ñuñ deport
wala ñoo xam ne dañ delloo si seen boppa based on hardships yi nga xam ne ñu ngi ko doon daj foofu ca Libya ñu indi leen di leen jàngal journalism di leen jàngal accounting di leen jàngal web development web design and web development di leen jàngal public speaking ak yeneen courses yoo xam ne ñu ngi ko def computer maintenance and repairs am ay Gambians yu xarañ nag ñoo xam ne macha allah ci lii la ñuy liggéey si la ñuy yëngu ñu approach leen with our mission with our dream with our vision with what we want to do ñu jàppale wante ak ñoom nag partner ak ñoom ñu provider ñu classes yi pour ñu jàngal these people these skills already door nañ ko. I put out this post on our page on a Friday a month and a half ago, and by Monday of that week I had over 70 applicants. All along ñu ngi leen doon interview. We already brought 5 of them on board and we have shortlisted over 40 of them who we are giving training opportunities in these different fields ak ñi nga xam ne indi nañ leen only if you know. Not only are we doing this for those backway people, even dropouts, because when we put out the criteria, okay, you have to be 11th grade or higher, nekk at the university or tertiary institution. Some of them contacted us and be like, hey, man, grade 8 la am. Suma parents yi munuñ gon ma fayal keneen ki ne ma man dama diggeroon boppa waaye dem naa ba realize ne foogoon ne ok suma parents yi am nañ tuuti mun naay tukki si tukki laay mujjee ma realize ne léegi kat tukki bi munta nekk ba tey jeexaluma school tukkiwuma maa ngi toog si dëkk bi nekkuma di def anything. I learned from my mistake. I know that I can do better. If you give me a chance, I'll prove myself. And I'll tell you, we gave both of these people a chance. They are part of the 6 people we have at the place and they are doing very well. I am proud to say, for these reasons, lately, Dungen Magis on air Lubari, I spend time to empower other people. I learn from experience and mistake. Pa Ous used to be on air a lot of times, doing a lot of the shows, and I always say these things. Gambians, a lot of times, such only crime is being Gambian. Doing their nango janga from our mistakes. We like to bank on problems and continue to talk about them without coming for solutions, without coming out with solutions. Kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax ma ne ma jox leen that introduction about what is going on with Gambian talents lately, why you will not see Pa Ous on air every single day, because I am giving chances to others and empowering other people. Pa Ous is not coming on air, but there are a lot of things going on. When Pa Ous was in Gambia, a lot of things were halted. You see Lutakh Gambia do them show. Mark Ivasar ñu indi leen ko. Xew-xewi jamono Ivasar is coming with it every Thursday. Another great show. Fax Toure is coming up with Alpha Lakumo and Kuluo all the way from the UK. So we have a lot of shows. Dynamism, this is what we call it. Empowering each other and building each other. That's what we believe in as an institution. Kon ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal si loolu. Yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna rek maa ngi lay tatagal bu baax. Yaa Penda ba jërëjëf yaa ngi ci biir. Nabu se Salen xariti jëkkëram yaa ngi ci biir maa ngi lay bëggee Jaal Bombe yaa ngi ci biir. Njaay bi di Konkara suma broda yaa ngi ci biir. Zol Kings yaa ngi ci biir. Binta Silla yaa ngi ci biir. Ñima Aïcha Jawara yaa ngi ci biir. Yaaya Tamba Jang yaa ngi ci biir. Jaal Yaasin ak Milko Samba yaa ngi ci biir. Beti Marong suma jawari boppa yaa ngi ci biir xam naa ne yow moom yàkkamti ngaa dégg suma story bi bu baax a baax waaye dinaa ko explain incha allah in a little bit. Anti Fay yow it yaa ngi ci biir képp ku ñuy déglu rek ci jamono jii nii yaa ngi ci biir ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal di leen tatagal bu baax a baax. Mohamed Kora yaa ngi ci biir. Ana Menga Cissé yaa ngi ci biir. Fatima Cham yaa ngi ci biir. Wali Diouf yaa ngi ci biir. Suma goro maam joojo Pretty Sen yaa ngi ci biir képp ku ñuy déglu rek. Fatoumata Singaate maa ngi lay dalal bu baax ak Binta Bojang suma fansi boppa yaa ngi ci biir. Suma koto Ibrahim Niass yaa ngi ci biir. Katim suma rakki boppa yaa ngi ci biir ak Alima Ndiaye ak Fatou Diallo ak Khadija Bang Jaabi yaa ngi ci biir képp ku ñuy déglu di ñu seetaan maa ngi lay dalal di la tatagal. Comme ni ma ko waxee Ivasar dinañu join si kanam. The lines are open. Lutakh Gambia du dem show la ñuy waxtaanee ku ci nekk Angleterre 161 818 7077 nombi Manchester la. Ma repeataat ko number baa ngi noonu si bottom of the screen 161 818 7077 ñi nekk Sweden 085592665 085592665 pour ñu nekk Sweden ñi ci nekk America 678608332 678608332 ngeen dugga si ñu waxtaan. Lan la ñuy waxtaanee li nga xam ne moo lembe réew mi. Lan la ñuy waxtaanee li nga xam ne moo tax ba Gambia du dem. Suñ ko laajtee gaa yi aayal ko suñ ko laajtee gaa yi ne lu xew ngeen a laajte da ngeen bari wax da ngeen sañ.
waaye li tax Gambia du dem aka moo bari jamono ji lan moo tax Gambia du dem ma ne la Gambians yi everywhere Gambians around the world ñu ngi toog ci nen be ku ko sànni mbàtt mu toj Gambians yi around the world ñu ngi jaaxle Gambians yi around the world ñu ngi jaxasoo dugga naa si suma page bi in less than 5 minutes suma personal page bi less than 5 minutes I have over 100 people watching it in less than 5 minutes moo tax nga xam ne Gambians si sonn nañ ma ne la in less than 5 minutes dibi barki démba laa toog I was super tired but I have so much to say about what is going on. Didn't have the time to do so because I am busy working, because I am busy setting up Gambian talents, because I am busy taking care of my family. Betax mënuma ci génn wax waaye bi ma dugalee vidéo boobu léegi dinaa leen assure na ne Gambien si sonn nañ dinaa leen assure leen na ne leen ñi toog bugga solution te amuñ ko sonn nañ dinaa leen assure leen na ne la Gambien si nga xam ne dañ nekk diaspora ak ñi nga xam ne dañ nekk ci biir réew mi ak bitim réew buggali leen yóbbu kanam te mënuñ koo def dañ sonna dañ bari ñu jaaxle xamuñ li ñoo def ma ne ruumo bii génn bari na suñ government bi ñoo jël xaalis am jëluñ ko suñ government bi ñoo leen jaay am jaayuñ leen government bi ñoo leen jox travel document am joxuñ leen travel document am ñi ci nekk am ay they are all innocent nekkuñ ay criminals lañ wala nekkuñ ay criminals lii yëpp mu ngi ci first step muy loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel muy loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel coow laa ngi bari bu Facebook live amee ba tey ni ma koy waxee saa su nekk ne suñ maas gi we take offense in it parce que loo xam ne ku nekk génn na léegi def boppam ab ndaanaan def boppam ab journaliste loo xam ak loo xamul nga wax ko di jaxase xeli nit ñi dugal YouTube ci Gambian content nga waaru dugal YouTube si Gambian si wax nga waaru dugal Facebook nga gis ñiy live nga waaru time boo seetee sa timeline bi you have thousands of live going on ku wax lu ñor ak lu ñorul lum xam ak lum xamut nañ leen mandu waaye di wax lu set nañ leen mandu waaye di wax luñ mun ak luñ xam ma ne coow laa ngi bari I have multiple people call me depuis bi ma dugalee suma vidéo beeg léegi barki démba and what are their concerns? These are people who are here in the US. Some of them been here for years. Some of them have deportation orders for 10, 20, 30 years. Some of them ñu ngi dugal kayit seen kayit génnagul ñii ñu ne dañ dugal asylum ci seen asylum génnut ñenn ñi ñu ne ci jamono Yaaya Jammeh lañ dugaloon asylum because jamono jooju fu ci waaye dem ci àdduna dangaa dugal asylum rek dangaa claim rek ne waaw yow danga ama nguuri Yaaya Jammeh problème. And that is what a lot of people went through. Tukki rek dugal asylum. Gambia, America nga dugal asylum. Sweden nga dugal asylum. Angleterre nga dugal asylum. Foo tukki dem dugal asylum foog na yaa ci nekk. Ñu bari nag doxee ci amee ci kayit waaye am na ñoo xam ne ñu ngi am pending cases American immigration right now am dañ backlog with a lot of things. Kon Iva Sarr dugga si na rek Sara Mbondo man nuyu la dalal la ñu ngi live nga waxtaan ak suñu audience yi nuyu wanteeg ñoom. Juufa ñoo bay maa ngi jégalu mënuma ñëw on the blue jean computer bi moo baña kon askan bi loolu rek la waaye du dara maay lit tamit jégalu baax ci lateness bi liggéey rek moo ma téye woon kon nag Juuf ma dalal la ak jàmm gannaaw tey moom sa histoire nga bëgg a waxtaanee ñu ngi bàyyi askan bi yëpp xel waaye nag am na ci ñoo xam ne tamit Juuf bala ñoo continuer ñuy wax ne Pa Ousman la nga tax mu war a share story foog naa sa story will help a lot of people sana nit ñi dee bàyyi di wax ne lan a tax nit war a ñëw share story if it were pour nit ñi war koo share why not nañ ko share yow dundal nga ko yow victime nga woon you were once a victim why not nga ñëw nga aider askan bi su ko defee ñi nga xam ne ñu ngi toog am similar cases dinañ war a mun a jël yow sa bos yow mi ko dunda yow mi sol mbuba bi ñu mun koo use pour mu dimbale leen ëllëg nga xam ne ëllëg xëj na dinañ mun a jël yoon boo xam ne ñoom duñ dellu Gambia Pa Ousman so loolu la rek ma ne ma yokk ko ci tuuti waaye bi ci kanam rek ma bàyyi la ñu gën a xuus ci programme bi maa ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp I wish nag ñu mënoon a gis ma kanam bi tey but it's unfortunate. say kàddu rafet na Iva Sarr
di la bëggee bu baax a baax di la dalal rek di wax ne li nga wax am na solo waaye xam nga mooy li may wax rek suñ nit ñi ku ñu toppa ku ne doo dem lu tax suñ réew mi demut dafa bari de ma koy wax saa su nekk na no ahankay li tax suñ réew mi demut aka moo bari te ñu war a wécc suñuy jikko war a soppi doxin dama ko dunda rusuma ko ragaluma waaw tey la nettali bi neex nekk jàmbaar ndig li ñu ko ñeme bariwul tey la nettali bi neex nëppal bi Pa Ousman ñi ko ñeme ñi nëppal bari na de alhamdulillah kon awil waaye bala ngaa dégg lu ma dégg na naxare sax we are not interested in you guys your story you may not be interested but someone might be it might help someone else Iva Sarr ñu continuer kon ku bëgg a déglu rek incha allah ñu xam ne dina ci njëriñu ku ci bëggut a déglu yi tamit you can kindly log off waaye di wax askan ne suñu dëkka sonn nañ yaa dee wax ñu dalal suñu dëkka sonn nañ nit ñi jaaxle nañ comme ni ma ko waxee rawatina ñi nekk Amérique Iva Sarr lu laa doon wax démba biñ defee Menyanta suñ mbokki soose yi am nañu koole Italie am nañu koole Germany am nañu koole Sweden rawatina Amérique fii Iva Sarr am ku siya storem ne moom Mexico la dem jógee Mexico ànd ak espagnol yi dugga si biir Amérique by land bim ñëwee ñu jàppa ko tëj ko foofu 3 months moom tamit mu dëggal yu bari yoo xam ne wax naa ko siya ko si Menyanta démba te moo tax ma war koo siya fii Gambian just because bu gën a ñoo tukki fu yoon am pour tukki rek Gambian si fa dem di tukkee te suñ demee ñu ci bari si ñun du ñuy am kayit te dañ am pour lijjanti yu fi kayit googu kooku nag ci moom lim jot a wax mooy moom Mexico la gisoon am na jamono yoon googu ngi ibbi woon Gambian yi di jaaree Mexico suñ demee foofu ñëw bàyyi laan ñëw ba si booda Amérique bi ñu dugga foofu noonu suñ duggee sorenda seen boppa ñu jàppaleen téye leen for few months and get released on bond su ko defee gars yi dugga ci biir dëkk bi integrate with everybody else Iva Sarr kon muy li am comme ni ma ko waxee nag suma story du yofi caaxaan tobuma rek toog fii pour siyaa ko yi tamit dama ko dunda ne leen lii xew ci immigration yi America I can be a consultant with it. Really? Joof bàkka nga sa bokka bàkka nga sa dina no consultant la wax gisuloo suma folder ngi nii sumay kayit caaxaan taxumaa jóg tey de li ma dunda with immigration mu ne ko Joof foog na dina mu ne consultant kayit yaa ngi nii loo xam ne dama ko dund ak immigration bi ma ñëwee America ba tey this is how much paperwork I have with American immigration duma toog nag di leen ko wan yëpp ndax my privacy suma social security number ak suma number ak yeneen ñu ngi ci ma jógee ci loolu di leen ko wax deportation gi gaay di dunda 10 years ago May 20th 2008 si la door in a few months time te danaa di ne la dem naa liggéeyi on the 19th ma start story bi on the 19th of May 2008 I was at work at the Marriott Hotel in downtown Atlanta ma toog suma cousin call ma boori 5 PM si ngoon 3 laa dugga 5 mu call ma ne ma ndax da nga xam ki ñoo wax Kevin a Jamaican guy called Kevin and I said no mu ne ma wel dafa am officers yu fi ñëw ñu ne Kevin la ñoo seet and Kevin dafa nekk di use suñ adresse bi di def a lot of fraudulent activities danga ko xam ma ne ko déedéet li tax xelam daj ma lu tax ñu laajte ma noonu ci Kevin mooy ne because Pa Ousman was managing Freaky Joe aka Singatoy nga xam ne Betty Marong mii di ñu déglu right now jëkkëram la maa ko doon manage ci jamono jooju arrange a tour with Singate ñu war a dem around the US tour America tour Atlanta tour Seattle dem Texas dem different states in America ma arrange all of these things suñ tour bi war a start beginning of June by May 19 gars yi ñëw suñ kër why because Pa Ousman was dealing with Jamaicans because Singate was singing reggae at the time and was connected with a lot of reggae artists ñu use loolu ma ne ko xawma Kevin gars yi verify information ci moom kan ngaa waxal mu ne leen suma cousin naka la tudda ñu ne ko Pa Ousman mu ne leen Pa Ousman gars yi am more information and more clue about me and they went away maa ngi leen a wax li xew and what happened gaa yi dem
the next day because xam nañ ne ngoon laay liggéey si the next day gars yi ñëw fa si suba si around 9 a.m. I was working with Seydou Ndaw at the time fa lañ dooree Gambian Talents Promotion my finance studio bi doing a lot of work at the time maag ñoom Cheikh Ndong ak ñoom Mo Black mii di def Banjul Night Life ak Mo Jeng ak ñeneen ci jamono jooju noonu ma toog gars yi fol la si after 9 nok bunta bi suma sister Ibi ñu ne ko am Kevin la ñuy laajte kuy Kevin mu ne leen ne Jamaican guy using your address to do a lot of fraudulent activities suma sister xam ne kër gi ci turam la nekk mu jaaxle jaxasoo ne man kat suma kër gi ku ko use di def fraudulent activities xamut moom it xelam dajut kenn ku dul Pa Ousman mu ñëw ne ma pakk ma fi ma tëdd di nelaw lu xew mu ne ma immigré am na ñu fi ñëw identifying themselves as immigration they are just some FBI law enforcement they said kan la ñoo laajte ñu ne Kevin suma sister ñëw laaj ma nag dama xam Kevin ma ne ko xaw ma ko suma cousin bi laaj na ma ko démba ma ne ko xaw ma ko mu dem wax leen ne xamuñ kuy Kevin gars yi ne ko ñoom gëmuñ loolu Kevin dafa nekk di use suñ address bi di def a lot of fraudulent activities and they need to find out who this Kevin guy is suma sister ne leen xamuñ Kevin ñu ne dañ bëgg a gis ID cards of everybody that live in the address in that address at the time suma sister ñëwaat ne ma ana sa ID bi driver's license ma ne ko dama nelaw dama war a liggéey ak 3 balal ma please I need to take a quick nap mu ne ma ana sa ID bi ma ne ko mu ngi ci kaw dressa bi suma wallet bi mu génnee boole ñoom ñëpp seen yos dem jox leen gars yi ñëwaat for the third time ne they need to see everybody that lives in the house that they are presently they need to see us mu jaxasoo lool suma sister ñëwaat pakk eyaan ma ñëwal gaay gis la ma ne ko balal ma dama nelaw laaj nga ma wax naa la laaj nga ma ID jox naa la mu ne ma génnal rek gaay gis la Iva Sarr maa ngi tëdd di nelaw ma jóg kerak ngeen so bii ma sol kerak laa ko mujjee sol ba tey jii 10 years ago this is a shirt that I used to love so much jamono jooju noonu bi ma baatere mbuba mii ma sol tey 10 years ago laa ko gëj a sol ba tey jii dama ko denc for a purpose keroog dama wax ak Iva Sarr bi yëf yi xewee ma ne ko dinaa la ko wan ma taalal ko vidéo ma wan ko mbuba mi gomut ko ma ne ko dinaa ko sol dimanche ma sol mbuba mi génn dem fekk maa ngi am posta foofu Afriki joo jëkkëri Betty Marong gars yi di xool poster bi fi mu di laaj suma sister questions about the poster suma sister ma génn si rek mu ne leen I don't know nothing about promotion kii mooy suma brother bi mooy promoter bi laaj leen ko ma génn waa ji ne ma Mr Promoter ma ne ko yes sir how are you fine I mean are you the promoter ma ne ko yes how is the promotion business di ma laaj few questions ndekete yoo ñu ngi amee seeni rajo ci oto bi ki ci moto beeg ñi ci office bi ñoom ñëpp everything is network they can all hear my voice ki ci moto bi jógee foofu ñëw ci kaw di ma fekk maa ngi engage ak keneen ki mu ne ma how are you Mr Promoter ma ne ko I am fine mu ne ma you Pa Ousman ma ne ko yes mu ne I have good news and bad news for you guys the good news is that mu joxoñ ma ne ma you are under arrest and the bad news no the good news is that Kevin the Jamaican guy doesn't live here and the bad news is that you are under arrest ma gestu suma gannaaw foog ne dafa am keneen ku ma waxal ma ne ko who mu ne ma you under arrest for what mu ne ma you were ordered deported in absentia su ngeen seetee suma post bi gis ngeen ma use that term deported in absentia in 2000 and in absentia what that means is I was ordered deported ci suma gannaaw jàngat bu mag nekk foofu lu tax ñu deport ma nag some people ask yes dama sëyoon ak American and ñu amee big cultural difference maak moom suñ sey doxut ma génn fa dem toxu Atlanta ñu maa yónnee ay letter jotuma ci letter yooyu noonu beñ order ma pour ma war a demaat interview ak moom demut a couple of times eventually lan moo xew am letter yi di ñëw muy téye letter yi joxut ma sumay letter beñ order ma pour ma war a dem code yéguma code bi tiinuma code bi ñu order ma deported foofu jàngat bi fa nekk mooy képp kuy am Gambian nga nekk di déglu show bi time boo waree am anything to do with the court don't mess with the court and don't miss your court date demal nga appear in court ñàkk attend court moo ma dugal ci tuuxi duna gi ma dugga yëpp ba tax ma mujjee fi ma mujjee so jàngat bi nekk foofu mooy they deal with the court even if you are going to be the winner even su fekkoon ne yaa nekk si dëgga even su fekkoon ne yow yaa war a win case boobu noonu soo misee court ñu jël ki nekk si fen jox ko dëgga jël yow jox la fen ñu dismiss case bi on behalf of that person kon let us all learn to never miss court while we are away Iva Sarr muy li am solo waa ji ne ma dañ la order deported because da nga waroon a dem court demuloo court
ñu bari si ñun nag dañ dee ragal wax naa ko dimba ci suñ kàllaama soose gi immigration soo fa demee this is how it works in America soo dugalee kayit immigration dañ am different departments American immigration USCIS ñooy toppatoo affaire kayit yëpp sooy dugal kayit si ñoom nga koo dugal dégg nga ma wax ICE officers yi ñëwoon jël si ma suma kër ñooñu ICE officers lañ mooy immigration and custom enforcement USCIS mooy US citizenship and immigration services ñooñu ñooy take care of affaire kayit yi nga dugal kayit apply work permit apply advance parole document apply green card muy permanent residency apply citizenship apply bépp façon ngi benefit you apply them through the USCIS and soo diilee ñoom dafa am fu seen système bi dafa am fu leen lu amee ñu soo demee si ñoom sax ñu interview lañ nga dugal kayit ñu ne la ñëwal nga dem fi the first thing they do any type of case boo dugal with immigration in America ñi maa déglu xam nañ ci dara lawyers yi xam nañ ci dara the first thing they do is ñu send la letter pour wax la ne jot nañ sa case bi receive notice pour wax la ne jot nañ sa case sa sa application bi the next step liñ dee def mooy ñu wax la nga dem fingerprint because you have to go for fingerprinting pour ñu verify sa système seet ndax yow li nga wax dëgg la am déggul ndax yow yaa ngi am any criminal record or whatsoever because balaa ñu laa jox any benefits ñaareel you have to be clear of crimes ak certain things maay jàngal foofu nag ñetti xaw ma ci jamono ju njëkk ji de ba depuis 9/11 September 11 2001 America fii képp ku fi dugal si dañ la fingerprint ñun ñu ñëw after 2001 yëpp we got fingerprinted kon nga dugal kayit Gambia ñu laaj la foofu sa application ngeen yow da nga am lifin Ivasar sëy nga am nga ñaari doom am nga kër am nga lii am nga nangam nga jógee foofu ñëw America seyaat 6 months time ñu laaj la ndax da nga sëy ngeen sëyiloo koy mbaamal all these systems are linked. So they make fingerprinting, that some of those things will show up. Pa Ousman ata jëlal tuuti break foofu mu leer wax bi dafa leer boo ko gaawalantu waxalaat ko loo wax ne soo waxoon ne da nga sëy nga dugal waaw nga jógee Banjul apply for visa American visa wala British visa or any type of visa. All of these systems are now linked. ñu bari si ñun dañoo dem ñenn ñi lijjanti kayit wala soo lijjanti wul sax realistically am na ñoo xam ne dañ am jabar am na ñoo xam ne dañ am jëkkër am ay doom ak lu nekk nga bàyyi ko fa nga dem uti visa use loolu as collateral use loolu as country ties because soo demee ñu bari ñu dee reject for visa soo seetee seen rejection notice bi iva liñ la dee wax mooy you don't have enough country ties to prove ne soo demee di nga dellu si waat sa réew muy Gambia ñu bari pour prove those things dañoo wane nañ maa ngi amee jabar maa ngi amee jëkkër maa ngi amee doom maa ngi amee lii maa ngi amee lële si sa application bi in Gambia ñu fingerprint la def yëpp. waaw léegi leer na léegi comme yow yaa ngi mel ne na nit ñi dee careful the type of application buñ dee apply suñ dee daw ñëw jógee ko Gambia to America. waaw muy America wala anywhere else. because ñu bari dañ ko dugal ba pare ñëw di xam lan lañ defoon si application bi because dafa mel ni système bi mu ngi woo pour ñoom ñaar. waaw mun ngaa dem embassy and then the America embassy bi there is a reason lu tax mu nekk fa dafa am like dafa interlink. waaw so anything loo wax before ñu laa jox visa soo ñëwee pour ut kay si dëkk bi dafa mel ni sa that file dañ koo ibiwaat loolu la Gambian itam fàcce de understand Pa Ousman. jërëjëf Iva it's getting very interesting go ahead I'm getting emotional nag jàngale moo ma tax a jóg yàlla def na am na some Gambians yu nekk fii over the years a lot of them dama leen tete wan leen yoon ci yi ma fakkastalu ma bañ ñoom ñu fakkastalu yi ma jaar ma bañ ñoom ñu jaar si ma leen a wan yoon kenn si ñoom mu ngi maa déglu su waxee ma ne ko doomeeraam yi di ko tooñ ne ko yéen yàlla daal man la jël def ma exemple lu métti li yëpp Amérique man maa koo daj su ko defee ma jaar ci wan leen yoon yéen su ko defee mu ree ma ree because of that's how important it is to me fakastal yu bari yu ma jaar nanguma ñu jaar si nan si ñaan mu ngi binda mu ne never miss your court date because some Gambians are always scared of going to court that's why we are always in trouble loolu laa wax si gannaaw muy dëgg bu wér ñu bari si ñun dañ dee ragal di dem court but ma ñëwaat yo fi application bi rek nga apply Gambia wane ne yow da nga am njaboot da nga am lii da nga am lele nga ñëw America ñu laaj la nga joxe two completely different stories ma laaj la ne la yow kan nga mbaamal because they will see these things in the system su ko defee nag sa case bi take a long time wala nga am i gàllankoor wala ñu war laa offer interview duñ la offer interview and so many things yoo xam ne ñu ngi ko war a take care of di nga ko war a take care of
but then missing a court date is what landed Pa Ousman in trouble. Waa ji ñëw jël si ma fekk ngeen so bii ma sol Eva Sarr moom laa sol on that day. And from that time on, bi ma waxee loolu, the second thing he told me mooy seet nañ sa kayit, seet nañ sa case, verify nañ ko, you don't have any criminal record. Ma ne ko yes, you've never committed any crime. Ma ne ko no. Mu ne ma your case is simple. All we are going to do is take you to our office and we will process you. Take you some information from you and we'll let you go. How long will that take? Mu ne ma a couple of hours. Ma ne ko baax na. Ma jóg grab suma téléphone bi ma wan leen ci gannaaw. Blackberry phone moo xewoon ci jamono jooju noonu. This is the phone that I had at the time. 10 years ago, this was my phone. Ma grab suma telephone, sol suma genso. In Atlanta, in May, ñëpp xam nañ foofu naka la dee tàngee. The sun was super hot at the time ci jamono jooju Eva Sarr. Mu ne ma duñ la takka si sa kanami njaboot. Why? Because xam nañ the implication. He asked me if I had a gun. I said no. Mu ne ma well, if you have one, better not try to touch it because at this minute, I have already called for backup. Anything you do, it's not gonna be good for you. Do you have a passport? Ma ne ko waaw. Xam naa ñu bari dinañ ne why is he sharing all of these things? It is linked. Di ngeen xam li ma leen a wax ci ak li nga xam ne dinaa ko firndeel ci ñiñ deport some of the things they said. Do you have a passport? Ma ne ko yes. Anam ma ne ko mu ngi ci biir kër gi. Ci biir suma néeg. Can I get it? Mu ne ma yes. Ma ànd ak moom. Dugga suma néeg loxoom baa ngi ci kaw fetelam 24/7. Ma dugga kirti seeti yàkkamti of course maa ngi jaxasoo jaaxle ma seet gisuma ko mu ne ma let's go. It's okay, you cannot find it. Ma ne ko no. Mu ne ma let's go. Ma dem ba si moto bi mu ne ma duñ la takkal sa kanam njaboot. Li tax gaay di def loolu xam nañ ko because man maay seen tàgget te ñoom ñaara ànda mënuñ ñoo contrôle ñun ñëpp suñ kër gaa ngi xala fees mu ne nañu lii benn family member buggut a toog gis ñu téye sa njaboot di ko takka di ko ceene di ko def yenn yi wala di ko handcuff and as a result takkuñ ma si suma kanami njaboot. You see how these people act here. Unlike yenn ñi si suñ police officers yi we think by intimidating you, they were very nice and calm and reassuring to me. Wax ma loo xam ne moo bugg a dugg suma noppa lu ma bugg mu dugg suma noppa bi waaye luy gën a dalal suma xel ci jamono jooju loolu la ma gaay wax Eva Sarr. Ma dem ba si moto bi ñu ibbi bunti gannaaw bi dugal ma foofu ma dugga suñ neeboo si suñ boor ñu ngi ibbi seen palanteer yi ak seen bunti néeki di yundu gis nañ maay dugga ci moto undercover ñu takka ma ba ma dang suma loxoy suma gannaaw ci lañ gëj a wax ak man. They started making phone calls about the next person. Comme li ñoo wax ne dëkk bi système a fi xew ñooñu ay ICE officers lañ ñooñu seen responsibility mooy ñu ñëw jël si ma. They started making calls pour wax keneen ne jàpp nañ ma man am nañ ma ñu ngi ñëw pour drop si ma off and they are calling about the next assignment bi gaay war a def ñu ngi coordinate loolu ñu dem drop ma cëppa si seen office bi si laa leen gëj a gis ñooñu ñu drop ma to other people ñu process ma jëlaat suma fingerprint jël information from me make me sign the document without explaining anything to me. Signal fee. Remember ne bala maa génn suma kër liñ ma wax mooy dañ laa yóbbu rek nga dem def paperwork ñu bàyyiwaat la since amuloo background. So si man luñ ma ne signal ma sign kon moo tax foofu beneen jàngat bu fa nekk. Never sign any document in America or in the West without knowing the content of it, especially if it has to do with law enforcement. Because I was made to sign these documents without even reading. Because my freak out. Da nga sign without you reading it. Si computer bi la. They have these things. They have these stylus pens on the computer. It's right there on the table. ñoom ñu ngi jàkkaarloo seen computer dañoo def li ñoo def wanuñ ma dara ne ma signal fii ma sign fii signal fele. Little did I know what I was signing was giving them the rights pour ñoom ñu ut for my travel document pour delloo ma Gambia man agree naa pour ñu delloo ma Gambia. Jamono ji Eva Sarr su du doon kàttani yàlla maa ngi Gambia si jamono ji from 10 years ago. Ma sign kayit yi bi ma ko signé ak ñooñu ñu jël ma dugal ma si jeel si laa si jeexal takk. That was the last time those people had anything to do with me. ñu bàyyi ma foofu ma def fa 1 hour 30 minutes am few people ñu romba ma laaj leen fiñ ma tëj si seel bi mu ngi fa am ñeneen ñu fa nekk ay espagnol ak ay lii every 10 minutes ay njéeréel la ngay ñëw nit ñaa ngay ñëw comme ay njéeréel ñi ñëw indi espagnol si ñëw fa gën a bari nag ñu tëj ñu fiñ ñu tëj noonu ma get the attention of somebody laaj ko ne ko dañ ma waxoon ne damaa ñëw def paperwork rek ñibbi am still here def naa paperwork maa ngi fii kenn litut ma kenn firiwut ma mu ne ma well let me see mu dem find out ñoo ne ma pour ñu mun laa bàyyi a supervisor should review your case and we need your passport before we review your case. Ma ne ko mu ne ma waaw. Lucky enough ci jamono jooju jëluñ suma téléphone bi ma call fi ma nekk noonu suma njaboot
ñu lijjanti suma passport indi ko. By the time they brought my passport Eva Sarr they got the passport si lañ géej a wax ak man. Guess what? Santa yàlla ne suma passport bi was 3 months expired. March la suma passport boobu expire and May lañ ma jàppa man. If that passport was valid ndekoon sign loo nañ ma kayit gi they have every right pour delloo ma Gambia immediately because they have a valid document for me. But guess what? American law bi dafa wax ne munuñ laa delloo anywhere without a valid passport. Therefore they were obligated to look for a travel document for me. Pour utal ma travel document pour mun maa delloo ji Gambia. And that is what they were working on. Si la nit géej a wax ak man biñ jotee suma passport bi Eva Sarr. Lan lañ def ba 5 o'clock jot seen waxtu tej jot am boss bu jógee Alabama ñu jël ñu ñun ñi nekkoon ci seel bi yépp yóbbuñu ñenn ñi kerak lañ leen jàppa ñenn ñi dañ leen indi woon foofu kerak pour ñu dem court ñenn ñi dañ leen indi woon foofu pour ñu call seen embassy ñenn ñi ñu indi leen pour ñu dem lopitaan different reasons suñ leen yóbboo si detention center si ngeen nekk foofu every day dañ am boss yu day jógee foofu di ñëw si seen office si ñoom these detention centers are centers yoo xam ne dañ leen indi képp koo xam ne seetaan nga Kër Fatou dégg ñoom Pa Ibu Gaye ak ñoom Ñang Njaay di si wax lenn ci li gaay wax noonu lu am la dégg nañ ci Fatou Camara interview last week Sunday Tijaan muy wax loolu from Atlanta ne dañ jàppa passeport am boo xam ne depuis 1990 lañ ko lifi noonu I can confirm that ndax expired passport man mii moom lañ ma jàppee woon and luwaay America dafa wax ne munuñ laa send back home with an expired passport. So su fekkee ne Tijaan lim wax noonu ne expired passport lañ ko jàppee te government of the Gambia ñoo ko joxe because seen loxo la nekkoon I ask why would the government do that? Very genuine question. Expired passport bi even su ko gaay amee they are not supposed to be able to because kooku mu ne depuis 1990 man suma boss 2 months before ñu jàppama si la suma passport bi expire Eva Sarr. ñi yóbbu ma Alabama ma fekk fa i Gambians Eva Sarr soo àggee foofu ngeen a sangu change ñu simil ma suma mbuba mi simmi yëpp jël suma téléphone beeg everything ñu put ko aside ñu dugga ci biir they had 3 different hours at the Etowah County Detention Center in Alabama Etowah County Detention Center falaa nekkoon Gadsden Alabama ñi dëkk Alabama xam nañ ci dara muy fu tof soo egsee gis Gambian si gis non Gambian si dañ ko divide in 3 different areas fi nga xam ne ñoo xam ne defuñ benn criminal record amuñ benn criminal record ak ñi nga xam ne they had a little bit of record am minor offenses misdemeanor ak yooyu ak ñoo xam ne they have big criminal record big time offenses ñun ñu sol cream color shirt ak pants ñeneen ñi am green then the people they consider the criminals have the red noonu lañ ñu dividé we never mingle su ñoo génnee pour benn 1 hour si day bi si suba si ak 1 hour si ngoon si besides lunch time 15 minutes or 10 minutes we never see each other dañ ñoo génnee ñun ba pare dem génnee ñu sol green ba pare génnee ñu sol red tey la neex a nettali. And even during this period, pour fast forward, during this period, dang de dinañ ñëw nga am officer boo xam ne moom lañ la assign and this officer is supposed to work with you pour get sa travel document. Detention centers yooyu dañ leen fa dee yóbbu detain leen while ñu ngi ut seen travel document pour delloo leen seen dëkka and during the process they will ask you to call sa embassy. Dinañ la yóbbu Alabama Atlanta ci jamono jooju ci ñun. ne ñu nga call sa embassy bi pour wax sa embassy ne ñu jox la travel document nga call embassy bi interview la laaj la questions. Not only should you even stop at your embassy alone waaye da nga war a make efforts pour call lijjanti they just need you to have a travel document. Luwaay America lu mu wax nag mooy suñ la jàppee 3 months te fekka amaluñ la travel document dañ la war a bàyyi on an order of supervision. So guys suñ contacté Gambian embassy bi ci jamono jooju embassy bi process all your documents jël all your information and tell them ne dinañ get back to them. Of course ñu commencé di lijjanti kay di Banjul balaa 3 months di jot fekk embassy bi mënuñ leen a jox travel document loi bi dafa wax ne dañ la war a bàyyi pour la on an order of supervision su ko defee nga ñu continuer di ut sa travel document ak yow. ñenn ñi soo amee criminal record loi bi may na leen ñu jàppaat la fa beneen 90 days
and am na ñu ma xam ñoo xam ne def nañ fa 18 months am ñoo xam ne def nañ fa over 2 years ñu ngi toog ci biir jël boobu some of them had this issue some of them because ñoom xamuñ li ñoo war a def ñu just bàyyi leen fa noonu they didn't make any efforts when I came in there nag ak suma njaxlaf may dugga ci library bi di read di gestu di seet naka laa war a def nga ñëw bugg a sign gaay ne la amin bul woori yow Gambian nga ngeen ne waaw ñu ne la bul woori yeneen nationals yëpp ñu ne la yow bul woori yow doo dem fenn you are going back to the streets of America gëmuma ko Iva Sarr loolu tax na ma firndeel li nga xam ne Pa Ibu Gaye wax na ko foofu ne am na sénégalais bu ànd ak ñoom ma firndeel loolu ne loolu lu am la ci jamono jooju am na sénégalais yoo xam ne ak yeneen nationals yoo xam ne because xam nañ ne Gambia du joxe travel document te biñ leen jàppee lii dañoo claim ne ñoom Gambians lañ how unsafe am payi Russian tubaab bu weex tal koo xam ne he took pride mu ne pour rey nit dafa toog dañu explainal moom naka la reyee nit ak lim doon def ñu tëj ko for over 30 years bàyyi kooku pour delloo ko Russia bañ koo jël Iva Sarr Nigeria ñoo mujjee jël this guy at the time why because according to them Nigerian government bi was working with these people ñoom dañoo ñëw submit rek ne kii ak kii lañ bugg a delloo they just wanted these people out of the country yenn Nigerian si bañ ba tëdda si suuf ne duñ sign documents yooyu noonu and like Iva Sarr ñu put ñu all of us on lockdown ci biir néeg yi ñi dem jail or whatever dinañ xam what lockdown mean ngeen duggaat ci biir seel yi ku nekk ñu forcé ñii di jël seen baaraam yi di leen teg pour ñoom ñëpp ñu sign gaay di yuuxoo yi takar naa si ñu leen a forcé and a lot of these people ended up going back including that Russian guy so li Pa Ibu Gaye di wax ak li gaay di wax ne government bi dañ jël xaalis ci ñoom it's not something I can verify according to Pa Ibu mu ne dañ toog ci bunti aircraft bi fa lañ laajee immigration officer bi kooku ne leen the paperwork is already done seen government bi ñoo ko sign jël nañ 40 million. Now, what circumstance would the government take 40 million from them? I would have at the back of my mind, ne suñ government Iva Sarr ne there is no doubt ne probably negotiate the best deal or whatever they can have. That this minute they need to come out and tell the people li ñoom Pa Ibu wax ndax dëgg la ndax du dëgg whether they took money for this or not. Su fekkee ne dañ jël xaalis bi ñi bari ñu ngi leen koo jiiñ naan dañ jël xaalis dugal seen post li ak li I will doubt ne loolu la. If there would be anything they did probably I would think ne they negotiated with America comme li ñoo wax ne ñun suñ time jamono jooju Yaya Jammeh of course wasn't giving the travel document suñ waxee ci liñ dégg ñu ne mu ne ñu jox lañ $50,000 pour delloo ci ñu Gambia gars yi bañ a joxe loolu. Is it because ne suñ government bi dañ decide pour bargain pour take 40 million from America pour help these deportees pour suñ dellu si waatee Gambia ñu am luñ leen jox ñu am si luñ jàppa am skill center suñ set up am place yoo xam ne dinañ ko set up pour ñi mun faa njëriñ ñu continuer di njëriñ seen boppa ndax pour ñu rehabilitate seen boppa la mun a integrate back in the society whatever the reason is. Any and all of this could be possible. Am nañu caller on the line Eva I guess ma jël call boobu hello caller Eva dafa mel ni yëf yi dafa nekk di reject calls yooyu noonu di come through so may notee rek nga teg nga callaat su ko defee calls yi yëpp mun a dugga si at the same time because this is the third call that is coming through and it's not allowing me pour ma jël ko mun ngaa teg nga callaat. ok kon di leen fàttali ne yéen a ngi déglu lu tax Gambia du dem show jógee ci Gambian Talents Radio Pa Ousman ak Iva Sarr nekk ci gannaaw microphone bi you can participate su dee America ngeen nekk 678-608-3322 678-608-3322 su dee Angleterre ngeen nekk 0161-818-7077 0161-818-7077 ñi nekk Sweden 08559-26651 08559-26651 kon maa ngi leen ay bëggee ma read some of the comments like that are coming through Lamino Dabo mu ne please don't cheat the story. Tell us why they was not able to get your travel document. Munema wax lutax they were not able to get my travel document. I think I have shared that earlier. I said it. They were not able to get my travel document because the Yaya Jammeh's government were not giving a travel document at the time. Te luway America dafa wax ne suñ la jappé within living dañ wara bay within 3 months dañ la wara bay on an order of supervision. Wow, these calls are not coming through. If you can reject Eva. Xana ma jël a quick break rek Eva. Ma sign out and sign back in and see how that will work. Tegal one more time please. It will be important to take the calls and see what people think. Kon Lutakh Gambia dem show.
ñu na bëggee jërëjëf bala ma dee ñu naan dëkk bi du dem bala ma dee ñu naan dëkk bi du dem way naka la mooy demee fekk eneen te wuñ jàmm ku nekk bëgg a wana sa morom mel ni jën xam naa su desoon si yéen ni kon du nokki oxygène Pa Ousman yokkal ma mic bi ndax ma mun na toog tu dem Lutakh Gambia du dem nii lañu Sister Eva Sarr ñu dem Pa Ousman no Pa Ousman Lutakh Gambia du dem show every Sunday la on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousman Joof and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem Lutakh Gambia do them show every Sunday la on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousman Joof and Eva. waaw ñu ngi leen ay bëggee ndeysaan yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy déglu fu ci waay nekk rek ci ñeneenti ko ñi àdduna ñu ngi lay bëggee am nañ caller on the line hello caller. waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah naka nga tudd ak fooy koolee. Abdoulaye la maa ngi koolee fii. léegi li nga doon wax pour pour gën a dëgëral sa wax rek xam nga Gambian bi fa nekk ne lu bëri mu ngi dal Gambian bi tey foog naa ne ñu si bëri ñàkk a am loya bu baax tam si la bokka jërëjëf because su fekkee dañ la order a deportation yow génnuloo finuloo all means of mun a change sa status or mun a update sa status it will lead to deportation because because ñu bëri like comme góor boobu li ko dal mooy moom dafa wax ne jigéen bu mu sëy dafa sëyoon sëy bi génnut moom mu dem sëyaat ak kooku noonu so bi mu sëyaat ak kooku noonu xamul ne kooku sëyam bi jeexutoon so comme lu mel noonu gis naa ñu bëri ngi am problème yooyu noonu so dina baax léegi tam ci ngay sëyeeg nga am si nga mun a nga vérifier ba am ne gis nga divorce leetam bi bala ngaa dugg si moom because jigéen bi dina la nax dina xool ne am nga good job rek mu ñëw profito seeg yow rek pour nga mun di ko dimbale muy mun a fay bills yeeg yooyu noonu fekk sëyam bu mu njëkkoon a am sëy boobu divorce toon so yow soo dugalee sa kayit ci diggante bi rek yow am nga problème so loolu tam bokk na si beneen fànn boo xam ne nii nit ñi ñu ngi encounter that kind of problem yoo xam ne nii nit ñi ñàkkal loya bu baax tam daf dee waral lu bari Kola li nga wax ni kontaan naa si baag I was gonna get to it discuss naa ko démba bot dinaa si ñëwaat suma ñàkk jël lawyer not bi ma before ma dem jël bot bi ma demee jël ba génna dama jël lawyer te lawyer bi ma jël lawyer guinéen la nekkutoon lawyer bu baax yenn ay si ñun nag ñu foog ne dañoo def dara pour save xaalis as Gambians fekk ñu ngi gën a dugal suñ boppa si problème suma case bi lawyer bi dama ko jël and mu war a reopen file motion to reopen and termination of withholding of removal gars yi deny suma case bi ma appealaat ko ñu deny ko dama dem to the highest court of appeal gars yi bañ a approve suma case I went through all of this the highest court of appeal the last appeal in America nga xam ne suñ ko deny that's it waxoon nañ ne du ma amaat ma dem multiple lawyers ku ma si dem ñu charge ma xaalis bu dul jeex xaalis yi am dollar bu dul jeex ay 10,000 12,000 15,000 and they couldn't even guarantee me ne dinañ mun a reopen suma case bi oo dinaa mun a def anything ma jaaxle moo tax may wax nit ñi ne du ñuy xam lu nit di daj yenn yi su ko defee ñu gis doomi aadama rek ñu ko ooyee ay tur su gars yi xamoon some of the things yi ma daj wala some of these people dinañ doon bàyyi xel suñ gisee nit di def dara su koo xamul xëy nga koo ooyee gars yi ne aw ma yaakaar si dëkk bi and I will be glad to say ne the one person that helped me get over this maa ko recommend to all Gambians is lawyer Sadio Barrow moo ma jàppale ci suma case bi taxawuma bem àgga fu mu àgga awa fellow Gambian ma bàyyi la nga continuer rek koola ok waaw sa li ma laa waxal foofu tam maa ngi ñëw si beneen topic mooy ne Gambian yi nga xam ne nii ñëwoon nañ America balaa Yaya Jammeh di génn foofu ñu fileoon asylum te situation in country bi change na like the government condition has changed asylum case soo ko file ñu ne the situation of your country su change rek boobu amatuloo asylum case bu dëgër waaw can you bear with me wow so loolu is another problem boo xam ne nii most Gambian are encountering this kind of issue here because su fekkee da nga file sa asylum case dafa nguloo interview am nga right yi
change another direction pour mun a update sa status. Wow. Like you can marry while your asylum case is pending. Because while su fekkee ne already yow def nga sa asylum interview bi, then you have just 10% of winning your case because already the country condition has changed. That means that former regime has changed to another new regime. So eventually there is no Gambian ko xamne ni di nga mëna file asylum right now nga mëna win dafa difficult nga win sa case like before. loolu lu am solo la loo xam ne war nañ loo xam ne la lu am solo la loo xam ne war nañ koo mun a waxtaanee pour ñu xam ko because ñu bari si ñun dañoo ñëw démba am na ko dugal koo xam ne loolu la wax ne moom asylum la dugal sukuram bi te yëfi ceeñ na mu ngi jaaxle lan laay def. I first give a disclaimer though. I'm not an attorney. waaw duma lawyer. I'm not a US attorney. I'm not a legal advisor. Dunda naa things yi ma share. I'm not experienced, you ma muna share, but let me give this disclaimer. I say it again, I am not an attorney, te ñun ñi fi wax yeb duñ ay lawyer. And leneen tamit dina ko wax lu am solo luñ wara bay xel. Moy ne there is no single formula to everybody's case because ku nekk ci ñun ni nga ñëwé ci dëkk bi ak ni sa morom ñëwé dafa uté. Sa condition ak condition ni keneen dafa uté, sa situation ak situation ni keneen dafa uté. So what may work for Pa Ous may not work for you de. Dolu luñ wara bay xel. What may work for the caller may not work for you. Go ahead. Yep. Loolu tam bokk na si right now ñoo xam ne because dégg naa si case yu bëri ñoo xam ne nii dañoo dem asylum interview and then at the end dañoo reject seen case because gis nañ ne country condition has changed. So eventually balaa ngaa priority to your interview yi yëpp soo demee ci Homeland Security di nga gis loolu ne su fekkee sax win nga sa asylum case after 2 years sa country condition change anytime they can revoke your asylum anytime they can revoke your paper su fekkee si diggante bi am nga green card anytime mun nañ laa bind la ne la hey look your country condition has changed and now we are revoking our document so loolu dafa def si yow nga find any other means pour mun a update sa status ñi cappi si ñun online, on social media, everywhere, and saying and doing all kinds of things, the battery. Iva nge wax lolo kerak ci shoyam bi xew-xewi jamono bi they explain the video I did on October 7th or 8th few days after bi America change loi bi pour wax ne léegi suñ social media activities dinañ ci mun a track képp koo xam ne yaa ngi am immigration benefit whether da nga am a work permit whether da nga nekk a green card holder or a permanent resident or whether you are even a citizen they can grant revoke or deny your benefit application based on your social media activities including li nga def ci Facebook bi li nga def Snapchat li nga def Instagram Twitter even the things you search on Google mun naa tax ñu deny la so kon ñu xam loolu jàngat bi nekk foofu mooy just because foog nga ne yow da nga am green card lii affectu la yaa ngee nax sa boppa just because da nga foog ne da nga am American passport lii affectu la yaa ngee nax sa boppa Iva Sarr dafa mel ni da nga bëgg a dugg si foofu non it's getting interesting li ma wax rek mooy comme ñi nga xam ne maanaam ñu ngi toog nelaw bay géex wala nelaw bay xandoor na maa ngi am citizenship or whatever to bi nga am ne duñ ma fi mun a génne nekk ci internet bi di buli nit ñi comme foofu nga doon wax waaye ñu bàyyi rek ñu jekkale xit na koola yaa ngi bëgg a dugg dem ñun su ñëwee niñ ko dee defee rek dinañ rapport su ko defee advice yi nga jox nag and nit ñi nañ ko note down especially ñi nga xam ne maanaam xëy na ñu ngi ci yoon bi ñu la ñoo gën a wax dina am useful ci ñoom waaye li nga wax tam Joof arana ci yow 100% what may work for Pa Ousman may not be the ideal idea pour Iva keesam keesi dañ utee keesi dañ utee te li nga wax ne lu am solo la this 10 years ago la happen si yow and then ñi ngi ñëwaati ibi dañ ko it seems like America dañ dee am benn moment boo xamante ne dañ dee ibi this chapter of immigrants bi nga xam ne dañ leen war a deport no Eva it never stops sax te dinaa wane a few more things foofu 10 years ago ak léegi dafa mel ni dafa startaat waaw am na ku def bi wax something like that nekkul ne Gambian yi rek la ñoo deport ñu ngi deport a lot of nationalities waaw not only Gambians but at this minute soo xoolee Facebook bi mu ngi mel ni just Gambians rek la ñoo delloo waaw because suñ am xamali last year am na benn vidéo share noonu booy bi mu ngi wax ne this is fake news lu happen na last year they has to do with Nigerians ñi nga won ne dafa mel ni Afrique yëpp lañ nationalité bu nekk la ñoo laal Iva ñu ngi am beneen kola on the line ñu jël kola boobu time for the Gambia ñu ngi target
immigrants ñi nga xam ne ñu ngi America foofu te du America rek Pa Ousman Joof England fii sax we are having that trouble you know part of Europe fu nekk ñu ngi am that trouble ñu ngi am kola online Iba ñu jël kola boobu hello kola ñëw addi later part pour wax li nga xam ne maanaam hello kola hello calling from England okay how are you but I don't want to disclose my name you know that is fine sir man li ma am pour contribute ci programme bi rek mooy ñun Gambian dañ bari expert ci everything ñu ni neen ñoo dee tiitalante waaw because yow da ngaa war a ñëw nga war a ñëw Europe fii nga war a dem toppa sa case jaar ci lawyer yi waaye soo demee toog ci biir booy bu nekka dina nekka lawyer boppam ku nekka dina la indil own idea am te nit ñi bu ñoo ñëw ànduñ ñëw ku nekka da nga ñëw kenn te ku nekka da nga ñëw ak sa own case loolu laa wax ci gannaaw man li ma wax file ak yow li nga wax file ak keneen li ma wax file nekkul benn so liñ dee war a try mooy dañ dee war a try dee dem ci legal experts yi ñoo la mun a génne ci yenn yi absolutely waaye suñ toogee ci suñ naan ataaya yi ku nekk bugg a xam ku nekk bugg a nekk borom xam-xam ku nekk bugg a wax ne man maa xam lii nii ak nii la dee demee loolu moom moo ñu dee gën a lor fii nii ci Europe bii nii après secondly maa ngi appel ci xale yi nekk Germany man I have been living in Germany for the past 25 years. I moved here to England, UK. But li ma gis ci xale yi mooy ñun dafa am mistake yi ñu daloon Pa Ousman bi ñoo ñëw ci early 90s yi dañ ñëwoon fekk fa suñu ay mag yoo xam ne nii soo ñëwee sax yow ngay dem di jàng school sax dañ laa wone la yow buuloo tekki understand so ñu ngi laa push ci wrong path understand pour nga dem defi le wrong path pour make quick money pour mun a satisfy ego ñu nekk Gambia exactly very good point understand so we are having that problem now with the youths most of the youths coming man suma jarbaat yi ñu bari dañ dee ñëw suñ ñëwee dama dee teg advice leen ne gis ngeen dëkk bii dafa change though dañ laa jox chance because ñoom it dañ need foreigners because Germany they need every year 500 nearly half a million youths young people yoo xam ne dañ war a ñëw liggéey pour système bi pour mun a fay pension ëllëg because they have an aging population bon soo ñëwee dañ la dee ne la nga dem school xale yi yëpp xale li naar yi xale li fu nekk soo ñëwee dañ la dee jox chance pour nga dem school nga jàngal language after language bi gars yi soo try si sa language bi rek ko after gars yi dañ la dee jàngaloo métier waaye Pa Ousman soo demee ba jàngal métier boobu noonu gis nga soo demee ba jeexal métier boobu noonu man gis naa xale yoo xam ne su ma jarbaat yoo xam ne ba ñoo ñëw Germany Sierra Leone la gars yi sukuree waaye after dañ jànga seen métier ba dem bi am seen métier dañ leen jox kayit ba pare seen nationalité bi sax gars yi dañ ko ceeñaat ñu ne ñu indi seen passeport from Gambia ñu jox leen kayit ci loolu ba ñooñu tey mun nañoo indi seen jabar yi ñeneen ñi indi na seen doom yi ñeneen ñi am nañ nationalité waaye xale yi lii problème bi mooy yenn xale yi dañ dëgër boppam ne ñoo waxal suñ ñëwee danga leen a wax dëkk bi lu fa nekka waaye ñoom suñ ñëwee dañ laa ne la bro man li ma fi indi xam naa ko man kenn du ma waxal sa Europe la suma Europe la soo dañoo bàyyi yow li nga leen bëgg a wax ñoom ñu dem nekk si yeneen tànka te nag dafa neexut waaye tamit soo ko seetloo ñun suñ Gambia sax suñ taxawee nit ñi di ñëw di fa def naka si du noonu duñ ko like mi dégg bu wér koola li nga wax noonu go ahead waaw so dañ war a try dëgga ñu enlighten suñ xale yi ñi dee ñëwee si boor boobu noonu ngay try soo buggee integrate si dëkka soo buggee dëkka si dëkka bi da ngaa ñëw nga integrate Germany they have open doors for the kids definitely dinañ leen jox chance de waaye unless yow nga dem nga jàng nga integrate sa bopp waaye su fekkee ne yow pare loo def loolu noonu ñoom moom seen dëkka de te they will take you back home de jërëjëf loolu moom mooy lifin bi daal soo ñu try daal ñu dimbale wante ba pare America man li ma advice mooy Gambian association yu nekk Gambian ñu dëkk America da ngeen war a toog ngeen regroupe ngeen form ay association ngeen seet noo leen a dimbale wante
famille yoo xam ne nii yi tànn na leen ngeen seet naka ngeen leen dimbalee nit ñoo xam ne nii yóbbu nañ leen ngeen seet naka la ñoo traité pour jël seen alal yi pour ñu mun see jot oo seen famille yi mun see jot ba pare ngeen try ngeen liaise ak Gambian embassy bu nekk foofu o Gambian consulat bi ngeen seet naka ngeen a def pour ñu nekk si situation bi parce que man mi wax yow ni sax xam naa suma ñu ma bokkan dee ba ñu ngi Amérique foofu noonu ñoo xam ne nii ñu ngi si situation boobu keneen ak keneen noonu so ñun ñëpp gisuñ loolu noonu waaye di best mooy ñun tamit fuñ jaar as society ñu nekk benn ñu jàppale wante because soo seetee yeneen comme lu ma dee gisee yeneen foreigner yi nuñ dee def ay Chinese yi ak yeneen defi ni dañ dee groupe dee try dee dimbale wante so waaye xam nga ñun luy suñ problème mooy ñun dañ dee yàkkamti ku nekk dañ dee yàkkamti sa downfall yi moom te loolu du ñu yóbbu fenn loolu def ñoo sonal rek waaye suñ try ñu dimbale wante ñu jàppante I hope ne we can move something. jërëjëf Kola thank you very much appreciate nañ sa call bi ak sa contribution Iba fu Kola bi daanee falay ekatee thank you kon ma bàyyi leen jërëjëf démba am na ku ma call America fii and similar things laa wax ak moom yàkkamti dafa bokk ci suñ DNA bi I guess xale yi ku ci dem back way Italy no Libya Italy the next minute dégg nañ sukur Suisse ñu dem fa suñ demee Suisse within a month or 2 or 3 Suisse jàppaleen ñu xam ne fii du baax ñu delloo leen back to Italy they are thankful ne Italy has been always receptive and accepting them I know quite a good number of them ñoo xam ne Suisse dañoo dugga rek ñu delloo leen ñu jógee fa dem Germany ñu bari si ñoom mujjee ne ñoo am opportunity toog Germany ñi jógee fa dem Sweden fuñ déggal yi di nga gis ku def Suisse dem Germany dem Italy dem France fu nekk ñu nekk di round you cannot be stable movement bu bari bi dañ ko war a wàññi ki ma laa nii ne def ma kool démba before you know it just because coow laa ngi ne kur dëkk bi mu nekkoon génn na fa pour dem feneen it's okay sometimes. And why did the person move? Because am na kum waxal because ñii toog ci ghetto gi ñii toog ci lifin bi booy balaa ñoo tukki balaa ñoo dem Germany balaa ñoo dem America or anywhere else xam nañ road map bi mun nañ laa wax Düsseldorf li fa nekk mun nañ laa wax li nekk Hamburg mun nañ laa wax li nekk yeneen dëkk yëpp all the different cities in Germany in Europe xam nañ fa fu sukur yi nekk ak yii those things are not real. te bi nga nekkee si jail bi Eva Sarr I sat there and I hear people saying stories I refuse to one of the things li tax ma génna am tamit ci kàttani yàlla mooy ne like I said I was going to the library and I was doing the things that the law had asked me to do instead of relying on hearsay that people were saying li nit ñi di wax si biir jail bi because I sit there and I hear people talk I know people ñi ma fa jiitu ma njëkkaleen faa génna they did 6 months 1 year whatsoever Eva Sarr loi bi dafa wax ne suñ la jàppee comme like I said within 3 months soo munee proof ne you are not going to be a flight risk that is a technical term that they use you're not going to be a flight risk you are going to be productive in society suñ la bàyyee nga duggaat ci biir society bi di nga productive don't nekk into criminal activities and stuff you have to be able to prove all of these things one by able to provide an address foo xam ne foofu nga nekk two so mu ne am ay reference letters coming from family and friends and other loved ones is going to help you so mu ne am reference letters from my job dama amoon reference letter time boobu maa ngi liggéey AAA as a valet. And what AAA had to write a letter for me to say that I was working with them and suma génnee they will guarantee my job and bi ma génnee I had to go back to my job ma am reference letters coming from uncles and aunties and family members am reference letters coming from the Ajera muy Atlanta organisation bi ak yeneen organisations community work yi ma doon def were very helpful to me ñu ngi amee caller on the line ñu jël caller boobu hello caller. hello Pa na ngeen def. jaama rek waaye ñu ngi laa nuyu di la dalal. waaw sant yàlla man tey moom da ngeen tey start which is very good. waaw sant yàlla we wish we can do this more often. yàlla baax na si kattanam nam na happen waaye nekkate fi ma door rek mooy nekkate Gambian si duñ dof tey moom sa viewers yi is going up to 347. Pa Ousman bàyyi suñu viewers. non tey duñ dof tey waaye Iba. wan sa neex nañu. wan sax duñ tax ñu tëj. Iba bàyyi ko mu dugg ndax amuñ time. bàyyil Pa Ousman bu ko faale mooy Pa. gis nga am this issue of deportation. man maa ngi bina rek Facebook dara am na ñu ma against.
Why we have to understand the fact that being in a country and being illegal, you are breaking the law every day. So then by Gambia, don't deport Malian and Senegal. It happens in any country. So America, America immigration lobby is based on political will and change. Hence why anybody they talk when the government changes, things can be better rather than what the law and what they're entitled to. So man, si ma waxe moy exemple man li nga explain nonu dal na ma Angleterre man police handcuff na ma Manchester dama dika Gambian mu bolé ma mu ne man ma ngi liggéey student la full time et que sama passeport ba ngi expire aw ma kayit police ñew sàcc sama kër yépp ba man lima defoon moy suma passeport dem ko mbaxu kay sàcc mu liggéey gisuñ ma dina ko mbaxo gaay ut gisul dara maa ngi jàng ay ayatu kursi maa ngi jàng maa ngi toog bi digg winter man ci sama ngi sunu te après ma gaay dañ ma yóbbu gaay handcuff ma dama seen moto bi waaye gis nga si kattanu yaa rek gaay den dawal na koofa 2 minutes rek ne ma wàccal ëllëg nga reporté bi ma wàccee dama dem London dama mën ci su fa may koy fen ma faan fa aw ma bagage the only thing I had was beneen tubéy ma dem London foofu laa dugalante a beneen school ne gars yi use ma visa bi dem su ko defee su yi ma fay leen school bi bañ ma yeen léegi pour di adresse son adresse si yéen su ñëwee ngeen téye ko gars yi ne waaw waaye gis nga mbiri yàlla gars yi def loolu gars yi dama am yow go and post it bi ma génnee ma dina tipex adresse bi dafa suma adresse noonu laa amee kayit waaye pa there is one thing li nga xam ne man dem naa an intensive research about this America thing ñu ne li ma find out ñu ne America ñin deport ñëpp mooy ñi apply ñu am seen comme li nga wax noonu am seen details yi they know who they were and they know where they can get them so doxoon di nit di gis nit comme ni ko di media di portray on the social media te dama foog ne li ko gën a exploit loo mooy these so-called journalists in the Gambia and on social media ñoo exaggerate this issue te am na ku wax léegi secondly mooy the same thing happen na Sumaraka Gambian si li nga def pa demee ñu bëri am kayit su ko ñëpp defoon tey Gambian si yëpp am kayit waaye Gambian bi dafa bugg a xaar ba sa downfall am mu celebrate ko tey jii li xew nii mënu nañ ko stop 10 years ago 20 years ago and I was so surprised to see a Gambian diplomat in UK am Facebook live di wax ne dimbalante leen ñëpp di ko gis ñëpp di ko dégga which was so unprofessional as a diplomat la toog on a social media yéen ngeen xam ne doon na fekk fen trou ngeen toog naan di wax nit naka ñoo def pour am kayit pour dimbale wante loolu di ko sol lii issue bi mooy soo apply visa with the integrity and honesty soo ñëwee America honor that contract soo ko mënta honor within those 4-5 years trial nga recognize sa bopp in this country jërëjëf at any cost jërëjëf go ahead no pour that again and bi ma waxee America ñu ne America bi ma find naa de research ñu ne America they don't give out money pour new deportation waaye xamoon naa bu njëkk ba dañ daan wax ne OIM sooy am deportation dañ lay am package loolu xaw ma peut-être nga dem on or not but pare people with criminal record they are at risk parce que gis na about Pa Ousman ma wax la leena America right the first step biñ la dee jox mooy voluntary departure maa ngi doon explain lii and a lot of distraction did happen the first thing li ma wax mooy su fekkee ne dem nga immigration maa ngi doon wax the different departments they had if USCIS denies your case the next step biñ dee def mooy dañ am beneen department mooy xam ne mooy immigration court system bi USCIS dañoo transfer sa case bi to the immigration judge depending on bat circuit nga nekk su ko defee ñu determine ndax yow nga am pour dem face a judge pour decide judge bi decide ndax yow da nga war a toog ci dëkk bi ndax da nga war a dem and this process alone can take 1 2 3 5 to 10 years si boppam before judge bi di mun a decide waaye USCIS munuñ laa wax ne nga génn noonu rek when they deny your case ñoom ci denial la ñoo am ba pare wax la ne di next step bi mooy nga génn ci dëkk bi waaye ñoom munuñ laa wax ne nga génn si dëkk bi they just write to you and next step is you face the judge and you are able to convince the judge whether pour mu bàyyi la fi nga stay whether da nga war a am voluntary departure o ñoom ñoo laa génnee forcé la nga génna su fekkee ne nag yaa ngee dem si case boobu noonu judge bi moo laa order deported moo tax ñuy wax removal
the judge will order you to be removed from the country. And once the judge orders you to be removed, the next step mooy fala ICE di commune ICE mooy immigration and custom enforcement ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy àndul facilitate the deportation process ñoom ñooy ñi nga xam ne ñii ñu delloo Gambia si loxo ñooñu lañ mujjee. So dafa am different stages of immigration, different departments that you deal with throughout, and people need to understand this thing. Koo xam ne yow àgguloo ICE, you should not worry about some of these things, but you should worry about staying intact with the law and also maintaining your status or trying to regularize your status. Ma bàyyi la nga tënk Pa Ousman ñu continue. Waaw ba prépare gis nga li ma wax tamit si li ma fay ñu ne during that process suñ ko rejecté daf dee baax nga dugalaat ba pare what lu Gambia to understand mooy that 90 days suñ la bàyyee they give you a work permit. That work permit pour nga work while your case is being investigated or is pending. Man li ma wax li ma conclude foofu mooy woon ne that work permit is to track you and to know where you are. Yow soo ñuusee loolu du ko liggéey. But my last point, Pa Ousman, I disagree with you for work permit binga wax ni mangi ni duma wane si kanam. I'm showing all the different work permits I have over the years. Today yange setan dinko gis. I had several work permits. Duma ñew di len ko one the front because like I said it has my personal information. But these are all different work permits that I had and I work with them. Suñ la baye after those 90 days dafa am a certain clause in the American law bula qualified because ñu ngi ut sa travel document. At that point you are not illegal. ñu ngi ut sa travel document yaa ngi under probation. The first work permit you apply danga ko apply for free. After loolu you pay for it $380 every year danga ko war a renew. You are able to have an ID card. The thing you need to do is nga dem liggéeyi nga fay tax nga stay in touch with the law nga stay intact with the law and make sure that you are doing all the things, all the necessary things pour nga fay to make sure that you get your paperwork taken care of or nga change sa status nga apply for a motion to reopen and withholding of removal nga continue. Okay, well, ba pa affaire asylum bi ni ñi ko apply ba ñoo xeex yaa jëme gina war ñoo xam ne freedom comes with a cost and everybody else has to pay. Waaw because dama ko yaaga wax te ñëpp a ngi happy te gis nga political asylum you are in a political protective custody. I went to a conference in Belgium where you assess different kind of asylum. So when in a case in Gambia, they did it. They are on a protective custody temporarily. When there is a change, they review their condition and they could go back home unless they have a genuine case again. In the Gambia case, just they mean the word asylum, but hamun or to get to know what category of asylum they fall themselves in. See more education. The last caller, na Gambians in America mobilized. No, anywhere it was EU you started it. You know, soon conditions the first agency they invoke sanction against them. So it's going. And the China work is gonna go everywhere. So legally important way. We them meet menu, we sympathize with them, but if they're liable to be in that condition, how can we help? Raise fund to help those in Gambia, man tahuma joko. Why Muna agree on raise fund to initiate microfinance businesses where they could tap in and create employment and they keep paying back. If you neka in the USA, Gambia, we have to have that conference of coming together to educate the people, not coming together to Asanyai or Malak or Tamajangi or Tamajangi. Lu Ninko Wani. But I'm a conference whereby we educate the people, we tell them, let's venture or initiate this microfinance thing. When things go worse, sometimes they go with happy. But Eva, where do you want to send that to me? That Senegalese lady that came to the UK to do that? There is something like that Senegal actually exactly. Did somebody from Senegal did something like that. But there are so much misinformation out there. There is so much misleading information out there about this immigration thing. In the first place, not all of them asylum lañ dugal. Pay bu gay dégg nañ mu sia storem ne moom dafa séyoon kim séyal fekk koko ngi séyoon already.
so at the end of the day ak nu mu munti demee rek am na ñoo xam ne sëy lañ dugalee kayit some people dinañ dugal kayit dugalaat beneen you cannot have 2 cases 3 cases nga ne da ngaa dugal bi boobu jeexul nga ne da ngaa dugal beneen you can withdraw something but the best bet here is nga lijjanti with an immigration attorney, a good immigration attorney who can represent you and who can take care of your situation for you. Lolo am solo la Pa Ousman ba la nga tinka finally ana ko non waxal mu ne li yaaxe ki tam haytam hanal la question yes or no la won dafa won yes am lu answer again applied dafa no lu nañ ko téye pa dañ mo understand we live in a world of economic interests likewise politics. Pa Ousman gis nga li nga da nga lu am solo léegi nii te wax naa ko si beginning bi mooy this issue of starting def dara ok ñu foog ne little error la rek. I had this issue bi ñoo ibbi suñ bank account bi in Gambia am na benn si banque we even ended up stop the deal with them. Why? Because they kept making a mistake on our name Gambia Talent Promotion and Gambian Talents nga wax ñu ne la N la rek. Do we know that with that little N in America you can have problem? Nga def fii yes def fele no nga wax ay dama wax fii yes dama mistake. We make these little mistakes from Gambia and we want to bring these little things to the US or Europe or the West and we think it's okay. Mabay la nga tinka finally. So sign form. Last form bi mu la won la you na sign li nga wax is digala. Pa gis nga naka Gambian si suma daanale moy ku foog ne education is expensive. Wait until ignorance will crush you. And this is tey gis nañ ko tey ba pare Gambian si tey ñu ngay jooy ñëpp ñu ngay jooy bi the first time the second time why this time after government nag they should come out and clear the air wax leen the process it happened how is it's not our problem. Let them explain to the people that put into office what process was taken to this level. The more transparency. Gambian si we have learned a lesson yet again. Suñu li doyutee lii mooy am misaal yaa jame ñëw misaal Baro ñëw déportation ñëw lii ñëwaat next nag lii raam si nag bi la jëm te muy dinaa duuf neen Gambien si booy suñu xol yi bàyyi te li ma def pour am kayit naa ko wax nit mu am kayit fii Europe lu ñu indi is three things jànga xaalis kayit soo su amul benn yaa ngi am ñaar soo su amul benn yaa ngi def ñaar ñi fii amul naxate ngeen ko bàyyi leen dimbale wante ñu ni ñëpp dimbale wante te nag jàngale ba important na NGO si civil organisation yi nekk America Angleterre Europe nañ doo di am programs to educate our people by organize ay parti ay Independence Day ay foundation parti yi loolu taxu ñoo jóg daa fi parti te amuloo dara ëllëg ñu gis la Banjul at gàcca amal ko gën jërëjëf Pa Ousman jërëjëf thank you very much appreciate nañ sa call bi li Pa Ousman wax li am solo la waaye leena laa bëgg a wax ci affaire yi work permit yi nga xam ne maa ngi ko doon di wone work permit soo ko amee you are supposed to work pay your taxes and show that you have been productive in society wax naa leen ko ci gannaaw ne leen west bi dañ bëgg a xaalis bu baax a baax a baax they love money te lépp lu ñoo def mun nañoo let certain things must slide but the application fee has to be intact in the right amount for that matter so yow su fekkee ne jox nañ la work permit first one bi pour yow nga war see ut liggéey yow demuloo uti liggéey nga toog mënulooy one guy ne you are productive in society you think they will change your situation it's gonna be hard lu bari moo xew si Pa Ous ba tax ma mun a am suma kayit finally sëy naa fi am naa i doom I have proven to be a responsible father ak husband maa ngi liggéey di fay tax and above all I stayed with the law I abided by the law I did what the law said to the best of my ability te ñu bari si ñun duñ dee bàyyi xel lii soo kon wax ji dem na ñëw na ñi nga xam ne ñu ngi leen delloo ji Banjul like I said ku si nekk story I don't care what any of them says there are no two or three people that have the same exact case ku nekk si ñoom by first case am dafa utee ak case yi moromam and none of them can speak for the next person and the reality is people barely say everything that happened to them.
some of it could be for personal reasons. Even man suma boppa suma story duma ñëw di leen toog di leen wax suma story yëpp de déedéet. But will I lie to you guys though? No, duma leen mislead duma leen fenal. Te ñi nga xam ne ñoom lañ delloo ji Banjul maa ngi leen a challenge si loolu buñ ci fenal kenn buñ ci mislead kenn buñ wax dara loo xam ne dafa indi fitna by misleading people because nit ñaa ngi mer nit ñaa ngi jaaxle nit ñaa ngi jaxasoo nit ñaa ngi blame government bi di teg government bi so many things. Dinañ ñëw ci government bi nag ci seen responsibilities li gars yi war a mun a def liñ def wrong liñ def right ak liñ war a mun a def differently waaye ñi nga xam ne ñoom lañ delloo yi tamit li ñoo dunda bari na. Eva Sarr wax na ko barki dem ba ñu ngi leen am mastaw di leen metti di ko mettitlu. I'm saying this because dunda naa ko for over 10 years. I'm saying this because xam naa ne at a lot of time maa ngi toogoon ci kaw nen every minute nga foog ne dinañ la delloo si because they are looking for your travel document. Eva Sarr suñ la bàyyee on order of supervision that doesn't mean at the end of the day xam nga wax naa ko ne ñu bari dañ leen a jox work permit yi gars yi duñ ci nangoo liggéey. Eva some of the things yi ma daj being under an order of supervision mooy monitoring bracelet bi unfortunately diggante démb ak tey awma di chance but as we continue to have this conversation I will show you the monitoring bracelet. waaye monitoring bracelet bi dañ ko def suma tànka bi mu ngi day ni yow mu danka kurpeñ la kurpeñ bu ëppali nii ñu nga def ko sa tànka bi every 2 hours every day for 2 hours da nga am pour toog pour charge that monitoring bracelet. Code biñ ma jox extension code bi pour mu mun a dem throughout the house la 100 meters cable code loolu lañ ma jox Eva Sarr every day 2 hours dama am pour charge loolu. I was on the curfew di am pour toog kër nekk kër every single day by 9 pm ba 7 am si suba ba tax mënumaa génn dem am liggéey suba because dama am pour nekk liggéey kaay at 6 o'clock or 7 o'clock su ma demee liggéey anyway tamit 2 o'clock or 3 o'clock dama am pour dellu nekk liggéey kaay ba am 10 o'clock or 11 o'clock and by 9 I had to be home su dee liggéey guddi laa bugga tamit Eva Sarr I had to go there and work diggante 10 o'clock ba 6 si suba wala 11 to 7 ñi nekk America di def shifts yi xam nañ ne these are the 3 different shifts you have here man suma schedule ak ni ma immigration doon toccoo mënuma am benn liggéey during these hours only mid-shift job is what I could have. As a result noonu la Pa Ous commencé di jaayantu CD ñi dëkk Atlanta gis ma Pa Ibu Gaye mii ñu delloo ji Gambia ngeen gis kër Fatou néegam was the first day I started bi ma toogee ma xalaat ne dama nit pour survive biir America weeri koor every year daf dee am ñi dëkk Atlanta xam nañ li ma wax every year daf dee organise li ñoo wax daayra kiram every year kër Pa Ibu Gaye laa dem kii ngeen seetaan kër Fatou këram laa dem mu war a am daayra boobu ci weeri koor bi ma xalaat ne dama nit pour lekk dama nit pour take care of suma boppa ma defar ay CDs jënd blank CDs ma defar ay cassette sikar dem yóbbu ko foofu di ko jaay that is how Pa Ous started to survive ñi ma gis may jaay CD Atlanta time boobu now hearing my story you can relate to it. Eva Sarr si jamono jooju I can barely have food to eat I can barely pay my bills dog nañ suma téléphone yi kër dog nañ suma courant yi kër Eva Sarr ma dem yóbbu CD pour jaay li ñoo wax ci Gambian si ak yenay soxorande giñ dee def nit ñëw leb ma suma CDs si Eva Sarr ma jël suma last $25 defaree ko i CDs dem di ko jaay wala DVDs nit ñëw foofu leb ma CD yi duma ko fay nit am baby shower am ne naa ko vidéo baby shower bi ma dem di ko vidéo I am telling you guys how I started on doing some of these businesses di video di natal abba camera camcorder di ko use dem di video di natal bala maa mun a jënd my own equipment su ma demee video guy wala ma natal leen they took these pictures and not pay me ma toog du ma am lu ma lekkate di little money I had jël naa ko ma dugal ko ci lii invest ko Eva Sarr they would not pay me. You see how our people can be sometimes te mënuma leen a explainal ne man suma last laa jël dugal ko ci lii soo leen laajee xaalis bi ñu ne dafa buggee dafa lii dafa lele lii yëpp Pa Ousman dund na ko ci jamono jooju noonu kër Pa Ibu Gaye laa dooree de jaay CD te lu tax is because I did not have any way of going fu ma dem mu tànga mu sedda dama am pour sol tibéy bu gudda because monitoring bracelet bi was on my leg Eva Sarr. Not only that immigration dañ am agencies yi nga xam ne ñoom lañ dee diilal ñooñu ñu doon monitor si jamono jooju man first agency bi ma doon monitor G4S dañ leen doon ooyee these people seen responsibility mooy to make sure Pa Ousman reports to them every month go to their office and report to make sure ne they come to my house 30 minutes notice la ma gaay di jox fu ma nekk within Atlanta dama am pour them show up to them. Eva Sarr to make sure ne signal permission everywhere fu may dem you see their logo is right here the immigration logo ma won leen ko is right here
ma am pour apply fu maa tukki fu nekk dama am pour apply for a permit biir America laa la wax de ñu ne ma mun ngaa dem wala doo dem. You see this paperwork? This is Pa Ousman's picture. Mbuba mi ma sol moom laa sol fii nii. This letter was dated on October 2010 and it says right here tu ngeen ko seetee mu laa wax ne la maa ngi request for permit pour tukki and October 10 and what it reads is Mr. Pa Ousman Joof travel permission with suma A number bi mu def Pa Ousman Joof permission for you to travel to New York City is granted. Date of travel October 8 2010 return date October 12 destination bi mu def fa address bi ma dem ak telephone number ñi ma dem ak yépp. You are to continue to abide by the specific conditions set on your order of supervision. And it was signed. Wow. Mu ngi nii officer bi ko sign moo ko signé de mu ngi nii with signature officer bi ci jamono jooju noonu. I have multiple one of these. BI is the second agency that I dealt with. G4S dama report ci ñoom ñuy ñëw suma kër te unannounced within 30 minutes dama fa war a nekk dama am ñoom pour dem report ci ñoom dama am pour report through the telephone every month ñoom dañ am pour choose one day in the month a day that they will not tell me man dama toog rek suma téléphone bi ring suma jëlee téléphone bi mu ne la welcome to the immigration reporting system nangam ak nangam this is to confirm lii ak lii sa reporting bi and the few questions yi ma laaj suma demee report yi wala ñoom su ñëwee suma kër wala through the phone are the same. Has any of your conditions changed? Ndax da nga change address? Have you gotten in trouble with the law? Ndax sa address bi dafa change? These are the same information because you are under order of supervision. Ñu ngi continue di lijjanti sa travel document bés buñ ko xamee dañ laa delloo ji. This is BI. This is another letter boo xam ne appointment notice boo xam ne BI gave it to me. Di ngeen gis ne bii nii was 12/23/2008 at 9 a.m. laa waroon a report ak BI mu ngi laa wax ne la updated court information suma court information bi yëpp gaa yi def ko foofu noonu it shows you an attorney information that is what they needed from me pour ma jox leen ko gis ngeen lii 2008 la it doesn't have anything but my name which you guys already have and you see Shasha me the Shasha William benn Jamaican la woon she used to be my officer with BI and I have multiple of these travel document beneen a ngi nii you guys saw it beneen a ngi nii you see my picture di ngeen xam ne lii different travel document la you see this one this is another one you see my information and my lii this is another one. These are but I travel document yoo xam ne time bu ma buggee travel outside of where I was I need to seek it and I made sure I abided by the conditions of this deportation order. waaye guess lan la loolu def Iva Sarr ma xam ne lii nekk jëfi caaxaan. You have to pay for it. Naam. The travel documents. No. Was it free or do you have to pay for them? It was free. You didn't have to pay for them. But the reality is su ma génnoon dem New York su ma génnoon dem Alabama su ma génnoon dem Tennessee wala any other state 50 miles outside of fi ma dëkka I have broken my probation and I can be taken back to jail. I can be put, they can give me severe terms. And remember, I did not commit any major crime. This is not even on my record, by the way. Jàpp nañ ma tëj ma immigration violation rek laa am. So demoon defe background check about me. I don't have any criminal record. No criminal record. waaye Iva Sarr leneen li ma firndeel mooy takka yi gaay di wax nii ba tax ñun ñëpp ñu see xataraayu they did that to us over here is it right they did is it human they did waaye takka suñ loxo yi suñ tànka yi comme niñ def gaay yi defuñ ko ñii di dellu Gambia rek loolu ñun def nañ ñu ko fii ba soona suñ ma yóbbuwaan Atlanta ma dem kooli Gambian embassy bi dañoo takka suma loxo yi suma tànka yi suñ ma yóbbuwaan nga dem gisi docteur dañoo takka sa loxo yi sa tànka yi time booy génn si jail bi dem pour dugga si moto wala anywhere dañ leen a takka because suñ la takkutee mun ngeen a def anything pour jéem a ricca anything so loolu is normal fii pour ka nekk jail ñu def ko te ñuy dem jail ñu bari fii they can tell you that is not Gambian thing du ne Gambian yi rek lañ ko def so képp kuy toog di foog ne Gambian si rek lañ def loolu maa ngi koo dàqa and that is one of the things that was presented by some of the people ñi nga xam ne dañ leen jàppa as if they haven't gone through that they have been detained here and they went through that here in America so moo tax ma ne ñoom ñiñ jàppa seen stories yi are touching it is hard kenn énewut leen ko kenn bugal leen ko but please maa ngi leen a ñaan don't mislead the people. Don't misinform the people. Because some of these things you make it, look like yen lañ ko def as Gambians. Dafa tax ñu mere Americans yi, dafa tax ñu mere Gambia government bi. They have a role to play te dinañ ñëw si loolu ni ma ko waxee. But please do not mislead the people with the information you give them. Su fekkee ne dang ci amee criminal record of any sort te bëgguloo ko disclose bul ñëw di wax.
because soo waxee nga skip that criminal record thing wala li nga def yow ba tax ñu jàppala wala ba delloo si la Gambia amin dafa am lu mu nduróot soo ko waxee nag ñu ne moom amut xol wala dafa miin dafa lii dafa leen but is the reality because Iva Sarr démba dégg nga audio boobu noonu waa ji nga xam ne mu ngi jógee baag wee kooku di wax ne ñi nekk koyatong ba koy na fu waaye munti nekk na nga paak say bagage nga ñibbi si waat am nga ñëw kombo foofu noonu bu fa zone pour ñu démonstrate ki nekk bitim réew ku nekk na nga yónnee sa nit ñi xaalis wax leen ñu dem foofu dem démonstrate at the buffer zone lu tax because of stories yi ñu dégg ñi di nettali because of liñ nekk di gis. So we have responsibilities to be more accurate in the information that we give. Lépp lu ma bëggut a siyaay ak yéen du ma ko siyaay ak yéen waaye duma leen fenal Iva Sarr ma bàyyi la nga xuus. waaw nga jël ndox tuuti Joof story bi is getting interesting te foog naa ne lii la askan bi soxla moo tax tey ñëpp bàyyi seen time mu guddi mu naaj mu late ñu fa ñëw toog di la déglu su ko defee rek jàngat la waaye da nga wax great points yoo xam ne Gambia di war nañ cee bàyyi seen xel Pa Ousman muy yow laal nga ci backway boys yi te ñoom ñoo njëkk a start li before America sax ñuy def delloo bi muy yàkkamte bi bu coowi backway bi jotee boys internet bi ñëpp def nañ si ñun ñu doon investigate underneath boy bu ma waxal bëggoon a ñëw suñu plateforme bi waaye reason tax naa ñëwutoon lii la ma wax mu ne ma ne Gambia ni yàkkamte boo xamante ne ñu ngee jump mu ne ma ñu ngee putting from one place to another just pour seek kayit mu ne ma te fii Italie lañ nekka mu ne ma Italie ñu ngi leen wax ne ñu xaar mu ne ma ñu ngee am comme li nga wax misinforming our people as well Pa Ousman Joof it's another problème boo xam ne media house bu nekk am na si responsibility pour war see mën a taxaw because kooku loolu la wax mu ne ma ne ñu nekk Germany ñu ngee misinform ñu nekk Italie fii ba ñii ñu ngi fee jógee mu ne ma dañoo Italie dañoo Germany mu ne ma ne yàkkamti bi tax na de gars yi génne nañ fii dem Germany mu ne ma man am na koo xamante ne moo booy boobu ñoo dëkkoon booy bi génn na fa dem ba Germany booy bi amul kayit moom léegi ñëw na di seen roommate am moom am na kayitam mu ngi toog yaa ngi gis yàkkamti bi tam ba pare misinforming people because the moment yaa ngi call nit ku nekk Germany mu ne booy fii dafa ok dafa easy te nekk just on this backway boys or Gambians yu tukki ñi nga xam ne amaguñ kayit Pa Ousman nañ mun netti comme li nga wala if you want to share it go for it go wholehearted for it bul desal dara comme li nga wax am na stories yoo xamante ni foog nga desal because ku nekk rek am nga privacy yoo xam ne you don't want to disclose it waaye buñ naxante Pa Ousman te yii mu ñoo sonal gis nga yii si wàllum ut néeg lifin yii nii sa Pa Ousman mu ñoo sonal su nekk la yow ni nga apply nga am ko keneen dem apply noonu du ko am people kon wërsëg yi duñ benn so mbiri misinforming people bi it's not only disturbing the people ñi nga xam ne ñu ngi in Germany in America even America ak li nga wax ne am na si ñoom comme li nga wax and I agree with you 100% su eboo nit yi wax ne amuñ xool sa loolu seen problème la wax naa ko yàlla mu ne xol laay fay mu ne dinaa fay ene laay fay ku nekk yàlla sa xol lum ene xam nga ko am na ñoo xam ne dañ nekk si Facebook bi di jooy di xataraayu waaye xam ne dañoo du America dañoo jaay classe a fuy rek it's good for them waaye comme li nga wax ku nekk ci tooli xare bi ñu reeku ñu jam ñun ñëpp ñu ngi ci tooli xare bi waaw ku nekk ci tooli xare doo reeku ñu jam waaw dégg it waaw ñun ñëpp ñu ngi ci tooli xare bi moo xam na xare bi ku ci nekk sa xare yooni xare ni nga ko xaree ba am li nga am moo amanguloo li nga am yàlla rek a xam waaye Pa Ousman nañ leen dee waxante dëgg te yàlla tax yaa ngi gis fii ñun fii England sa apply néeg bi apply benefit yi sax lu bari dinaa ci ñëw man foofu lay tëjee ay kanam mënumaa wax lu bari England America dëkkuma fa waaye England Pa Ousman yàlla dimbale na ma di little years yi ma fi def alhamdulilah laay mën a wax yoon bu nekk ne Gambie ne moytu yàkkamti bi te xam te day def research Pa Ousman Joof wax na caa wax na fi lu am solo mu ne ku jàng foog ne dafa expensive it's not only about jàng internet is here and ñu ngi ko am let us use our time wisely than spending it on yi nga xam ne amalut ñu njëriñ Pa Ousman Thiam mu ngi wax suñu viewers yi waaye su nekkee taatoo fiica saagante ndey gars yi daw nañ fa barki démba lawyer Sadio Bari astafla lawyer Sadio Baro Pa Ousman génn na di address this immigration stuff ñun invite nañ ko fi ñaata yoon people didn't want to listen ñaata yoon ñu gis nga lii yàlla dafa des sa Sadio contactoon na ma pour ñu ñëw Sadio call na ma sax pour ñu ñëw actually before mu dem on his page noonu week bi ma nekk Vancouver he called me pour ñu ma am ko so that we can bring him on to discuss this issue waaye keroog laa nekk Vancouver soo bàyyee xel defuñ Lutakh Gambia du dem show sax but he contacted me actually before he went on and we brought Sadio so many times on this platform to discuss this issue. yow wax nga ko ne lawyer Sadio Baro la ñoo am moom si boppam dem na si Facebook page am bi ku seetaan page boobu noonu nga nekk on immigration restriction dina la mun a dimbal ba pare mu ngi wax ne students dafa ku dem seetaan vidéo boobu information boo soxla mu ngi fa
dinañ koy gën a yaatal nag waxtaana su nit ñi because I think ne ñun suñ responsibility la ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla natoo wax ñu yàlla natoo wax nañ leen wax loo xam ne daf ñu ba pare Gambien nañ bàyyi di deceive each other Pa Ousman nit ñaa ngee naxante boy si yu bari ñu am problème in Germany loolu la yàkkamte bi yaa ngi toog Italie bentee bi laay maa ngi fi def pasta yu woow yi ñu ñoo pasta because boy bi loolu la moo and that boy cannot lie boy boobu mënut maa fenal I trust him he will never lie to me because dama ko xam way before Italy dama ko xam way before muy set his foot in Europe so he has never lied to me and he will never lie to me moo tax bu problème bi amee dama ko call waxa moom direct mu ne ma ne duma acceptable kenn pour mu laaj ma but with you I am ready to disclose everything mu ne ma duma ñëw on air xam nga fu ma waxee ma ne ko yes mu ne ma but any information boo nit fii Italy I am ready to give it to you in a plate ni la ma ko waxee duma ko feral mu ngi maa dëkk right now mu ngi seetaan suñu show bi ma ne ko why didn't you wanna come because lu tax bëggloo ñëw pour nit ñi dégg mu ne ma non but any information boo nit boo xam ne dafa nekk source boo xam ne man maay di source mu ne ma I'll give it to you because man I am a victim that way la use so yaa ngi gis ne moom tamit tey su yàkkamte woon toppa boy si Germany foofu Pa Ousman daf ma ko wax mu ne ma ndikoon dumaa Italie ndikoon dumaa Germany Iwa man xam naa ku dem Suisse jógee Italie few months jógee fa kiisam génnut sax dugal Italie di génnut mu de jógee fa dem Suisse a couple of months montane half la def Suisse ñooñu realize mu dugal foofu sukur dëkk yi yëpp lañ network Scandinavia seen dëkk yëpp lañ network mu dugal kayit Suisse before you know it Suisse tamit génnee ko delloowaat ko Italie like I said they are lucky ne Italy is actually accepting them back mu génn foofu delluwaat Italie before ñu xam ko dem na Germany before you know it génn na Germany dem Sweden and like it's just too much going back and forth the same thing ak America right now am na a new thing boo xam ne mu ngi génn Canada léegi tey ñu saturate Canada because gis nga videos yooyu noonu maa ngi ko siyawoon bu yàggut where now Canada la ñoo dem rek génn America rek dugga Canada su ko defee amen ñu dugal foofu sukur ñi njëkk a def ñooy ree eventually they will know ne everybody is doing it Italy ñi fa njëkk a dem yëpp dañoo dem ñu jox leen kayit ku si dem dugal sukur ñu jox la waaye léegi ñi fa nekk yëpp duñ leen dee jox kayit they don't. The same thing Canada gi tamit subunta bi ibe guy def yenay either it is just sad and unfortunate and we have a lot of work to do nit ku nekk war nga independent to be able to do things on your own nga muna find out gestul sa boppa in a very professional way wala nga laaj the right people instead of just going about and asking anybody. We have another caller on the line ñu jël call boobu noonu. Hello caller. Hello Pa Ousman. Waaw na nga def. Yeah, Mangini, hello, sorry, the same caller again. Now I'm going to contribute a bit, see, link down about Yefi Chen. Yeah, link Chen guys, big plane, in transport. Parce que xam man nit ñu bari ñu ngi bàyyi xel bu Mr Gay di wax Kër Fatou mu ngi explain ne am na Guinéen yu nekkoon ci biir flight bi ñu ngi doon wane ñoom dañ bëgg a daaneel flight bi. Waaw wax na loolu mu ne leen ñoon bëgg ñoo daanu ñun dañ bëgg a ñibbi suñu dëkka. Wax na loolu parce que ñun defuñ fa dara lu bon. Imaginal nga aga sa dëkka si ñu ngi la plate ñu ngi la ceen ci jaama ak sa bakken ak beneen dof nekk foofu koo xam ne he have nothing to lose mu daaneel plane bi na ñëpp dee. Waaw ma ne affaire la de. xam nga soo seetee léegi am na yenn yu ñu def dañ ko def for security reasons so dañ dee war dee xalaat tamit ñu balance. Because nekkul ne dañ leen ceene rek on dana sanga pour treat leen humanly waaye xëy na tamit ñu ngi leen ceen pour ñoom ñëpp ñu àgga si jaama because tamit ñi nekk si flight boobu muy police yi muy detainees yi muy pilot bi ñëpp dañ bugg a àgga si jaama. an li nga wax noonu ko la doguma la waaye dinaa si yokk ne la biñ nekkee si jël bi ñun we have had those situations where man maa ngi yàkkamti ñu ibbi ñu at 10 o'clock pour ma dem call suma njaboot gi ñu génne ñu benn 5 minutes balaa ngaa call nga toog rek am ku jël fele rek jël officer bi rek dóor ko dara wala jam ko dara wala nga gis ñaar ñu xeex fele ñu jël leen yéen ñëpp paagaat leen delloowaat leen seen biir seel. So can you imagine these crazy things did happen? People demonstrated, people went on strike, people went on hunger strike, people tried to break things. So people can be very violent in tolos yena situation si feeling that they are helpless and li nga wax non lu am solo la dégg nañ Pa Ibu Gay di explain lolu ne koku dafa bëgg daanel plane bi te lolu alone ñoo suñ leen takuton be sure they will make efforts because they didn't care. No jërëjëf waaw mën nañu daanel plane bi because ñoo amul nothing to lose. So lolu non yeb dañ ko dé war dé bay xel tamit xam nga because deportation you know man travel na many times di gis ñuy yóbbu nit waaye léegi rek nga gis nit ñoo xam ne ñooy suñu amee chance they will do very stupid thing te ñun ñëpp ku nekk si biir plane boobu you can lose your life. So you know last week kay am na benn vidéo bi ma doon seetaan fii maak suma jabar rek the same thing kooku ñu ne Angleterre la after ñi ne America fii la Atlanta whatever
Nigerian bi ñu wax noonu Iva ndax gisuloo ko ki ñu wax noonu dañ ko yóbbu ba si airport bi rek mu jóoru jógee si kaw rek jóoru boppam si suuf si because dañ ko doon paree report si because dañ ko doon paree report si waaw so these things are happening ceene nañ ma neexut ma but I can tell you there could be crazy people and stupid people who are not actually trying to deal with. Let me not even use this word stupid. I take that back. I apologize for it. But crazy people, ñoo xam ne maybe wala ñoo xam ne andu ñok seen sago, ñoo xam ne they are just willing to do anything at the time. So to protect everyone. Man dama foog ne right now the most important thing mooy ñu try ñu ni neen ñu toog ñu organisation boppa ñu seet yan dimbal la ñoo mun a jël ñun si suñu boppa am nañ experts yu baax Gambian yoo xam ne nii foo dem Europe ñoo xam ne nii they are very very good soo ñëwee England bi am nañ fi ñu bari ñoo xam ne nii ay lawyers legal lifin yu bari ñu ngi fii nii soo demee America you have those guys like Sadio Barrow and other people mun nañu engage gars yi Gambian community bi organise seen boppa they can do something jërëjëf so I think thank you very much ma bàyyi leen thank you jërëjëf Iba Uncle Mbaye Njie mu ngi confirm ne back in the days he bought some CDs with me kon li ma wax ñi nekk Atlanta dinañ ci xam dara jox naa leen a background of how I started selling CDs pour mun a jàppale suma boppa ba balaa maa mun a am a change in condition pour mun a am liggéey boo xam ne dinaa ko def Iva nekk naa di liggéey ci hôtel bi again in Atlanta ma toog rek gars yi ñu ne suma tànka bi machine bi si nekk was beeping which was the monitoring bracelet ma toog suma officer bi am pour ñëw foofu noonu suma first officer bi with G4S Cherry Grade la benn maire négar bu màgget kotootoot mu am pour ñëw foofu pour seet machine bi because they thought that I was trying to cut the machine and run away and the like so obeying the law was something that helped me a lot. Even another thing I did, again, this is me trying to educate people from the bottom of my heart. Another thing I did, after I saw all the different conditions that we are going through, that I was going through, ma said, yàlla def na démba bi ñoo def show bi si soose Menyanta am na benn boy bu call foofu koo xam ne used to be my classmate at St. Augustine's and live in Alaska suma first xaalis bi ma jëndee moto in Alaska kooku moo ma ko lebal mooy Tubs Lamin Baro suma former classmate he used to live in Alaska démba call na si show bi without even knowing and I disclosed this Iba bi ma demee ba study situation bi ma read situation bi ma gis conditions yi ma tegal ma xam ne Atlanta because every state niñ dee operate dafa utee and the next state I did thorough research tobu ma rely on hearsay or anything ma gis thorough research ma gis yenn district yi ma gis yenn states yi naka lañ mel when it comes to seen immigration thing place like Alaska place like Seattle and other places few places they are considered sanctuary cities saa yu nekk ñuy toppa American news bi di ngeen dégg ñuy wax sanctuary cities ak states and the like it wasn't very hard for me I decided to move I had the choice to move to Alaska or move to Seattle. Maligenti school and everything for living, and that is how I ended up Madam Alaska because the conditions for my thing was gonna be more severe, less severe. Instead of my reporting every month in Atlanta, I was reporting every 3 months in Alaska. After New Defco every 6 months those days. Then after New Defco every 1 year, my them the report is a guy. They didn't have to come to my house, not even one time. They didn't have to put a monitoring bracelet on me. Dama research yi nii yëpp by asking immigration and the right people ba ma xam naka la ma mujjee move mun a continuer nag pour focus build suma family build suma njaboot ba pare lijjanti suma kayit yi ci nu mu gën a gaawee and maa ngi sant yàlla ci lii bu baax a baax Iva Sarr la déggee ñu woon ne state bu nekk ak different immigration terms and conditions am lañ there are general laws governing immigration waaw state bu nekk dafa am moom tam terms and conditions am waaw state bu nekk the kind of following they do, the kind of conditions that they will put on you and the like, dafa ute ak benen state. Motax mané ku nek ak fi nga nek dafa ute. And people need to pay attention to this. Li nga Gambian si moy, li nga portray, li nga try, the message you are trying to send across moy, fekkee ne am na ñi nga xam ne ñu ngi ko dunda right now, mun nañu switch, ñu tuxu. su fekkee ne state buñ nekk is not a sanctuary city going to a sanctuary city am na ci solo de te ñun ñëpp ñi dégg amin loolu xam nañ angale xam nañ ne sanctuary city ñu bari xamuñ te yow jaar nga ci waaw ñi xam lu sax kon moo laa woon ne moving from rek na su fekkee ne suñ la dégg dafa mel ni ki is more tough in Atlanta yes Atlanta fu tough la waaw what about suñ nekk di dégg ñu naan Texas is it tough there as well yes Texas si li ma jot a xam is a very tough city as well
It's not a sanctuary city. It's not a sanctuary city. At this minute, yow mi nga xamne dunda nga ko moy na gaay try ñu relocate. It's going to help them more. Suñ sété let's be clear de. Sometimes we have to understand relocation tamit is not easy. Man suma family yep Atlanta lañ nekk and I loved it in Atlanta. Bima gina Atlanta du suma sago Eva. Du suma chobere. Why I had to go. Yes, I had to go. Because of situation being in Patege, it was a very, 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 very tough decision for me to move out of Atlanta to Alaska. Mangi talk, bima dem fofu like I said, suma kurangi nek den ko dog Eva Sar. My xey dem endu suma kër sister bengon ma ñew suma kër dem di Atlanta bima move Alaska from Atlanta. My dem di endu suma kër sister bengon ma dem tal lampa pour dugga suma nek touch light pour dugga suma nek ku la wax ne li dina dal nit in America you will not believe it pour dugga suma nek eventually ma am pour génna fofu bay nek bi nonu mënuma ko fay ma génna dem toxu suma kër sister regroupe suma boppa ba move Alaska nekk fofu nonu liggéey fay suma nek bi li ci des Atlanta move suma njaboot gi and that is how I ended up nekk Alaska for 1 year bala ma indi gaay pour ñu ñëw join si ma soo xamul sa waay xëy nga ko ooyee Pa Ousman dafa struggle America de waaye santa yàlla tey ci bu nettali bi neexee def may ñaax ñëpp waaye Pa Ousman moom la ñoo wax ne rek am na ñoo xam ne it's tough for them at this minute and we are trying to utal a solution léegi at this minute mooy su fekkee ne gars yi am nañ xam nañ i Gambians because tam xam nga lu dee nekk problème bi mooy di nga bëgg a relocate waaye Gambian yi they are not willing to open their doors Gambians yi wax naa ko am na ku wax ne ñu dee open up yes it's good to open up but ñu baax ñi am na duma ko deny there is a lot of good Gambians waaye man si suma gis-gis ak suma point of view soo bëggee saaj Gambian ñu baax ñu bon nga njëkkaa daj balaa ñu baax ñi waaye ba tey warut leen a stop from searching dama dee ne every percentage every 100% benn Gambian bu baax nga faa mun a génne kon xam nga loolu di nga saaj waaye ba tey do not stop searching li ma wax mooy bu fekkee ne ñoom fii nañ ne ñu ngi in Atlanta comme na ko waxee la Atlanta is getting tough and Texas is getting tough nañ relocate dina leen help a lot Pa Ousman comme li nga wax la fu nekk solution dañoo try pour nga xam ne ñu fa des because ba tey dégg nañ ko ci kooku doonu nga xamante ne moom moo doon waxa Fatou Camara mu ne des na 2450 Gambians yi war a ñëw that's a lot figures Pa Ousman that's a lot fu nekk nii ñi nga xam ne xëy na ñoom xam jot nañ letter receive nañ letter ne they need to go ñoom xam nañ seen boppa because America duñ la gën a woon nañ leen na letter nañ la di njëkka sen ne la you need to leave sa temps jot na pour nga génn fii America te fu nekk la happen fii sa England da nga dégg ñu ne la ne da nga war a génn te ñun fii léegi England ñu ngi def loo xam ne Pa Ousman sa document si sa su dee yaa ngi fi doon jàng everything ñoom duñ dee communicate ak yow léegi direct dañoo communicate with the school direct sa document si yëpp dañ ko dee yóbbu to the UK border force foofu lañ ko dee bàyyi pour wan la ne now it's time for you to leave Iva wattu baa ngi dem wattu baa ngi dem confuse ñi nga xam ne ñooy Gambien ñi nga xam ne ñu ngi si yeneen states si ñu xam these people la dem open up pour ñu war a na mun a may njaati gi yaa because dañ soxla wante ñu dimbale wante right now li ñu war a def mooy to be supportive to each other dëkka dafa métti dëkka neexut Juuf waaye nag Gambien yi nga xam ne at this minute ñu ngi Atlanta ñu ngi Texas and then ñu ngi bugg a génna nañ ne comme li nga nañ def di research try to ut Gambian si ñu wax ak ñoom ñu idil leen Eva yes we have to be very careful with that you have to be very careful with that Eva nga génna foofu Atlanta dem fi nga xam ne mooy Alaska te Alaska tam boo demee demuloo fara dafa am si ñoo wàcc nit ku nekk da nga soxla njaatige waaw we have to be dalal bi tam dafa nekk problème Pa Ousman si ñun xam naa si lu xam man suma boppal lu ma laa wax ni lu ma leer nañ la dalal dafa métti man dama dem ba mën a yàlla su ma fi naree dëkk ak doomi adama yal nga ma delloo ma ñibbi I don't want to live with anybody these days because dama ko dunda métti dama dee julli ma ñaan ma ne ko su ma fi waree dëkkaatee kenn ak suma ay njaboot ma ngi lay ñaan yal nga ma delloo ma ñibbi suma réew because dafa métti ñu ngay ñaan Gambien si ñu open up dëkk dafa métti ñu jàppale ñi nga xam ne this 2045 yu dem ni mënuñ ci dara but 2000 plus yu ñëw ngir yàlla ñun ñëpp is our responsibility rawatina suñ responsibility la rawatina ñu dëkk Amérique ñu war a mën a open up du yàgga nga dimbale ko won ko yoon ñëw pour stay dafa ñëw rek pour nekk fa benn week or a month at least a month or two mu mun a setul seetlu moo def pour mun a njëriñ boppam Diouf ma emangu foofu nga continue it's getting very interesting waaye Gambien li nga wax am na solo li nga wax immigration terms and condition is tànkoo dëgër noonu Eva li nga wax am na solo but I want to be very specific and careful fii this is a process li ma wax nii is a process of
8 years or more that ñoo xam ne maa ngi jànkuwante with this hardship mu métti we bugg a dee ma boole kook try pour bil njaboot gu ndaw njaboot gu sew. My hobby was 3 months pregnant ak suma taaw bi biñ ma jàppa. Joof toogal waaye hobby nga wax ñoo ko ci moment pour reena toogal. 3 months pregnant ak suma taaw bi biñ ma jàppa dama daj de mu daj ak man nag ma ko gërëm bu baax. di kan waxatu ko fu mu ne nii moom daj ñoom nañ jéggi rek. waaw bi ma génna octobre December la suma taaw bu jigéen bi juddu lu ma ngente sax awma ko. Very interesting moom Pa Ibu Gay mi toog di wax ak Makumba Caam ñoo sikkar suma ngente doom ji Atlanta mbuba mu green mu ma sol Makumba Caam moo ma ko may rusuma pour wax ko teranga la mbuba bu ma sol Makumba Caam moo ma ko may ñi dëkk Atlanta xam nañ ko Makumba ak maa déglu duma setaan ma ko fenal xaftaan bu green bu ma sol Makumba Caam ma ko may jërëjëf Makumba kenn du yow ma lose 160 pounds coming out of that jail bi ma génn kaso 160 pounds laa lose. wait waaw ci weight. waaw na leen dañoo fone pound in cash. déedéet 160 pounds in weight waaw ñun pounds dañ dee dilal where Gambia and other places deal with kilos. I think that's about 100 kilos or so moom laa lose bi ma génn ci jail bi muy li daw yaram bi ma demee Alaska suma njaati gi Aji Ayda Seck suma anti ak oncle Yusufa Jaxate ak ñoom Siboy ak Pawali ñu ngi ma déglu duñ ma seetaan may fen ñu jàppale ma e génni tamit nag ma pare prepared not to be dependent for too long because comme ni nga ko waxee ne yaa ngi ñaan yàlla bul dëkkaat ak kenn dëkkandoor neexut wan ba pare dëkkandoor you can put be a big liability on the people within a couple of weeks ma am roommate muy anti Pikin ci Alaska ndeysaan duñ bugg a ma wax seen tur sax most likely dëkk ak moom ba mun a am suma place yi boppam a génn dem indi suma njaboot gi ñu fekk ma foofu it's a big process li ma wax ni Eva si li nga wax ñu war koo bàyyi xel am na stage boy tollu it might be hard ñi nekk si 2000 list boobu some of them ñu ngi leen a ut probably pour jàppaleen some of them they might already be in the jails they might already be in there so ku nekk si gaay seen loxo already ñooñu munoo dem dégg nga Pa Ibu Gay mu ne dañ ko call very suba teel dañ ko call ne ko dañ am kayit boo war a sign and will let you go foofu lu ma faa firndeel mooy American immigration dañ dee fenal ñu bari Pa Ibu fenal nañ ko man wax naa leen fenal nañ ma si affaire yi Jamaican bi explainal naa leen loolu fenal nañ ma ne dangaa dem rek nga sign documents ñu bàyyi la nga ñibbi that's the same thing li Pa Ibu wax so Pa Ibu li mu wax foofu man mun naa koo firndeel ne American immigration yéen ay dañ leen dee fenal and even affaire yi xaalis bi ñu wax noonu might bi dañ leen a fenal it might be true it might not be Fatuma Jakomba mu ngi laajte Eva mu ne ndax is it true xaral ma delluwaat ci comment bi ndax government bi actually took money for this thing mu ngi laajte suma take on that I'm trying to pull her actual comment here we read it su ko defee ma tontu si loolu noonu ñu ngi leen a bëggee yéen ñi nga xam ne yéen a nekk di comment yëpp we might be able to talk to some of you recent comments or not. Fatima Jakomba mu ne I love your honesty wish others could know could follow your footsteps to help others loolu la wax but on another comment mu ngi wax mu ne Pa Ous, do you think the government has hands in this? Very confusing. I will say yes. Yes, government bi has a hand in it. Loi America dafa wax ne munuñ laa deeloo te amuñ travel document for you wax naa ko démba si Menyanta munuñ laa deeloo in the first place just add 1 and 1 pour plane any airplane pour wàcca si dëkka boobu has to endorse it seen aviation bi has to endorse it pour plane boobu jàlla suñ airspace waxuma wàcca rek de waaye suñ jawaju ndaw jooju pour plane war faa jàlla sax suñ aviation bi dañ am pour authorize jàlla boobu noonu you cannot just pry into our airspace like that that is our private thing so it's our private space so pour plane bi war a ñëw ba wàcca Gambia loolu rek is enough evidence
because without our aviation pour ñu authorize plane boobu mu wàcca Gambia duñ fa doon wàcca tout dégg ngeen Pa Ibu Gay waxaat koy tamit ne si old terminal bi lañ leen wàccee moo ñang jaay ne si old terminal bi lañ leen wàccee biñ leen wàccee foofu the only people that were there were immigration officers. What were the immigration officers doing at the old terminal if they were not expecting them? Bima dem Banjul bokk naa flight with the guy that was being deported from Belgium ngeen gis ma share video boobu noonu di ko interview Belgian authorities yi ñu ngi laa wax ñoom seen boppa suñ sukkandikoo si loolu ne they were in touch with the Gambian authorities ma wax leen ñu walk ma through the whole process of deportation ñu ne ma contact nañ Gambian authorities yi ñooñu ñoo leen jox kayit boy bi was so mad at the government at the time for issuing him a travel document moom tamit this is something loo xam ne video bi is right there on our Facebook and YouTube page and you can see it when I went to Gambia this last year bay dellu si waat bi maa dem kon boy bi Belgian authorities ñu ngi maa wax ne the government issued them the travel document and they were waiting for them foofu biñ àggee foofu ma taxaw di jël gaay explain naa leen story bi nii ci biir airport bi maa jéema nataal gaay di leen video if I am li fi ndekoon ma pulal leen nataal yooyu ak video boobu noonu bi ma leen a jël they refused for me to do so Belgian authorities dañ ànda ñu paak bagage yi yëpp ñu hand over this guy to the Gambia immigration officer bi jël kayit gaay jox ko kayit mu sign off pour wax ne moom jël na boy bi from them and this is I would think the similar situation that happened waaye suru dara sax immigration officers yi were at the airport and for those two reasons alone I will say yes 100% that they are aware of this thing whether dañ jël xaalis or not is a different story su dee dañ jël xaalis whether dañ jël xaalis pour dugal seen post loolu I will think in a million years they will not do I will make myself believe that they didn't do that but one thing I can say ne they may have taken money from these people by bargaining comme Yaya Jammeh doon laajte $50,000 per individual maybe ñoom ñu ne duñ mun a fay $50,000 per individual but what they can do is probably ñu bargain ak ñoom ne ok mun nañ leen a jox benn 10 million ou benn 40 million ou 50 million nga xam ne suñ demee di ngeen mun a rehabilitate gars yi suñ demee di ngeen leen mun a setobal something loo xam ne gars yi dinañ ko def instead of ñu individualize ko these are all possibilities waaye ne at the end of the day ndax gars yi dañ jël xaalis or not mënumaa confirm loolu waaye mun naa laa wax ne la immigration kàcce rek la ñuy def sometimes Iva Sarr waaye ndoguñ la lawyer daaba confirm na ne sign na ko ba muy wax ne moom xamut lu mu doon sign dafa wax ne xamut lu mu doon sign fan la waxee loolu mu ngi fa wax the video is there and I was gonna send it to you mu ngi fa mu ngi fa wax ba jur na coow bu mag xëy na loolu moo trigger this on the 20th of March bi nga xam ne boy si pare nañ pour démontrer because boy si back way yi ñu ngi doon claim sax ne ñoom bala ñu leen dee sign loo dara sax dañ ko dee riid lu em ni ministre bu mel ni moom ndax moom war na moom mun a génn si pour wax loolu moo nekk question coowam bi bu mu doon am si house bi diggante moom ak Halifa Sallah regarding this deportees ba pare li nga doon wax dégg naa ko man fa doon bëgg a ñëw comme li nga ne wax ne camp yi ñu war a jox Halifa di ko laaj yi yëpp wax na ne amuñ anything like amuñ camp fu nga xam ne def nañ fa this deportees yet so loolu challenge bi moom si boppam si waxam bi confirm na foofu noonu no government didn't do anything like pour setobal leen like a center foo xam ne ñoom dañ faa nekk moo ko wax boobu maa dégg vidéo bi nii fa te I was gonna send it to you National Assembly bi interact ne ñoom waaye loolu tubaab bi nga xam ne vidéo bi is on our page yaa nga ko mooy Gambian Finance Embassy bi la moom moo génn doon joxe li nga xam ne maanaam di travel list ban bi nga xam ne ñoom génne nañ ko between the Gambia and the UK and the US wax ne the Gambian government are working tirelessly with them wax na ko fa closely waaw ñu ne Gambia government are working closely and they made tax na nit ñi xala gom sax ne suñ government bi xam nañ si dara Pa Ousman ndax jox nañ leen xaalis fu mu nekk loolu la nit ñi amagul loolu la nit ñi amul lu ñu leer ndax jël nañ cash ndax jëluñ cash loolu amul benn sikki sàkka Eva absolutely bi ñu ko wax he said it was a mistake moom lawyer daaba sign na ko or whatever dinañ go du delluwaat si vidéo bi gis nga next week dinañ ko indi toppa suñ Gambien bi sax ñu bëri duñ dee toppa this National Assembly debate and daf dee mun a help daf dee mun a help a lot of people Pa Ousman pour ñu war a mun a xam because Halifa Sallah gësëm na fa ki nga xam ne mooy lawyer Darboe wax na fa wax yu bëri yoo xam ne nit ñi déglu nañ ko man yu bëri déggee naa ko foofu noonu yoo xam ne question yu bëri yoo xam ne nit ñi xamuñ ko woon moom lawyer Ousainou Darboe muy leeralal na ko nit ñi Iva leneen dinaa ko wax realistically Gambia government amul dara luñ mun a def American government ba tax gars yi duñ delloo ji ñiñ bugg a delloo ji
besides ñu ñàkkalee na jox travel document ndax because lu ñu wax leen ne le America dañu wax ne according to still stories yu dem ne dañu wax ne su fekkee ne ñoom signing this document dafa mel ni ñoom diplomate si duñu am li nga xam ne maanaam mooy visa pour dem America duñu leen grant this visas pour ñu dugga in America so coow bi moo tax gis nga this audit 20 booy si lu tax ñu gën a mer bugg a dem démontrer bugg a strike mooy loolu noonu because dañ ne ndax ñii dañ leen wéccee ak ñoom because ñoom fu nekk debate bi yëpp loolu la because dañ ne America dañ leen ne ñoom duñ amaati visa su fekkee signing these documents pour ñu dee pour like seen nationalité seen passeport yi su fekkee seen leen ko pour ñu war a dem ñoom duñ amaati visa ñoom diplomate si waaw Sadio Barrow si boppam mu ngi ko fa doon report and Sadio Barrow also news niroon na pour next ñu gën ko indi tegal ko ñi nga xam ne dégluwuñ ko ak suñ mbokki olof yi ñi nga xam ne déggul lu Sadio Barrow wax mu leer si boppi nit ñi Pa Ousman lii dafa xala jaxasoo so dafa wala leer xëy na dinañ ko aj ba next week side boobu noonu si government ñu gën a déglu indi ko diagnose ko dégluwaay ko ñu tegal ko askan bi ak li nga xam ne Halifa Sallah laaj na ko ba looya daaba tontu si xam nga one thing dafa am gis nga diplomatie dafa am ni moo doxee yàlla def na nag Gambian si suñ bugga lañ nekk di wax what we wish to happen it doesn't mean ne loolu mooy happen de diplomatie nguur ak nguur ni ñoo doxalee dafa am sarta American government tegal nañ Gambia government sarta in the first place depuis time Yaya Jammeh by the way late last year pour wax leen ne su ngeen joxewut travel document you are not complying with this suñ lifin dinañ leen sanction yéen ak seen dinañ put a travel ban on you guys yéen ak seen jaboot gi seen government officials yi ak seen jaboot gi loolu tamit news la boo xam ne is circulating Sadio Barrow mi nga wax ni si newsam bi he misled the people ñi ñoo déglu ñun ñëpp we all have a responsibility please ñun ñi am plateforme si ñun ñiy wax pour ñu joxe correct information yo fi am travel ban boobu it was not ne Gambian si lañ wax ne duñ jox Gambian ci visa Gambia government officials waaw Gambia government officials si lañ ne dinañ leen wàññi wala ñu koteel wala ñu xañ leen seen visas ñoom ak seeni njaboot Sadio Barrow didn't say that way daf ne duñ joxati Gambian si loolu la waaw loolu lay wax ni looloo tax ma ne dafa mislead Gambian si foofu and Sadio Barrow has a lot of following especially si Mandinka listeners yi Mandinka ñi nga xam ne dañ dégg soose a lot of people rely on him and the news that he gives and I was disappointed to hear Uncle Sadio with his caliber with what he knows with how much respect he earns and gains from the Gambian people to be misleading the Gambian people. That is very sad and unfortunate. And I hope that he pays attention because lately him and several other people have become the mouthpiece of the Gambia government and as a result lépp lu neex ci noppi nit ñi rek la ñoo bëgg ci noppi government bi rek la ñoo wax and that is very sad and unfair du ma jiiñ Gambia government dara loo xam ne defuñ ko wala loo xam ne am nañ ci cër wala like I can give them suggestions and recommendations I can defend them anywhere comme bi ma toogee fii nii ma nekk ci jumaa ji bi ma nekkee Gambia ñu ne Barrow dafa daanu rap foofu ma génn def vidéo dàq ko the same way lépp luñ def man nit pour support leen ci dama ko support. It's our responsibility to all make sure our government succeeds and they do the right thing. We serve as a check on them. lépp lu gaay def luñ mun a improve we will have to say this. And Sadio Barrow coming out and saying this was definitely disappointing. He misled the Gambian. What that document says is the Gambian government officials ak seeni njaboot dañ leen a tere visa. Now that's another thing Eva su fekkee ne gaay joxuñ leen xaalis sax su fekkee ne loolu mooy reason bi because it's their interest versus the Gambians' interest. Because ñoom la ñoo xañ visa su fekkee ne dañ end up signing this document because bu gën a ñoom ak seen njaboot gi ñu am di opportunity pour mun a tukki di battere di dem America di ñëw wala mun a ñëw official function or whatever it's still not fair. They should not sign any deal su fekkee ne that's what they did to the detriment of the Gambian people. Loolu is very sad and it's unfortunate to fekkee ne loolu lañ def may challenge gaay nag pour ñu bàyyi si xel tungu na du teew mukk ñuy nataalu Eva Sarr du ma ko tayalee sax ma bàyyi la nga come in I will try lawyer Darboe ma seen ndax dinaa ko jot léegi nii ñu get his reaction from it. While you are trying Darboe moom si boppam moom lawyer Darboe wax na ko still Halifa mu doon put more pressure on him moom ba tey lawyer Darboe mu wax mu ne these people dañ leen ko indi mu ne without notifying leen ñoom how is that possible
America comme li nga wax la loi la duñ mën a ñëw rek ekkati ñi benn one day one night rek drop leen fan because comme li nga wax dañ need landing space and ku nekk xam na America seen duñ dee eewoo noonu that's not like American people they ñoom when it comes to diplomatic they are too diplomatic you know lu tax lawyer Darboe muy war a wax nit ñi ne ñoom dañ ñëw nii te notify yu leen ñu indil leen ñi seen kaw Halifa mu ngi ko fa doon challenge lu bare moom si boppam wax na ko waaye comme li nga wax la you try and get hold of him then xëy na moom dina mën a answer people because right now I think tamit ñu ngi blame journalists a lot because the pressure need to be dañ war a pressure these people let them na ngay wax because dañ war a wax because government bi xam nañ ci lu leer ndax say nañ leen ndax sayuñ leen xamul because lawyer Darboe wax na ko mu ne utal luñ leen councillors mu wax na ko Halifa laaj na ko loolu ne ko ndax waxu leen ne this is a transition government boo xam ne dëkk bi stable angut pour ngeen mu nekkoon loo xam ne dafa nekkal lu ñoo négocier ak America sax ñu mun faa téye ngum suñ doom yi ba si kanam because this is a transition government boo xamante ne settle anguñ 100% loolu tam Halifa Sallah wax na ko fa Pa Ousman ma dégg ko suma noppa kon nag dinañ la bàyyi nga try ko su fekkee am nga ko xam naa ne it's a bit late down there ndax te du ëllëg Monday la dafa am like early start ñu xam fas nay mu tiga waaye rek Iva noppi rek daal naa yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents promotion Iva ak Pa Ousman nekkal leen ci gannaaw am nañ kola bu dugg si Iva call bi lifi na maa ngi try beneen number bi hello kola dama bëgg a laaj benn question rek brief rek pour su fekkee mu am answer rek ñu ngi wax ini bàyyi ñu ngi nekk di wax about lawyer Darboe about lawyer Darboe lana tax the Gambia embassy in Washington what do they know and to what extent do they know about this thing? Absolutely. And secondly, what is the stand of the president himself and his communication minister who is spokesperson of the government? What do they all know as a cabinet? Now, new to the public, all this speculation, this is the problem. What be Lula? Lula for can somebody not ask this question? What do these vital players know about this issue? Jerejef Pa Ousman, sa question bi bahna. The thing is, we are talking about the embassy. And embassy bi, they are under the foreign affairs. Lawyer Darboe, mooy njiit bi. Képp ku wax ci embassy bi tamit, moom mooy njiit bi. And as the leader of anything, you are responsible for that institution ak that department. So Lawyer Darboe ak President Barrow yep, they have a say in this. Mention nga information minister, D.A. Jao. Like I said, we will try them. D.A. Jao does his monthly press conference. This is one of the things that he will be expecting for this coming month. And I will make sure that we have our reporter to ask that question. Okay, thank you. Jerejef. Thank you, Pa Ousman. Hello? Hello? Dafa mel ni Lawyer Darboe's numbers call ba nge fail bena mu nge ring and the like, but like I said, it is very important pour ñu bàyyi xel li xew. Dina call because Pa Ousman bring na up President Adama Barrow. I will call Ami Bojang, who is the press secretary. You said ñoom tamit on the well, we follow due diligence by we have a responsibility. We don't want to misinform the people. Then buga ñiti xam. Dina call Ami Bojang to see what the start. You have reached the voicemail of 30799. Ngeen balal ma rek. That was Lawyer Darboe's number. Ngeen balal ma rek. Well, anyway, Eva, ñu continue rek while ma try Ami Bojang and see if she will be available to answer any questions for us. So duñ def dara lu ma call Ami Bojang rek. Eva nga continue. waaw am na ñuy wax ne Lawyer Darboe xëj na di wax ne xamut lu mu doon sign because fu nekk ni government at force buñ faate ne mairie bokk na si force Gambian yu génn pour wax ne na government bi wax ñu ngee delloo boy si nekk Germany li yàgg na moo start lu yàgg mairie moo nekk Eva su jëlee rek please nga su jëlee rek naa stop waaw so mairie génn na mu waxoon ko coow li ne kur Facebook signuñ ko uyuwuñ leen government benn tey waxuñ woon si lii ñu jógee fa ñu gis ne ñu ngi leen doon delloo
ñu gisati li xëj na li yëpp excuse la boo xam ne ñoom go ñu nekk ci nguur bi rawatina ci under ministry bu mu nekk bu ko wax because xam ne di moment mu alterne yes dañ ko sign. hello Iba dafa mel ni call bi dafa lifinaat rek but ñu continuer rek sooy wax please nga bàyyi xel rek because suñ jëlee suñu yéexee rek gars yi dinañ teg call bi moo tax ma la dee bëgg a dog noonu waaye nga continuer rek while I try to reach them actually we want to make sure we give people accurate information nga continuer Iba. ok waaye xëj na loolu la li egg na stage boo xam ne ñoom seen boppa fooguñu woon ne situation bi Gambien yi dinañ nekk di push to that age because fu mu nekk ñëpp a ngi push to that age pour wal ne rawatina ñi nga xam ne ñooy di deportees bi nga xam ne dégg nañ si ñoom fu mu nekk ñu ngi force ku nekk pour mu ñoom ñu génn seen responsabilité la pour ñu wax nit ñi ndax ñoo ko sign ndax lu nit ñi di wax ne leen dañ leen wéccoo ak ñoom seen place maanaam America dañ leen wax ne su fekkee ne joxuñ leen those travel documents ñoom diplomate si duñ tukkiwaat so obviously su fekkee ñoom ñoo def loolu dina nekk a very tough decision boo xam ne ñoom dinañ génn pour wax waaw yes to it so xëy na loolu moo tax all these excuses mooy ñoom ñu ko téye xaw ma this is just me moo tax ñu tiiloo but pas saaxo dinañ try ñu pull out those videos yi nga xam ne loolu daal wax na ko then ñu post ko ngeen déglu ko seen bopp but I think everything is there so leen demee ci naka National Assembly debate bi di ngeen ko gis mu ngi wax te ngeen déglu waxami bu baax a baax tam xëy na force bi dina naxari seconde bi waaye vidéo nañ ko dee déglu di ko dégluwaat then dinañ understand ñu write down everything but is there debate baa ngi dem am te loolu trigger na boys yi nga xam ne sax ñoom ñoo nekk di Parkway boys pour ñu set up this day on the 20 of March pour war a mën a strike because ñu ne ñoom ñu nekk Parkway sax duñ dee sign loo xam ne ñoom xamuñ ko riiruñ ko rawatina ministre like Lawyer Darboe pour ñu war a mën a sign loo xam ne xamuñ ko. You have 15. ngeen baalal ma rek call boobu itamit lefinut ko waaye anyway comme li ma wax rek this is one thing that is unfortunate if the government didn't do anything this is one thing and definitely she's not gonna pick it. Now li ma wax mooy this is one thing that is unfortunate lack of communication. This is not what they promised the Gambians. It is very hard to get hold of them. It is very tough to get hold of them. Pour ñu wax any information about the issues that are happening. This particular issue do you fi caaxaan and it's a national security concern by the way because jamono juñ tollu nii ñi toog bugga act bugga def dañ over bari. Families that are affected are too many. Every single one of us is affected somehow, directly or indirectly. Throughout America, the Europe, the Angleterre. Rome wasn't built in a day. Kenn si ñun ñëwul rek nga am say kayit. Kon dañ war a bàyyi suñ xel bu baax a baax li nga xam ne dañ ko def. The government of the Gambia liñ war a def comme moving on nañ make sure next time su gaay di ñëw ñeneen ñu ñoo deport because deportation foog mu am. Let them engage those families. They know that these people are there. They agree to this somehow, somewhere. One reason la guy agree, but they are in the picture and they know an American government cannot force to bring anybody. And we've had Secretary Homeland Security, Department of Homeland Security, Secretary of State Office, they talked about it. That press conference, press briefing, the government of the Gambia has complied and they now fulfill their obligation. Absolutely, wax na ko. Joxu ñooñu lemte ñooñu duñ toog di fenal amin ko am nañu dégluwut vidéo boobu so ko mëne pull out please. Dinaa ko play. Su ko defee ñu xam ko ñu understand ko ñu xam ne lii is not yofi caaxaan. The government of the Gambia, yes, seen loxo loolu alone is good enough proof for them to know yes, Gambia government, they have a hand in this. And the fact that they have a hand in it dinaa leen wax suggestal what I think, what we think they might be able to do as a government in order to take care of this situation, pour help the Gambian people. Ñoom lan mooy seen responsibility. Iva Sarr ma bàyyi la rek and then I will play that. Once I see it, I will play it inshallah. Ma bàyyi la nga defin while I concentrate on such that.
Diouf dama gis ñu bari ñu ngi nekk di laajte Halifa Sallah lan la jotee ak ki nga xamante ni maanaam mooy naka ki nga xam ne mooy di leader of the House of the Parliament so ñu bari dañ dee déggal rek tel waaye duñ dee understand moo tax may la nga play ko pour mu gën a leer ci noppi nit ñi am na ñuy wax tamit ne lan a tax ñu leen a call this time of the night comme li ñu wax la Sadikulaay Ñang I totally agree with you ñi nga xam ne agency workers lañ ñun ñu remind nga man sax I was once agency worker anytime dañ dee expect call even su fekkee ne shift bi 8 la war a start mun nga expect call 10 o'clock ñu ne la nga dem liggéey rawatina ñi nga xam ne Pa Ousman ñoom ñoo fa toog pour nguur bi am na benn Gambien bu wax something liñ may Yaya Jammeh tara even just a blink of an eye ñun duñ ko may Gambien yëpp duñ ko may government bi toog because pour looya daa ba war a génn si ñu gisam ko noonu si National Assembly bi gisam ko fa moo laa war ne Gambia am na new approach so ñoom ñëpp nañ be careful Ami Bojang being one and these people if they are not responding to some questions they need to step down muy Ami Bojang loolu they are public servants and loolu it's something that they need to understand ñoom ñoo lead all this confusion soo gisee tey ba pare ñi nga xam ne kooku gay demoon on kër Fatou ak kooku nga xam ne Fatou Camara interview na ko seen waxi trigger na more engaging people da nga xam ne on the 20 ñoom yëg nañ ne on the 20 these people are gonna go out whether they have permit or not is there the audios are circulating and dañ ko war a jot Ami Bojang lan la mun a def pour ñu mun a génn si ñu def like a press statement pour wax askan bi at this minute mi ngi push people bi to the egg te mairie mu ngi kaa génn mu ne boy si dinañ leen delloo ñu ngi di saaga mairie ñi naan waa government di sign dara na Gambia di def more research nañ de war di fact and then dañ door di delloo boy si nekk jàmm nekk ñi génn si nañ wax nañ ndax dañ jox government xaalis na joxuñ government xaalis let our government official ñi nga xam ne seen rôle la waxagu waxuma Adama Barrow sax Adama Barrow is the president comme lu mu wax la dafa delegate these jobs ki nga xam ne jobam la ministre bu war a génn muy Lawyer Darboe moom mooy di foreign minister ak ñi nga xam ne maanaam mooy minister of interior ñun ñëpp xam nañ ci dara nañ génn ci ñu wax Eva we have a caller on the line one ba pare I have the video in front of me hello caller hello caller hello caller hello Pa Ousman ma dégg waaw naka nga def maa ngi ni sant yàlla Eva mu ngi wax waaw Eva mu ngi wax waaye stop na léegi naka nga def sant yàlla dama bëggoon na contribute man itamit ma wax ok lan mooy sa contribution ma contribution moo nekk and them experience bi oh my god Eva mu ngi si line bi waaw ni nga nekk di ñu déglu la caller tegal nga call UK number bi please mu ngi si screen bi su dee yaa ngi ñoo seetaan 161-818-7077 tegal nga call number boobu su ko defee dina gën a clear in the meantime ma play video bi rek su ko defee ñu dégga ñu xam ne this confirms what the Gambia government says ñu déglu ko inshallah. Hi guys, how's everybody today? It's kind of a busy day today, huh? A lot of stuff going on. This book has actually been on Jenny Craig, so it's doing a little bit better than it used to. Good afternoon. Good to see you all. A couple announcements I have to make. And the first, you may recall the visa restrictions that were put on the country of Gambia earlier this year. 6 p.m. let GMT just in case you ain't know. The Department of Homeland Security notified the Department of State that Gambia denied the visa restrictions that were put on the country of Gambia earlier this year. We have an announcement to make on that. On September 30th, 2017, the Department of Homeland Security notified the Department of State that Gambia denied or unreasonably delayed the return of its nationals the United States ordered removed from the United States. Since then, the government of Gambia has worked diligently toward addressing our concerns. We are pleased to announce that on December 8th, the Secretary certified that Gambia had met its international obligations concerning the repatriation of its citizens, and the United States has now ended visa restrictions and has resumed normal visa processing in all visa categories effective December the 12th. Ensuring that countries facilitate the removal of their nationals who are subject to a final order of removal is a high priority for the Department of State and this administration, and we're pleased that the Gambia took proactive steps to address our concerns. Okay, let's go back to it one more time. Dinañ ci delluwaat one more time ñu dégluwaat ko. Okay. On the country of Gambia earlier this year, we have an announcement to make on that. On September 30th, 2017, the Department of Homeland Security notified the Department of State that Gambia denied or unreasonably delayed
the return of its nationals the United States ordered removed from the United States. Since then, the government of Gambia has worked diligently toward addressing our concerns. We are pleased to announce that on December 8th, the Secretary certified that Gambia had met its international obligations concerning the repatriation of its citizens, and the United States has now ended visa restrictions and has resumed normal visa processing in all visa categories effective December the 12th. Ensuring that countries facilitate the removal of their nationals who are subject to a final order of removal is a high priority for the Department of State and this administration, and we're pleased that the Gambia took proactive steps to address our concerns. So that's a little update for you. Okay. Yena dega lolu. It's not recent, by the way. I will say that. On December 8th, Lali Hell. Hello, caller. Hello, caller. Hello. Caller Bobudi caller UK. Can you please dial the UK number? Ñu ngi amé Manchester number 161-818-7077. Ci lañ la gëna dégg 161-818-7077. 161-818-7077 su ko defee ñu dugal la. Yena dégg loolu, right? So the Gambia government agreed to this. Yena ko dégg. Du loo xam ne dañ ko create or anything. Whatever the case is, the government has a hand in this. What can they do in order to remedy the situation? Si la nekkoon. First, ñi nga xam ne dañ leen a delloosi, let them notify their families. Ñoom they know the list, they have it. Niñ leen a senee ni ñoo demee, they know it. Any plane bu war a wàcc Gambia xam nañ yan nit ñoo nekk si plane boobu noonu, yan Gambians ak non Gambians su fekkee ne dafa am kenn kuy wàcc foofu noonu, they should know that. Yes. So for that reason, they can notify these people in advance. Those 2,455 people that are left, they should notify them in advance to let them know, their families know, ne diw sangam ak diw sangam ñu ngee ñëw. This caller is still calling. Hello, caller. Hello. Yes, caller. 161-818-7077. Eva, can you tell them danga am pour dial 0 ndax lan naka la? Manchester number la de. Ñu ko dégg may ko chance tuuti mu wax yàgg na mo trouble de Joof. Naam, hello. Hello. Waaw, waaw caller xanaa nga dem rek kon nga wax benn yoon. Ñu ngi laa nuyu di la dalal. Waaw, maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp. Lu ma bëggoon a wax rek moo nekk xam naa ne lii dafa concerne ñëpp. Ku ci nekk am nga ci famille. Am nga ñoo xamante ne nii mu ngi leen affect même su fekkut nekkul famille sax. Gambie ñun ñëpp one blood lañ. So man lu ma explain moo nekk xam nga ku nekk nga wax ne Gambie government bi xëj na amuñ ci loxo wala li man lu ma mën a wax moo nekk ne 100% Gambie government am nañ ci loxo. Because man I have the experience like a blood relative koo xam ne is in UK ñu dem nañ through that suñ la dee deport su fekkee ne sa government bi accept buñ la duñ la di mën a yóbbu. Loolu moom I know that so Gambia government du ñe duñ mën a taxaw wax ne ñoom xam nañ ci anything because ñu ngi just get in power ba pare lu ñu doon promise yëpp amut but man lu ma mën a wax rek moo nekk ne ñoom xam nañ ci dara même su fekkee ne deportees yi sax ñoom they are ignorant their government can take comme li nga doon explain sa case bi sa embassy wala sa ambassador tamit ñoom tamit they can give that authorization so ba pare tamit xaalis tamit dañ la ko dee jox in the UK dañ la dee report dañ la dee jox su fekkee ne voluntary li nga dem dañ la dee jox £1,500 boo xam ne boobu yow yaa ko moom soo eggee ci airport bi suñ la dee loot lañ la dee jox xaalis bi so su fekkee ne for example ñoom dañ bañ a dem wala gars ñu am an agreement with the Gambia government you count how many Gambian ñoo nekk in America ñu war leen a deport ñu ne like 40 million for example I don't know if the number is right waaye ñoom su fekkee dañ agree loolu wala to lift their travel ban moo tax gars yi sacrifice for fellow brothers and sisters they really hurting man every day dama di follow programme bi nii but I think it's very very sad ne our new government bi nga xam ne ñoo ñu doon promise changes they are there for themselves and I think it's very very selfish it's not easy to say but let's call a spade lii nekkul loo xamante ne nii ñoom doo leen koolan tey soo leen amee si line bi duñ ko accept dañ leen wax ne no because they will try to be very diplomatic
but they will not say the truth about this thing. Let ngeen am the right fact document you prove ne this is what has happened. Ba pare tamit ñu deport tamit suñu waxee ñu déglu leen bu nit yi di wax ne xëy ñi xamul lu ñoo wax understand nga parce que ñoom tamit experience nañ ko ku ci nekk ak sa own issue la ku nekk ak sa own problème ma ne ma koor rek ma explain wax loolu ci def ma metti trop nit na trop jërëjëf waaw jërë ngeen jëf thank you very much kola boobu ngeen koolee Angleterre aussi tamit déglu naa li nga wax ak li nga share tamit appreciate nañ ko oyuloo kenn pour nga explain the situation but this is just to show ne it's pain everybody ne correct ñi nga xamante ne ni ñoom la affect ña nekku na immediate mbokk lañ deport but you go through it mënoon ngaa toog nga noppi nga seetaan everybody waaye def loo ko dama yes a story everybody and it's really heart touching and it's very very painful ne you have gone through that but xëy na tamit am na ñeneen tamit ñoo xam ne ñoo la gën a miit la waaye sant yàlla alhamdulilah lépp ki nga xamante yaa ngi ci na yàlla diine amiin yaa rabbi yàlla musal si seytaane amiin yaa rabbi aar ñu ñun ñëpp amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi jërëjëf kola boobu from the UK appreciate nañ kooku contribution am bu baax a baax lii la képp ku nekk Angleterre nga bugg a dugg si 161-818-7077 161-818-7077 ñu nekk Sweden 08559-26651 8559-26651 ñu nekk America 678-608-3322 678-608-3322 dégg nga Elboy mu ne so they work diligently ñu ngi am another caller on the line bala ma read message yi Elboy bi anyway call boobu noonu is dropping hopefully boromam dina colaat but Elboy mu ne they work diligently to addressing the issues of Americans but zero efforts in addressing the problems of their citizens or shy the face reporters. Pa Ousman Joof, this government is now a sellout. mu ngi use words struggle bi Ivasar sellout mu ne this government is a sellout. Whether they are a sellout or not though, it's very hard and not okay. And we have addressed this issue. We have people saying, okay, Lutakh ngeen wara call li. They are public servants, period. And a public servant should act like one at any point in time. If you are a public servant, you should act like a public servant and handle the situations. One of the responsibilities, moy pour nga ligéyal dëkk bi. Whatever the cases, you understand, xam lan moo leen war ak naka la leen waree ak kañ la leen war pour gaay def loolu yéen a ngi déglu lu tax Gambia du dem show jógee ci Gambian Talents Radio Pa Ousman Joof nekkal leen ci gannaaw microphone bi ak Iva Sarr ñu ngi leen ay béggee di leen dalal di leen tatagal bu baax a baax comme ni ma leen ko waxee si gannaaw the show is live. We have been here for a long time and would like to actually get you guys send feedbacks ak send comments yi to actually read them. Iva soo ma mënee jàppale ci fànn boobu rek inshallah pour ngay read guys send comments yi loolu dina am solo bu baax a baax su ko defee ñu mun a defeen rek Eva if you can be pulling some of those comments and read them for me loolu dina am solo bu baax a baax ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal bu baax dafa mel ni we have a caller on the line hello caller. Hello Pa Ousman. waaw. maa ngeen def maa leen a nuyu. ñu ngi la delloo ziare naka nga def. maa ngi fi rek xam naa xamee nga suma baat bi. waaw announce sa tur rek ko defee ñu xam rek. man la sa seex Sadikulaay ñaan. Sadikulaay nuyu nañ la. maa ngi lay fay. ma ne. Gambia government. dañu war a génn out ñu clear out lifin bi déema maa doon wax li si Menyanta. maa la doon call si soose. waaw xam nga wax bi dafa bari torop. open ñoom di reason lu tax ñu sign lii waxuñ ko Gambian yi so de pare noonu naka mu ngi isi confusion bu bare Sadikulaay balal ma 1 minute rek dama dugal lawyer Sadio Barrow si line bi léegi okay Mr. Barrow. Yes. How are you? Good. I have people watching and I saw you log in not long ago to actually follow the conversation. I told them that a couple of weeks ago you had contacted me for us to do a show on this issue because you have so many people and you've done a video and did justice to it.
but apparently there might be people watching and listening who actually don't know or didn't have the opportunity to listen to your video. In a nutshell, I have shared a lot of my stories and what I went through and told the public that you are the one that actually assisted in my case and represented me, coupled with the efforts that I made following the law and all the different things. In a nutshell, I just want you to tell us, how did we get to these people being deported? What are the stages of deportation? Like, what are the stages? Can you just briefly share that with us? I know I put you on the spot. But but as usual, of course, we do this all the time. You are not a stranger at Gambian Talents, definitely. We've had you so many occasions, and we are glad to have you back. So, sorry that I'm putting you on the spot. Yes. I wish I could have, some heads up, but I think, well, there are no stages. If you have deportation order, it's deportation order, but there might be stages to removal proceeding, how you go through immigration proceeding. And then, like you said, it's not a stranger to you. You are the classic example. You went through all facets of immigration, from entering lawfully, going out of status, and then coming back to, being in detention, supervision, and then getting back your status again. I mean, you've done it all. So, I mean, you are the perfect poster boy when it comes to immigration. The only thing that makes your case a little bit different, I would say, you were very diligent. You never, let go of it. And then you were always on top of your immigration status. And then I think that's what make a huge difference in your case than most people. You always follow it. Yeah, even with ICE officers. I mean, I never seen anyone who would comply. Even going anywhere, you would write to them. Everything is documented, and then that helps us a lot in your case. So, but the only thing is, once you have deportation order, meaning you have a removal order for whatever reason you lost your case, whether it's hold on, Mr. Barrow. That caller that just came in from the UK, please mute yourself, because if you don't, I will drop the calls. We have lawyer Sergio Barrow on the line, and he's saying something very important. So can we please mute yourself, or I will drop the calls, please. So I think the only thing is deportation orders mean, you an order by a judge saying that you are here contrary to the laws of the U.S. and then we give you due process. You went through all facets of legal work, and then you are unable to regularize your status in the U.S. So you must leave. That's what deportation orders is. And when you said stages, once depending on what your cases are, like for you, if you give yourself as an example. And then let's say you have a removal order and then it's a non-detained case, or you have an absentia order of removal. You don't even, something you would understand. And then they would assess your situation and see if there is no reasonable likelihood to get travel document. And then if they believe you are not a danger to public, depending on why you went, have contact with immigration in the first place, if there is no underlying criminal issues, ICE would release you on supervision. And then they can ask you to report every 3 months, every 6 months. If there is trust between you and them, the reporting could change to 1 year. So, Mr. Barrow, I asked you there, that confirms what I said earlier, because when I was sharing my story, I have made it clear to them that no single case, there is no single uniformity when it comes to immigration. Everybody's case is handled individually. You are confirming that, right? That is correct, yeah. So the laws are the same, but the law looks at everyone differently, uniquely. People's situations are different. Perspective, it depends on your deportation order or what part of the country you live in, how their local, procedures are. Like some people would be asked to report in every year. The only thing that most people don't understand, they were like, oh, I'm having work permit, I'm on supervision for years, I'm about to, get this or get that, and then I get deported. If you're on supervision, it doesn't give you any status in the U.S. The only thing is the government is unable to take you out, and then U.S. government,
here is a capitalist country. They wouldn't want to give you a hand out. So what the law says, the law put a provision that you could give work permit to these people on the C18 category, let them work and then feed themselves. We're not going to give them anything. So because you are getting that work permit, that doesn't mean that you have a status here. That's where most people go wrong. They think that they are having that work permit as part of supervision. Now, you have a status here, and then if ICE remove you, like, oh, I was about to get my status, and then they remove me. No, you have no status. The only reason you are here is because, for whatever reason, ICE could not, effect your removal. That's the only thing. But you have no status in the country. People have to distinguish those two things, and then if you know you are on supervision, depending on who your deportation officer is, at least you will be able to understand certain things. You would know whether your guy is someone who is by the book, are they strict, or what do they require, and then would they do any surprises to you, and then what can you do, proactively to change your situation. You did that, and then you know who your DO is, and then you know the area you are with, and then you pursue it aggressively to make sure you change your status before it's late, and then you did that. I think that's what most people could learn from you personally, and then at least use the same thing. But again, yes. The reason why I ask you the stages is because a lot of people think, okay, they're just going after anybody that is in the U.S. illegally and stuff. Having an order of supervision means you having to encounter immigration, applying for a benefit, and they deny your benefit, or you have some form of encounter with the law enforcement, and law enforcement finishes with you and pass you through, hand you over to immigration, and you start a process with them, right? That is right. Supervision usually happens after you have a final order of removal, and then you, at some point in time, you get contact with ICE, Immigration and Customs Enforcement, and then they put you in detention. They wanted to remove you, and then they could not, and then they release you on supervision. That's what would happen, meaning you already have a deportation order. Now, supervision can happen one of two ways. Mr. Barrow, hold on 1 second. Eva, can you mute yourself in the meantime, please? Because we are hearing background noise. I don't want to drop your case. Yes. Okay, Mr. Barrow, continue. Supervision can happen one of two ways. Now, those people who come through, let's say, South America, Mexico, and enter the U.S., arriving aliens, and then they are applying for asylum. Those people, most of them, they are always in custody. So they are considered what they call detained cases. So, you do your case in detention. When you are done, and then you get a deportation order. Let's say you even appeal it, your appeal get, dismissed. Now it's over. So they would try to remove you. If they cannot, and then after some time, they will release you. They would keep you at least for 90 days. They will do custody review. If they feel like you are not a danger to the public, they will release you. If they said no, they can keep you for additional 90 days. The difference is if you have a lawyer, you are in detention for at least 6 months, at least ICE is not releasing you, and then you have no criminal record. The most prudent thing to do, you need a lawyer to go to federal court to get out of that detention, and then you could be on supervision. Or two, you can have deportation order, maybe 91, 92, or even as lately as 2017. Yeah, and then now you went to court, you lose your case, maybe you reserve your right to appeal. And that's what I always tell people. Classic case would be, let's say, asylum hearing or marriage, whatever. You are in front of the judge. Eva, can you mute yourself, please? Until Lawyer Barrow finishes, yes. And then the judge ordered you deported, so you reserve your case. You mean like, Judge, I'm going to appeal you. That would buy you 30 days, meaning you can get out of that courthouse without being arrested by ICE and taken into detention. You always reserve. So let's say you come out, but you never appeal. So you are not high priority. Nobody cares about you. Or by then, the heat wasn't too much during Obama days. You were walking away, and then let's say you get into trouble with either criminal law or even minor ordinance infraction, and then you end up with immigration. At that point, immigration would see that there is a final order for you to leave, and you never leave on your own initiative. The first thing they would do, they would put immigration detainer on you and then put you in detention. They will try and then get your travel document. If they can, they will remove you from the country. If they cannot, they will release you on supervision. That's how people come under supervision. Now, so everybody under supervision, to still confirming what I said earlier, that everybody's condition is different. Everybody's level of supervision is also different, right? I had to go through the monitoring bracelet and everything at some point. Everybody's level of supervision is different, right? Yes, I have so many clients that are on supervision. I never see two cases. Some are with teeter, like ankle bracelet. Some they would have to call them on their telephone. Some you would actually report every 3 months. Some every 6 months. I have others where they report every year. I mean, it's weird. Even the same deportation officer, they can give you different schedule.
you could see people telling you, oh, you're a reporter here. No, that's not true. It depends on your case, your, whoever. Moro, I want to make a quick comment there, which I said earlier and somebody else said it. Let us stop relying on hearsay. Let us stop relying on people and what they tell us if they are not immigration lawyers. You guys heard Lawyer Barrow said it. I was on top of my game on a lot of issues, and that made him being able to handle my case a little easier. And I followed him and followed up with immigration and made sure that everything was done and done the right way. Let us stop relying on hearsay. When you come, the people that you live with sometimes, Moro, I remember we had a show, you and I had a show where I engaged you about people that use our friends and other family members to actually fill out our immigration documents for us, because sometimes we do these things and we think it is okay, and they end up putting misleading information for us, which ends up hurting us for the rest of us applying for benefits here. Can you shed light on that? I know we had a show on that before. Well, I know. I mean, it's unfortunate. Sometimes, I don't know, for whatever the reasons, maybe we don't have money or to hire attorneys, or you rely on friends and family, and then they fill those forms to you. And then the problem is, anytime you fill these immigration forms, you fill them on the penalty of perjury. And then if you put, misleading information or inaccurate information, they can come and hurt you in many ways. And then a classic example would be, you had an appeal with the Board of Immigration Appeal. And then for you, what made us, that helped us, your story was consistent at all times. The immigration judge denied relief. You went to Board of Immigration Appeal with your prior attorneys, they denied. But when we came back, our final appeal, the only thing that helped us in our favor, even though we had the government lawyers objecting, the board still reopen your case and terminate the removal. Because you were consistent at all times. Something about which is a very important legal step, like something that you did not receive, and then you give the same statement to your eyes, it was in your file. Those things help you. Let me make that comment in Wollof here to help our people. Yen ñi ñuy déglu li lawyer Sadio Barrow di wax man moom mooy woon suma lawyer su fekkee ne li moo wax ci kàllaama angale des nañ ko understand mooy woon suma lawyer len na lu ko dimbale si suma case mooy wax naa leen si gannaaw ne suma case bi dañ ko deny 3 times because njëkkanaay am lawyer boo xam ne xamutoon lim doon def mu jàppale ma am liñ doon def yëpp doxut ñu deny suma case bi ma demee li moo wax ne moo dimbale suma case man mooy di consistency mooy ne lu ma doon wax gaay yëpp dafa méngoo waxuma leen lii tey ëllëg ma dem si beneen code ma waxaat fa leneen gannaaw ëllëg ma filaat beneen form ma waxaat fa leneen consistency dafa tegee benn mbir mi laa doxal all through te loolu daf ko dimbale ci pour mu mun maa jàppale pour suma case bi dem kanam te wax naa leen ko si gannaaw so su ñoo fill forms wala ñu nekk bitim réew muy affaire immigration or any other form we better make sure that we are giving consistent information even su fekkee ne dañoo apply for liggéey sax liggéeykaay nga apply benn liggéey wala benn benefit gaay xaayuñ la next time nga demaat applyaat foofu nga joxewaat different information. All of this can put you in trouble in the law. Lawyer Barrow, you can continue. Yeah, so I think that's very important, what you said, and then, consistency is important. Like, for instance, what happened just right now, a lot of people have been removed from the U.S., this March 6th batch that went. That's the highest we have seen, too many Gambians all removed at the same time. Now, some of them, arguably, half of them would have maybe they might have ties in U.S. that would help them come back. Okay. But this is what I'm thinking. Like if I, like as a Gambian, the only thing that worries me is 2 things. And then I think it's. I mean, you might have some viewers who are actually listening in English, but I would rather say this in Mandinka. Maybe you could. Go ahead. We have to go si suuf si li. Waaw bii foog ñu wax ko si suuf duñ ko wax ci angale bii pour ñu ni neen la mu ne li moo wax si nii pour ñu ni neen la dina ko wax ci soose ma làppatoo ko ci olof. Let's say comme Gambian moo jama kana jang even Africans. Back in the days, this whole concept about Lutakh, it was mojamale apply jang, and then I mojamale people don't understand Lutakh community, and then half of the time, I can bet 90-95% of the time, milk application not feel a loyalty, and then people just pay them because your formal field they send them on their behalf. Work permit everything is fine. In a case, denied. But here's the problem: loyalty. What
lulak la definition of movement and then the requirement pour que lulak meet mo jama kam nek one of the fundamental requirement is you have to allege at least entry in the US in 1980 way trajane January 1st to qualify under that Carter amended for Reagan, I think, that amnesty in 87, because the whole point was there was a lawsuit leak of, Latin American citizens were laid lawsuit of file against immigration INS. And then the whole basis was Cabrillo agricultural amnesty, and then people were going to INS application will apply, and then INS was turning them out, non qualify, and a lot of them leave the country. So Cabrillo lawsuit you file, they prevail. And for whatever reason, you were here in 80 with that proclamation. And then in 86 or 87, at some point, the other immigration, the application will deny, or immigration can all return, and then you appear so that you never went there because of the Kafumal and deal. They can all come back. There was an injunction. They can come and then apply retroactively a paper deal. So there are Gambians, maybe they can prove in 80s, Doltamatan and Juna, I understand, and they apply Lulak. Only a few people were able to show the proof legal ties and sort of. So many people, they are coming even after 2000, because a lot of a wave of Gambian migration started jump back in 2000, Qatar, student, and even during those times, like 2001 to 2003. Now you are new, you don't understand issues, and then they file these Lulaks for you. 2 reasons. Let's say it will 1985 or 84, whatever, and never Lulak apply that. First, it qualify in 1984 bond, but you went and apply Lulak, maybe a birth certificate or think a little bit earlier. You understand, or whatever you had to do. Or Haniatra from Iwuluta Journal from 70s or whatnot, you could still prove that. Oh, yes, Ndunta Jana in 1980, Nina Parents Solnata or whatnot, but in Fintitale Ngari entry again lawfully in maybe Cabrina 2000, you can prove those I-94s or whatnot. The problem is you make that application on that form. You affirmatively represented ko ite illegal entry in at some point in 80. Ibijang, ifintite dunta now. And then you are here for 87 weeks, mean ko live tajane unlawfully for more than a year. You are looking at that 212 bar. So let's say you molme murundi teng. If you are one of those people, ite lulak application okay. And needing of 21. Or you muso soto jangai, I want tariff file it become approved, but side in deportation order. You are looking at it's so scary. So because let's say you have a client like that, and then you have a approved petition here for the embassy Dakar, and then you deny what of visa for 2. They could deny you for several reasons. One, consular they need a form of you have to say whether you live the unlawfully without status for more than a year. There is a question on that for Menyanta. They would ask you, have you ever lied or misrepresented the fact to the on the immigration form? So now you are in a limbo. Nikoko, yes, unlawful presence for more than a year because you wanted to so even you wanted to stick with that story. That puts you in another, 212.9A bar. You understand? For you, and then you are outside, you are looking at all day. Nikoko, no, Nenamandu, which means so you lied. You committed fraud. So now you are looking, so which means you have to, on the form for misrepresentation, or potentially borderline fraud with USCIS, and then which means you have to cure that waivers. And then these are discretionary waivers. So now you are in that legal limbo. So even Malayalam, they were able to do unlawful presence before leave. It affects their, because now that application is detrimental. Now in either US, it might be, because I have cases, Malayalam, Lulak application, we appear at adjustment interview. The officer would be like, no, flat out, you have 2 options. I think challenging right now, or you pay a penalty for $1,000. You understand? Depends on discretion or green card approval. And I see those things. We just pay the penalty. And then some officers will look at Nibijang is better, but once they painted a banter, it becomes difficult because these forms in Nibe feel now you have to, it becomes serious. So inconsistency is Abaraka bake ngao translate in Wollof. Limo wax lu am solo la mu ko wax mangi muñ. Wax naa leen ko si gannaaw ne information bi nga jox America wala Angleterre wala Germany wala Denmark or Sweden information bu am solo la kola boobu dugga si Iva su dee yow la please mutal sa boppa because call bi mu ngi affect mutal sa boppa bañ pare lawyer Barrow li ñoo wax dafa am solo. Hello kola. Hello. Mute yourself, please. Well, mute sa bopa, please. Because sa call we mungi echo tuti, mungi make some noise. So mute sa bopa, please. Noise. Well, mute sa bopa be after rek so ñëwé pour wax. Thank you. Li Sadio Barrow di wax dafa am jamono joo xam ne dafa am benn façon kayit biñ doon apply in America li ñoo wax Lutakh googu
1987 comme nim ko waxee dafa am espagnol yiñ aye woon kayit fii nii ñu put leen through hardship ba gaay tax ñu file a lawsuit against American government immigration ñu ñëw grant leen ko léegi ñu ne ku mun a prove ne yow yaa ngi woon in America diggante 1980 or before 1980 nga mun a prove loolu noonu dinañ la jox kayit nga gis Gambian yu bari si jamono jooju noonu lañ doon apply mu ngi wax ne ku juddu 1984 85 I actually know somebody ku juddu 1984 ba pare mu wax ci moom kayitam yi ne moom mu ngi fi woon in 1980 dama jógee kaw man loolu daf ma ñëwee kaw Mr. Barrow I know somebody who claimed they were here in the 80s at the time so ñooñu yow ngeen ne yow 1980 fii la fekk te yow 1984 nga juddu America soo apply kayit while sa case baa ngi open yaa ngi legal dinañ def those steps moo tax ñuy joxe work permit yi ma wan leen all these different work permits yi ma leen wan fii nii that I am going through li tax ñu laa jox work permit mooy ne because yaa ngi amoon open case sa case bi decide guñ on it so they will give you a work permit nga daw dem uti social security ñenn ñi apply si advance parole document daw génn Gambia muy travel document ñu daw génn fii dem Gambia dem visiti njaboot gi dellu si waat ba tere tuuti dellu si waat ñu bari that is the only one time they had access to leave the country ñu dem balaa ñoo decide seen case because soo apply work permit dinañ la ko jox soo apply travel document dinañ la ko jox gars yi apply work permit ak travel document ñu jox leen ñu paak seeni bagage dem Banjul visit 1 month dellu si waat am na ku ma xam dafa apply si Lutakh googu ñu jox ko moom mu dem toog foofu ñu oo ko interview si gannaawam loolu fekk ko Gambia mu dellu si waat ba America gars yi nanguñ mu dugga kuku noonu la delloo Gambia ba tey mu ngi foofu noonu moronte molo me alon ko asaita wala nyama kantung ay application wala ke ay apply for Lutakh they gave him a certain time he went to Gambia and sat there for 6 months he came back they called him for an interview behind him he came back imansong ay dung they didn't allow him to enter and that's how he was sent back to Gambia and this was around 2005-6 or whatever so dugaloon yow ci application boobu noonu ñu deny la case boobu noonu yow nga ñëwaat soo bokkee si any of these people ñu deport wala nga apply at kayit by any form loolu mun naa affect sa application bu es bi bu baax a baax because da nga fenoon mu ngi laa wax ne la benn si form si nga fill out always dañ la dee laaj ndax mos ngaa represent a material fact unlawfully wala misrepresent a material fact ndax mos ngaa fenal nguuri America nga wax ne déedéet te fekk yow bi nga apply Lutakh googu waxoon nga ne yow da nga apply on pour Lutakh and the like at the end of the day li ñoo mujjee def mooy mun naa affect sa application bi mu ngi wax ne moom am na ñim demal ci loolu application boobu nga xam ne suñ demee ñu laaj la ne la ndax da nga mos a represent material fact ngeen déedéet officer bi xam ne outright yow da ngaa fen mu jox la 2 option ne la su la neexee ñu dem ñu challenge li nga apply nii wala nga fay $1,000 fine mu ne ñu bari dañ dee settle case bi rey ko foofu ñu fay $1,000 fine and that took care of it waaye moo tax ñu war a represent a material fact mu am solo bu baax a baax a baax Mr. Barrow thank you very much for answering that question now we are going through this these people have been sent back to the Gambia what options are there for them to come back to the US? Well, it depends on their everyone's individual case. There is no one solution for all of them. It depends. Some of them, they might have kids here that are 21 and older. And then if they are in contact with them, I would strongly recommend their kids could file, a petition for them. And then once those things get approved, then the case would be sent to Dakar. And then, of course, the first time they would appear for this interview, they should all understand that they will be denied. That doesn't mean you have no choice, but that's how it's going to play out. You show up at the consular, you will do your first interview, they will deny you. Why? Because you were deported, and then you trigger that 10-year bar. But the counselor will let you know that because you have an immediate family member, depending on if you qualify under those waivers, he will tell you, well, you have 2 options. You can file for a waiver, or you can wait until after 10 years from the date you left the U.S. to come back and then collect your visa. The choice is yours. And then people with ties here, depending on their situation, let's say if they do not trigger any permanent bar, and then you could do a 212 waiver for them. And then once the waiver get approved, because they are outside the country, I suspect these waivers will take a lot of time. It could take up to 7 months before those waivers come in. And then if the waivers are approved, they can come back here and then come with a green card. And then there are others, unfortunately, that, that are removed because of the worst that could happen is controlled substance. Hold on, Moro. Eva, fonga mute sa bopa de. Ñu ngi dégg suñ bopa ci background bi ba tey. Duman. There is no other caller besides Mr. Barrow anyway. Yow. Mute lo sa bopa kon because bi nga waxee dégg naa la foog rek nga mute sa bopa completely.
nga xam ne duñ dégg dara. And jërëjëf. the major thing that could affect most Gambian, suñu lifin bi. And then I would hear, like I hear people be like, someone committed robbery, and then in my contact with them, and like, oh my God, this guy is here, he's from Jamaica, or he did this, he had a violent crime, and then Mr. Barrow, you were able to get a 212H waiver for him, and then I'm only here, like those things. And then what happened? The worst that could happen to many of our young folks, unfortunately, we don't see it as a big crime. Oh, no, Tyler, like Jambala. That's the worst. It is the worst law on immigration books. You have 2 possession conviction for marijuana. Even, just one joint law. Smoke law, because I'm under state law. That's a permanent bar. Don't want to green card fee ever. One joint. Moro murujede one joint of marijuana. Come join me, like simple possession. Wow. You have one joint, you get a conviction under state law, and then you have a subsequent possession, another joint. If you have 2 of those convictions, it's over. Don't want to green card. Okay, nañ leen dégga lool de xam nga si interview Pa Ibu Gaye bi ñu ngi dégga mu ngi wax lool ne am na koo xam ne dañ ko téye si mbeddami joint ni taay lañ ko téye or something. We heard Pa Ibu Gaye saying that. te waaye dégg ngeen ki nga xam ne lawyer la mu ngi wax loolu di clear the air on that ne suñ la jàppee ñaari joint possession jàppuñ la with ton jàppuñ la with kilos jàppuñ la with a ton of marijuana or whatever benn joint ñaari joint suñ la ko jàppee America permanent bala you cannot have a green card in the US. So how about if you have it, because according to Pa Ibu Gaye, somebody was caught with a joint of marijuana and the person's papers were taken away from them, their green card was taken away from them, and they were sent back home. So in that situation, what can you tell us? That would depend, because now once you have green card, you become what they call a deportable alien. They can deport you. Meaning, depending on the green card, what the situation is. Let's say if he was charged under state law with any offense, because like let's say Madison, I know like most of the joint, violation, they have 90 days jail time. But let's say, Muneka, another state, what they the controlled substance, the law would trigger at least 1 year of deportation, even though I have the probation got on there. If you get convicted of a law where the possible sentence you can receive is 1 year, and then even if you serve 1 day in jail, that's a deportable offense. Now you can clear your green card at least. If the government put you in proceeding, Buga just a green card, and then you have other issues, maybe he had another controlled substance issues that trigger, you have to know all the facts. But they don't. Once you have green card, the government, and then take your green card without process, they would put you in court. I know people they spend about they had felony issues, but the way their criminal lawyers were too smart, the way they were able to devise the sentencing to make so if you have anything that has to do with drugs, best option you would have conviction. You need a criminal lawyer who should work with an immigration lawyer. Make sure your plea deal, you devise it in such a way it wouldn't trigger immigration consequences, or even if it trigger immigration consequences, we can cure your green card, because there is what they call a 42A cancellation. If you have a green card in this country and then you've been living in the US at least for 7 years continuously, and 5 out of that 7 you are a green card holder, even if you break the law, that would make the government take your green card. You can still get your green card under what they call cancellation of removal for permanent resident package, as long as we can show that you are not convicted of aggravated felony under immigration law. If your felony is not aggravated felony under immigration law, they will reinstate your green card back again. It's the same equivalent of doing 10-year cancellation of living for non-permanent resident. You at least 10 years. So people have to understand those two. But the government would not just come because state law convict you, take your green card away. No. You would have to, because once you have those green card, you have all the privilege and immunities as a permanent resident. Now the burden is, if you are applying for green card, the burden is on you to show that you qualify, you are admissible. We have to prove. And then you can remember, that's what we have to prove we are eligible for this benefit. Now, if you already have it, even let's say you got it fraudulently, the government have to come and then prove that you never qualified to get it, because they already give you that status. The burden is on them, and the burden is client convincing evidence. It's a higher burden. So whenever the government move after somebody to take their green card, half of the time, believe me, they have the evidence. They don't, because they will bring the evidence. So there is more issue to it. Most people would not tell you the why, but if you are a lawyer, you review the case, you would understand. Kon ñu bàyyi xel loolu, Pa Ibu was speaking for somebody
who was caught with a joint of marijuana on the show mooy li ma wax dégg ngeen li Sadio Barrow wax koo xam ne loi bi la xam mu ne just because state law convict nañ la si loolu sax du tax nguuri America ñëw ne dañoo nangu sa green card ne dañ laa delloo foog ñu am evidence foog ñu am proof. It could be multiple offenses. It could be other controlled substance issues. So, anasara ngeen laajte ne what is it there with Gambians ak marijuana ak jaay taay and stuff. Jaay taay, tux taay and the like. Képp ku ko nekkee, according to li Sadio Barrow wax, is one of the most what offenses? What did you call? What is the term you use? It's the most deadliest weapon in immigration rights. Wow, the most deadliest weapon in immigration law. Yu fi taay. So suñ koto yeeg paako yeeg boo yi nga xam ne ñu ngi tuxtaay wala di ko jaay am kayit génnee wut la si am citizenship génnee wut la si or passport. Mr. Barrow, somebody is asking, they want to know, Jamila Baby wants to know what is the difference between having a green card, passport and a work permit. Can you tell us the difference between these three? Work permit is just an authorization to work in America legally, lawfully. Meaning you can work here. Now, it doesn't, maybe it's incidental because you have a pending application or you are under order of supervision or for whatever reason. It only shows that you are lawfully authorized to work here, meaning you can work legally. Green card, whether it's conditional or lawful, it's evidence of a permanent lawful status in the U.S. It doesn't give you citizenship right, but it actually, give you the right to apply for citizenship if you meet the requirement. It only shows that you are still a citizen of another country, but you are a lawful permanent resident of the U.S., meaning you have the right to come here, anytime, even if you leave. That's, depending on you don't go certain exception. That's what green card shows, evidence of lawful permanent resident in America. Citizen, that shows that you are a citizen now, a citizen of the United States, meaning you enjoy all the privileges that comes with U.S. citizenship, as well as the responsibilities, the requirement to file taxes regardless of where you live. It comes with those things. The only difference is why people should opt, and then if you qualify for citizenship, to apply for it, because once you become a U.S. citizen, under the law, immigration law cease to apply to you. Okay, so immigration law doesn't apply to you. So they may be a citizen, immigration law doesn't apply to you. But is it revocable? Yeah, and then this is where people got it wrong. There are only specific grounds, where your citizenship can be revoked. And then citizenship, you look at it two ways. The government can revoke it through civil proceeding, meaning filing a court at the district, the federal district court, and then try to take it. Only a federal judge could take your citizenship. You're not, citizenship. Not even immigration judges have power to do that. Okay. So it's a very, very high burden. And then through what they call criminal denaturalization statute. Now, civil, the only way you can lose your citizenship, one, illegal procurement, meaning you never qualify for citizenship, and then you pull a fast one on the government and then got it. Okay. So ko ame in a fake way, so deme nga tapale njuuj njaaj be am citizenship from America te waruloo ko woon a am guys suñ ko xamee mun nañ ko nanguwaat, right? Yeah. The classic example is, let's say you've never had green card, but let's say you just fake it and a green card, that's just illegality. You never even qualify for citizenship, or you never meet the 5-year permanent residency status, but you lie to them, they don't check, and then they get it to you. That's one way, illegality. The second one is if you made a material fen gi dégg ngeen mu ngi delluwaat soo fenalee gars yi we come back to or concealment that is relevant to procuring your U.S. citizenship. A classic case could be this case law that went to U.S. Supreme Court to determine whether, that person's citizenship could be revoked. You are sitting there at the naturalization ceremony, and then they tell you, let's say you had a gun, inside your bag. And then the officer asks you, did you commit any crime, that you have not been caught with, or, have you ever, lied to immigration officer or break the law? At that point, you are breaking, you're in a federal building. And then you lied about it, and then later they found it out. And then that guy, they tried to get citizenship away from him. The court were like, well, that is not relevant to the requirement of citizenship, so that is not material. That's a different thing. Why, if the thing is, let's say you have used other names, and then you never tell that to immigration, they later found out, even if you get citizenship, that would be considered material misrepresentation. Or then I changed the date of birth, you never tell them. Or you applied for some other relief with some other information, you don't tell them, and then that came out.
that's considered, material concealment or, willful misrepresentation. That's another ground they can take citizenship away from you, Moro, I said that because it's very important because si ñun lilu am solo la. Ñun dañ fogg ne mun nañoo jaay gaaw ku nekk an tubaab bi jaay ko gaaw saka jamono ji nekk nii dafa metti. It's so hard to do. Man apply na visa Gambia ñu reject ma delluwaat foofu ñu ne man da nga musa apply visa ma ne waaw ma yóbbu suma passport the same passport biñ ma rejecté woon the same passport la yóbbuwaat. So a lot of times we think if we say the truth we are gonna get in trouble. No, that is going to help us, especially dealing with tubaab yi nga xam ne there is always paper trail dañoo file di save all of these things. To li ko Sadio waxee mooy nga dem di misrepresent wala nga conceal information boo xam ne luy war a mun a help la nga def ko comme li ma leen wax ci gannaaw li nga dugal Gambia ak li nga dugal fii dafa utee wala yenay nga ñëw America nga sëy benn yoon tas ko tas ko ñu laaj la ndax have you ever been married nga ne déedéet te yow óor na la ne si courthouse bi there is a record of you being married before, right Moro? Yeah. There is a record of you being married at the courthouse. Sa district court bi yow ñu laaj la da nga musa sey ngeen déedéet musulooy sey. Like seriously, these are little things that we need to pay attention to as a people that our people keep doing. Affaire drug affect Gambians yu bare te dañ ko war a bàyyi xel affaire taay luñ war a bàyyi xel la ñu ngi foog ne is nothing but lu am solo la. Mr. Barrow, we have been on air for a minute and we took a lot of your time. My last question to you is do you believe or do you know or do you think if the Gambia government has a hand in this? In deportation? Yes, in this deportation, are they aware of this thing? Can America deport anybody without your government's knowledge? No, I don't believe that. You won't deport anybody without a travel document. They cannot deport. Okay. Yeah, you need a valid, unless if you have valid passports with them. At the time you rounded them up and then you already have valid travel documents from their country. But even with that, most airports, when an incoming flight is coming, you would give them the heads up. Of course, those things. I mean, I don't work at the towers, but any flight that is coming within your radar, they would know. Or even before the flight lands. I said that earlier that your airspace, the aviation would have a hand in that. I said that. But just from U.S. level, do you know if U.S. can deport anybody or send anybody back home to their country without having to have travel document? Is that legal or illegal? No, they won't even, because once if they use commercial airline, they would never put them on board. Just like the America, if you bring somebody here without documentation, there's a civil fine for it. So every country has those things. And then the U.S. government, in fact, they will get a travel document. That's what they do. They get travel documents. Anyone who gets, what I can experience from my clients, the people that I know, even before this whole mass deportation, on March 6 started, most of the Gambian, in fact, the deportation officer would call me, Barrow, I got a travel document. And then I would verify it. So I know whoever got deported, you got a travel document. They won't put you out there. There are other laws that are in play. Of course, the government gives travel document. And then if you had called the embassy, I wish, the embassy could, let us know ahead of time, or at least put a press release, or at least put it over there. Hey, these travel documents were requested. We verified them. And then these are the number of people we issue travel document. That way, if you have to bounce before they come to you, that's fine. But at least I know they would liaise with our embassy, and then the travel documents come from those things. But I've been doing this for a limited years. It's not a lot within the 5 years, but I never come across an instances where ICE would deport anybody without travel document. Now, would ICE lie to get your travel document? Yes, they might do that. I said that. I have been lied to on multiple occasions, and I know they lie sometimes. So Sadio Barrow is confirming that. Yeah, so they can... There was a time I shared this yesterday. There was a time, you know what they were doing? So they may because Gambia government or embassy doing like travel document. What they were doing is they have the forms, the application for travel document for the Gambia. So they may so what I reported, they told us for new in the money order of $50, which is what the embassy was charging. So ñu jox la form bi nga fill out ko ak everything ak sa address ak yep, yow nga sign ko as if yow yaa ko apply nga send ko to the embassy. So ko defee su la ñu issue a travel document ñoom ñu jël ko. And this is something they were doing at some point. And am na ku ma xam koo xam ne dellu na Gambia through loolu ñoom ñu mel ni yow yaa apply loolu to the Gambian embassy.
te fekk No, yow they do that all day. That's just what they do. In fact, it's required as part of your supervision to actively seek travel document with you. Yes. Part of that, that's the requirement. And then they would spell it out on the supervision contract. And then if you go to report, they would ask you, what effort have you, taken? Yes, and I have done that on multiple occasions anyway to make efforts to get travel document. Exactly. The smartest thing is you do it first without having them, but most people in detention, especially if you don't have representation, ICE would come and tell you, well, after, if we cannot get travel document for you, just sign here that you wanted to return voluntarily, we will release you. They would trick these people and then fill the forms for them, and then they would sign, and then what they are doing, in fact, is apply documents on their behalf. On your behalf. Yeah, and then they still do that. Now, in fact, if they take it for supervision, they would ask you, fill the form, bring it to us, and then so that you have actually mailed it. Wow, with a certified envelope and everything, yow yaay jënda envelope bi, yow yaay jënda money order bi, everything, yow yaa ko jënda nga yóbbu ko si ñoom ñu jël ko, ñu mail ko. Yow doo ko mail de ñoom ñoo ko mail, yow danga ko jënda nga fill form bi, jënda money order bi, jënda everything li ci war a def yëpp nga def ko, ñoom ñu mail ko to the embassy. And of course, sometimes ñu wax la sax yow sa bopp nga call pour follow up loolu and the like. Yep. So yuñ wara bay xel la. Mr. Barrow, I told you that was the last question. You confirm Gambia government for the most part am nañ hand in this because America duñ ship ken without having travel document. Gambia government ñoo jox ñi travel document no doubt plane bobu nonu doon land Gambia te suñ nguur gi amuñ ci loxo. No doubt this is not a joke and it's a life situation bo xamne government bi dañ ko wara jël very serious. Now final question. The people that are here, they ordered 2,455 people left. What is there any hope for those people to be able to get out of the situation? What can be done? What advice do you have for those people? What are those people's fate? What was your question again? Altogether, from what we have heard, 2,500 people are on the list. Yes. Out of those, 45 were the only ones deported. Another 2,455 are left. Yes. Do those people have any chances? What are there? Are there any hopes for them? What is the way forward for those people? It depends on their situation. I think the first thing you can do, if you know that you have a deportation order, go talk to a lawyer and then know what your situation is. One, maybe you might be able to apply for certain things, even though they might be highly discretionary. But at least if you show that to your ICE officers, they might understand that you are doing something affirmatively to try to adjust your status. That could buy you some time. I don't know. Right now they have a final order. Unless there is a stay in place, they can actually deport you. That's one way. Let's say if you have a spouse, let your wife file for you your I-130, get those receipts. If you are reporting, let your ICE officer know that you are pursuing that. Let them give you some time. They may not. It's highly discretionary. So ku si am jabar wala jëkkër bu nekk America te boromam am kayit si lim wax li gën a gaaw mooy na la ko ku filal kayit dugalal la li ñoo wax I-130 soo ko filee ba nga am receipt boobu nga yóbbu ko mun na moo help sa case. Or if you have kids that can file for you, let them file for you right away. So amee doom yu mu 21 ñu la mun a filal na la xale yi tamit filal. Any other option? Yeah, the other option is you can actually file a stay of removal with ICE. If you have nothing, let's say you have kids, they are all minors, maybe with special needs, and then they have certain conditions that actually require your presence in their life, and then you don't have any wife that can file for you. No other option. Let's say it's one of those cases, nothing under the law. What you can do, ICE have what they call discretionary stay of removal. You file directly with ICE, and then you pay a fee, I think two something, and then you pay that, and then ICE will evaluate your situation, and then they will see whether they would execute a stay in your order, and then let you be like, okay, you know what, we are not going to remove you. We understand, maybe you're the breadwinner or whatever the reasons are. Now, of course, with this new political dimension, it's still an option, but it's still a very slim chance, right? Yeah, very slim chance. Muna ñettel bi mooy su fekkee ne amuloo jabar ju la mun a faylal wala jëkkër amuloo doom ju la mun a faylal wala papa can parent file for their kids. The parents they can, but there are caveats to that depending on how old the kids are. How old? Okay. Wow. Anyway, so foguma xale yu bari dinañ leen ci li. But sa jabar su la munta faylal wala sa jëkkër sa doom mënut la faylal ñettel li option bi mooy mu ne ICE am nañ li ñoo discretionary lifin boo xam ne case boo xam ne mun nga file directly with ñoom di nga fay $200 and something nga apply kook ñoom waaye loolu dafa tax fekk situation boo xam ne yow di nga mun a proof ne yaa ngi am njaboot gu sew ñoo xam ne seen situation
immigration daf la require yow pour nga nekk si seen life nga teew si ñoom seen dunda dafa am solo su ko defee ñu mun laa jàppale immigration soo apply loolu ñoom dinañ mun a review sa case ñu seet mu ne si jamono jiñ toll ni nag jamono Donald Trump loolu dina xaw a métti tuuti pour gaay grant ko or not but it's still an option boo xam ne mun ngaa apply directly with ICE. Jërëjëf Mr. Sadio Barrow. Final words to our listeners and immigrants in America or in the West. I think the community should come together, and then these are times we all need to help each other out. There is no, sides to this thing. I think advocacy. Everybody need to come out, and then as a community, we know this affects us. We put ways to help each other. One, by getting the right information. It's very important. You guys in the media doing this, so that's important. The information is important, and then people ought to know, what is happening, and then this is going to continue. It's not a conspiracy. It has nothing to do with whether you have a other government today. You just have to look at the law. What our government can do, maybe they can negotiate certain things. The political part of it, State Department to State Department, work something out for us, try to, make certain things like, look, we might accept these people, but give us this timeline. Maybe we are not ready politically, the country, whatever. Those things are there. I can understand. Government can do that to government. But on the law side, the embassy cannot do much. You are the only person who can control your situation. I keep telling people, this. If your reliance is on the government not to give travel document, you don't have any move left. That's not a move anymore. You can use that move. So everybody ought to be aware. And then you have to be, those, the times of, even lying to lawyers, those days are over. You gotta let people know exactly, the professionals you are, seeking help from. Let them know exactly everything that transpired. If you think you are smart, you are just, giving yourself a lot of options. Now, with this citizenship thing that you are saying, a lot of people, this is what is happening lately. And then I wanted to share it before on Facebook, but I don't want to create a lot of chaos in the community. But the truth is, a lot of people came here back in the days, 91, and then people apply, asylum, all those things. Let me, in fact, say this in our language. Asylum will apply that. Maybe, Jamal Nada. And then asylum will apply with another country, Senko. You understand? La Kaito, Satedo La Kaito, And then Gabriel asylum will apply, it gets denied, get deportation orders. And then you didn't do anything about it. Yeah, I understand. Yeah, I'm on 50. And then let's say 3-4 years later, you apply another relief. Before you move to say get a Pa Osti, and then you apply from another thing. Yeah, understand. And then because they do fingerprints, whatnot. And the people are doing your Kaito sort of citizenship, they are working, thinking life is fine. No criminal history, nothing absolutely whatsoever. Thank you. What happened just 2 years ago? Department of Justice, USCIS, they started this operation called Operation Janus. What that does, they had over 300,000 fingerprints, paper form back in the days from 95. That way are not digitized. You understand? So they started that process called they digitized, because the problem is once you apply for citizenship, they have to do last security check. To make sure, last security is clear. So USCIS was not having access to those undigitized fingerprints, so they were not able to make much misrepresentation to cut them at that final end. You deny, maybe a removal proceeding that. So a lot of people loophole or jump, they become citizens. Now what happened? This finding came in 2017, it becomes so serious. You understand? There were recommendations for about 800 to 900 certificates of citizenship proceeding that like citizenship general council. Wow. And then they found out the backlog was over 3,000 million digitized. But I think it became too scary. Department of Justice from a year, they canceled the operation. Maybe it might be too much the consequences. Yeah, stop. Those fingerprints were digitized. This is what people have to understand. And then they start, you don't denaturalization that the first case has been done in New York, and then in January 2018, you all are citizenship strippable. Near strippable, you come back to permanent resident, but they can come back and then take your green card too for those misrepresentation. So if you are someone, you understand your situation. Yeah, these things back in the days, you did one thing or the other. Or mantra, you think you are conning the game. Eventually, you understand this electronic system thing is coming back. But people are not telling people the realities. Yes, you give one side and then everybody gets emotional. But then loyal people get in there. I can tell you one thing. U.S. government, immigration court almost, you went through this thing. Government here notice to appear dealer. 99% of the time, you admit to all those charges. Because if you charge they cannot prove it.
And then they know those things. So what happened? When you digitize, they come in after some people. It's discretion. It's a dollar kind of thing. People would see a citizenship, and then people would come and allude, oh, Donald Trump le nata wara ne kaito busi mola. No, it has nothing to do with Donald Trump. They're following the law. Akala follow can aggressively now. Tell nata is doing those things. Oh, and then how some of these things Nika travel often. So I think that as a citizen you have to put your biometric. Now Mike as a meet mask, So what can you do to protect yourself? I've seen people, it happened to them. They came here back in the days, ye kaito dundi, ima soto, ye final order of removal soto, and then later in the years jang inada futu, and then ye advance parole soto ye finteta, like green card former hani fintifol. But ye finti be dunkan nang kodeng. What happened? Ye la biometric larek, it make a false match. Ye be dunkan na in paos, ye la biometric de sajo to finteta. So they think ko komi yente la kaito le ye paos la kaito le sekani na de temu sajol. And then you start pulling that once they take you to secondary inspection, you now realize maybe you are the same person, coming biometric match. Those things at that point in time, what you fail to understand, advanced parole now automatically the law classify you as seeking admission because of that fraud. So if they refuse like entry unless you declare asylum, and we knew on the expedited thing called arriving alien somebody doesn't they refuse them admission, you can go cancel, you could go back and then about deportation or enforce law. It happens to people. Those things can happen. So well a green card so at least if you come back, these things happen. If you but they can take your green card away. You notice to appear dealer to place you in proceeding to try and get it because that would be a process now. You already have that permanent residency. These are some of the things for a long period of time, and then the immigration history you are not so or it's about time you start going what you did and then start checking everything because this is going to continue. And then it looks like Bangkok, everyone is moving towards this nationalism idea, and then people just need to know immigration title or what your status is. Those are things people need to start giving relevance to. Because, yeah. Thank you very much, Mr. Sajo Barrow. One nalen siga now, suma file with American immigration, and this is not all. For the past years, yi nga xamne ma ngi deal ak ñom. Dégg ngeen Sadio Barrow mu wax ko, consistency is very important. At the end of the day, so fi nekké nga ñew dugal kayit in the early 90s, nga dugal kayit 10 years ago, nga dugal kayit 20 years ago, 15 years ago, nga fogg ne yow you got it all going for you. Su fekkoon ne dafa am benn misrepresentation njëkk ngaa dugal kayit wax ne yow yaay Sadio the next minute nga ne yow yaay Anna the next minute nga ne yow yaay Binta, all of this mun na laa affect in the long run. Mu ngay wax ne soo demee bay jël lawyer waxal lawyer bi dégga ngeen mu wax ko ne benn ci li ma jàppale ci suma case mooy consistency with my information that I provided to make sure wax naa ko dégg ji. Bu ma demande di photocopy suma documents yi war ko yónnee Sadio dama fay xaalis duma mun a use sax suma printer kër bi ndoog I had to go pay to photocopy these things just to send it to him. Big packages laa ko send, and it is very important pour ñu bàyyi xel yi nii. Mr. Barrow, let me just give you, if somebody wants to contact you, how can you be reached? I allow you to do that. The law firm Lieutenant Kate 608-282-6200. Repeat that. 608-282-6200. Lieutenant Kate. Okay. Yena ko dégg ku koy lawyer Sadio Barrow ku ko bëgg a contact rek mun nga ko lool. Thank you very much, Mr. Barrow. We appreciate you taking the time to talk to us. Thank you. Pa Ousman soo paree mun nga ko post si page bi. Yes, ku koy lawyer Sadio Barrow dégg ngeen li nga xam ne moom la jot a wax si lifin bi Saaru xaw ma ne dugg si waat nga sax waaye ñu ngi jéggalu bu baax di at first li Sadio doon wax am na solo and sa call bi ak yeneen call si ñu ngi doon lii ñeneen ñi nga xam ne call nañ si diggante bi tamit ma ignore seen call si dafa nekk ne Sadio li mu doon wax lu am solo la and I wish ñu indi woon ko ci commencement ay programme bi because this is what we need to know, but it was good that I shared my story. Mu ñëw mu confirm lu bari li nga xam ne wax naa ko almost yëpp li nga xam ne wax naa ko nguuri Gambia am nañ loxo si lii yes maak Sadio déggoo wuñ dégg ngeen mu ne leen ne si suma case Iva xam nga wax naa la ne la mun naay nekk consultant ngay ree loolu Sadio firnde na ko de ndax dama went through all the different stages of immigration dunda yëpp ak ñoom xam ko xam seen loophole si fen yi ñuy fen kàcce yi ñuy kàcce su leen neexee manipulation yi ñoom manipulate bokkatuma si ñu ragal immigration dama dem foofu suñ ma buggee stress sax ma buddil leen because dama leen xam doo dama fa jaara ñoom non seriously dama fa jaara ñoom dama dem ñu bugg a ma stress ma buddil leen because dama xam munatuñ maa manipulate si yu bari ragaluma leen or anything muy loo xam ne luñ war a bàyyi xel la nañ di wax dëgga
nañ bàyyi di tappale di manipulate foog ne dañoo njuuj njaaj because mun na moo amee long lasting and everlasting impact on us and our lives and it is very important ñu bàyyi xel loolu noonu Iba Sarr léegi nag kàddu gaa ngi nii government ni Gambia nañ make sure ne ñi ñoo indi now we talking of the solutions def nañ seeni mistake Sadio wax na ko pour ne ñoom dinañ joxe travel document loolu amuñ seen option si bi moo tëj dégg ngeen mu ne ku dem ba nga xam ne yow ñàkk a rely on Gambia government pour ne ñooñu buñ defee travel document loolu mooy sa option yaa ngi nax sa boppa because ñooñu suñ ko waree joxe dañ koo joxe for the greater good so it's not wrong pour gaay joxe travel document waaye ndax war nañoo jox travel document Ibrahim Niass mu ngi wax ci gannaaw di paay bu ngay wax ne joxuñ leen travel document when they get there at the airport suñ amee sa travel document war nañ la ko mun a jox suñ demee ba àgga foofu noonu war nañ leen koo jox ñu wàcca dugga si dëkk beeg loolu dégg nañ paay bu mu ne sénégalais boobu dugga si nga xam ne bokkut ci nekkut Gambian bot alaaw nañ ko mu dugga si dëkk bi because dafa sukuroon ne Gambia la jógee kooku ndax xam nañ ne criminal la xam nañ yan tojaange la kooku mun a def si dëkk bi xam nañ ñaata nit la kooku mun a recruit it's just like Russian bi ma leen wax ne Nigeria dañ ko acceptoon ñu yóbbu ko fa koo xam ne rey nit mooy woon liggéeyam America moom moo ñu ko waxal ci gémmiñi boppam wallahi moo ñu ko waxal ci gémmiñam kooku mu ne moom he takes pride in rey nit moom loolu mooy liggéeyam te du ko mu sa bàyyi ñu jàpp ko 35 years America sonna si moom ñu ko delloo Russia jëluñ ko ñu ko delloo Nigeria su delloo Nigeria commencé di faagaagal Nigerian yi the same thing do we know of this Senegalese guy moo tax suñ government bi war a vet these people ñu war leen a vet war a make sure ne get nañ these things from American government balañ leen a issue the travel document bu leen any amount of compensation financially or otherwise tax ñuy def loolu the reality is am na ki Fatou Camara doon interview Tidiane mu ngi ko wax ne mun ngaa deport benn person nga xañ 10,000 or 5,000 people I mean seen live ne 45 people lañ deport but maybe 5,000 or 10,000 people seen life are in jeopardy soo ko seetee in another way around it makes a lot of sense because 45 people yooyu noonu ñiñ doon amee ak ñooñu suñ demoon ba màgga wala ba mun a tekki defal seen boppa ñooñu ñiñ doon amee ji from generations to come livelihood su gaay code so su fekkee ne noonu nga ko seetee yes mun ngaa wax ne hypothetically 5,000 to 10,000 people's livelihood are in jeopardy for this thing so su government bi sàgganee ba issue travel document to the wrong person koo xam ne maybe amut criminal offense wala koo xam ne there could have been loopholes the only thing li fi teg waa jooju comme man in my case suma loxo ci kaw do my commit gaaw a dugga things with the law the major that would happen is traffic violation anything loo xam ne loi bi def koo jalgati du ma ciy gaaw a dugga te laaj leen ñoom IVAC ñi maa liggéeyal ci Gambian Talents dinañ leen ko wax even liggéey bi si boppam loo xam ne mun nañoo dugal ci tuuxi duna oo fitna ëllëg damaa ne déedéet duñ ko def du may gaaw a dugga in trouble with the law te amoon naa option si tamit pour mun a génn si suma situation ba pare it maa ngi doon make every effort comme ni ko Sadio waxee every single effort complying with them laaj ko yéen ñu apply dara sax ma lii ma ne ko nañ ko def on paper let me go and talk to my officer ñu def ko on paper pour ne wax nañ la lii rek wala jox nañ la lii that was too ndoxe for me I believed in the paperwork so much te ñu war a bàyyi xel yooyu so su government Gambia issue one travel document on my behalf awma any criminal record maa ngi fi amee njaboot gu ndaw ñoo xam ne dañ ma yaakaar maa ngi doon def suma kéemtalaay kàttan pour make sure ne catch-up naa si diggante bi pour mun a change suma status man ak ñeneen that would have been disastrous ute naag njaboot gi ma yaakaar Gambia ak contribution bi nga xam ne maa ngi koo mun a def ci fi ma nekk nii kon lii lu am solo la pour ñu bàyyi ko xel government bi nañ vet the people and check very carefully with the American government ak system ndax ñi really suñ leen ne dañ am lii comme ni ko Sadio waxee ne immigration mun nañ laa fenal yenn yi pour secure sa travel document kon suñ demee ba xam loolu ñoom nañ seet naka la ñoo def pour mun a make sure ne wax nañoo naka get nañ the right stuff from immigration to make sure ne kat balaa ñoo issue travel document to these people am nañ the right information loolu lu am solo la pour ñu def ko suñ demee ba issue travel document kuñ jox travel document nañ la wax ne la yow kat joxe nañ travel document on your behalf nga commencé di pare su fekkee ne yaa ngi si jël bi yaa ngi onda gaay seen custody nañ yégal sa njaboot because xam nañ sa information sa adresse sa téléphone number ak yëpp because according to Pa Ibu Gaye dégg nga mu ne gaay call nañ famille bi mu fa génnee which means they could have done it they have their contacts they could have done it prior to them leaving nañ call sa famille wax leen ne am nañ sa travel document jox nañ ko American immigration and ñu ngi leen a waaj a delloo si su ko defee sa family plan bés bu ñoo deport gaay su ko gaay xamee nañ dem ci aircraft bi comme ni ma ko waxee di ma si Menyanta let them bid farewell to these families to these people waxtaan
ak ñoom reassure leen wax leen jéego yi nga xam ne jël nañ ko ne leen tukki jom la waaye ñibbi fulla la am yàlla moo fi jeexal seen ñam ci jamono ji wala mun naa am seen ñam jeexut fi lépp loo xam ne mun nañ pour def ko rek def nañ ko pour defin leen ñu reassure ñooñ xamal leen ne su ngeen àggee Gambia def nañ A B ak C ba pare gars yi make sure li ñu wax gars yi ñu def ko si Gambia ñu indi immigration bi si Gambia ñu lijjantil leen transportation si Gambia ñu lijjantil leen ay téléphones yoo xam ne suñ fa àggee dinañ mun a call seen njaboot ci Gambia ñu tegal leen fa lekk boo xam ne suñ ñëwee they did these things with the backway boys we watch it on TV is it because boobu lu ñu jógee Libya moo tax ñu jël loolu def ko propaganda indi télé bi GRTS mu ñëw taxaw wane loolu ñu jox gars yi few benefits and the like let them give the same let these people feel welcome back home nañ leen jox that welcome wan leen ne kat yéen a ngi nii su nii dee lawyer Ousainou Darboe moom ministre bi mu taxaw fa wala big government officials top ranking government officials ñu teew foofu su ñuy egsee ñu waxtaan ak ñoom jël seen information jël seen adresse fu ñu dëkk si Gambia seen téléphone number ak everything facilitatal leen transportation wala ku si am sa mbokk yi ñëw jël si la fale laay xam ne ñu bàyyi sa mbokk yi drop la at the soonest possible time ñu dem jokkook ñoom call leen all leen for a meeting ñu ñëw toog ñu waxtaan ak ñoom ñu créatal leen a platform of rehabilitation a platform of integrating and getting back in the community and in the society foo xam ne gars yi dinañ mun a ñëw toog ñu jox leen thérapie am integrate leen back in the society parce que these people miss Gambia for 20 years 30 years dégg nañ ko su ko defee gars yi xejaat ci biir dëkk bi ñu seet yan incentives dañ leen mun a jox pour créatal leen plateforme ba gars yi get back on their feet nguur gi foofu lañ war a taxaw su fekkee ne dañoo demee bay joxe travel document loolu luñ mun a def la loolu is not negotiable suñ ko defutee ñu ngee sàggan dégg nañ li Sadio Barrow wax képp koo xam ne dañ la war a delloo nguur gi dañ am that responsibility te gars yi xam nañ ko wéera jël nañ xaalis oo jëluñ xaalis suñ jëlee xaalis nag ñu mandu gu day ni jël xaalis boobu dugal ko ci gaañ su fekkee ne they took the money pour help ñii nañ meeg soo ñu dugal ko ci loolu su fekkee ne they had to travel back and forward pour lijjanti nañ meeg soo seen padeem yi bu mu génn ci xaalis boobu su dee dañ lijjanti xaalis dañ jël xaalis pour loolu laa wax de wécc jofe xaalis gi ñu ngi ko ngunu paa i bu wax na ko te mu ngee toj dëkk bi su fekkee ne dañ jël xaalis pour help leen nañ meeg soo ne put nañ ko towards helping them seen travel allowances yeeg seen pass yeeg seen padeem yeeg yooyu yëpp bu mu génn si loolu su fekkee ne dañoo dem pour lijjanti loolu ñiy coow nag di wax ne bu nguur gi joxe kayit loolu munta ñàkka is diplomacy Sadio wax na ko léegi bul toog di xaar ne bu nguur gi joxe kayit yow yaa war a meeg sa kéemta lay kàttan soo fi defee tojaange soo fi jaayee taay soo fi defee domestic violence démba wax naa ko góor ñi fee jaay 10 loxo góor ñi fee jaay yo fi benn tubéya fi am maa koy sol góor ñi fee jaay tàng deret wala jigéen bu fee jaay yo fi rajikar lancang sa jëkkër wax nga ñaf ko mbéj sa jëkkër wax nga bilaw ko kabaabu ko sa jabar wax nga kik ko matta ko poñ ko wala whatever wala sa jëkkër wax nga téel ko paaka domestic violence is another very serious case Sadio wax na about just the drug issues domestic violence any form of aggravated felony crime soo ko amee pour nga am kayit wala ñu nangu sa kayit lu yombala fii nii soo moo tax ku fi toog di dóor say doom ku fi toog di dóor sa jëkkër ku fi toog di dóor sa jabar you better be careful and watch what you do because that can harm you, it can make you lose your benefit easily. In addition to drugs, them sàcca, them rob bank, them def yenn crime si, rey nit, involved in any form of crime or violence, wala lu illegal, lu am solo la, ñu war koo bàyyi xel, ñu bàyyi di cause fitna, social media mu ngi toj dëkk bi. These are suggestions, Iba Bala mu ñëw that I have to give so that we understand. We've been on air for a long time. Nekkuñ fi just for nothing. Almost 4 hours. We've been on air for 3 hours 38 minutes. Getting to the 4th hour. Te yàgg nañ leen ko wax nag su fekkee ne da ngeen bugg a ñuy def lii ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale suñ plateforme bi bala maa continuer ndax am na solo yéen a ngi ko lockdown foofu noonu. The numbers have not gone down a little bit rek ñoo ci wàcca because mu ngi get late in other places but you are actually interested in what we are doing. Lu am solo la ngeen jàppale suñ plateforme bi by donating to us. Sadio wax na ko ci tënkam ne ñu def advocacy create awareness te ñun looloo ñu tax a jóg ñu call ko mel ni Sadio Barrow card laa dugal pour call ko is not a free call. Call ko
ko melni ñom Ami Bojang ak ñom Lawyer Dabo card lañu dugal pour call leen internet bi dañ koy fay machine yeeg jumtukaay yi ñoy use yëpp su ngeen bëggee ñu mun koo def jàppale leen ñu ndax maag Eva Gij ne ñoo ñëwoon air lii mënoon nañoo share all this information li ñoo def ni mënoon nañ koo def depuis 2 weeks ago but because of xat-xati jamono ak yenn yi nga xam ne ñu ngi engage with moo tax so ñu ngi leen a ñaax pour ngeen donate ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu ku ñu contact you will be able to have all the necessary information yoo soxla pour mun a contribute pour mun a donate toros pour mun ñoo jàppale gis ngeen ne ñu ngi toog fii nii gis ngeen naka laay ñaqee gis ngeen lampay naka lañ tàngee and everything pour ñu war a toog fii pour di ko def wax dëgg neex yàlla war nañoo mun a am some basic help and support ñu ngi struggle bu baax Eva Sarr wax na leen ko barki dem ba gis ngeen mu ñëw live without lifin bi dara waralut ko because of computers yi nga xam ne dafa yàqu because of computer bi nga xam ne dafa yàqu ñu ngi struggle bu baax a baax and your donation and your support and your help will go a long way pour jàppale ñu dinaa ñëw si yeneen suggestion yi nga xam ne am naa ko pour ordinary citizens yi ñi nekk ci Facebook beeg ñeneen ñi but Eva Sarr ma bàyyi la rek ci soo amee dara looy wax ci Sadio Barrow li nga xam ne moom la jot a wax Eva Sarr. waaw Diouf noonu la tey dinañ la understand wax dëgg neex yàlla comme lu lawyer Sadio Barrow wax la rek you are the right person pour nga xamante ne maanaam di nga war a mën a share a lot because you've been through it waaye ñu ngi ko gërëm moom Sadio bu baax a baax def na lu jafe nag mun na ko ne he is earning his millions lawyer la he's educated he doesn't have time Gambian si nga ko war a dem follow but instead he's the one following up Pa Ousman since this thing happened tirelessly daf dee ñëw Facebook mu YouTube mu ngi wax and then his video dem na long 3 good hours dama ko seetaani yëpp am lu mu fa wax yëpp du pour moom du pour njabootam because moom setul na njabootam setul nañ waaye Gambien yi waxtu dafa jot pour ñu war di seetaan vidéo yi na amal interest ñu bàyyi waxi gossip bi ñu bàyyi waxi taacoo fii ca yi foofu bàyyi yëf yi kuy def vidéo di saaga nit ñi wala di def leneen dangaa gis koo xam ne mu ngi toog di seetaan loo xam ne amal ko benn njëriñ Sadio mu ngi log on Facebook di wax loo xam ne xëj na yow dina ma njëriñ dinaa si am loo xamante ni su ma ko xoolee bàyyi ko xel mu njëriñ ma Sadio ñu ngi ko gërëm di ko santa moom mu ñoo woon ne Gambien la man foog ma woon ne Gambien bu mel ni Sadio sax am na si looya ku rek le nii rek le laa wax rek le nii bàyyi time am di ñëw di jox xoolal yow da nga ko call him xëj na he was quite busy doing something moon na mu laa wax ne well it's a wrong time you didn't inform me you didn't give me enough time for me to do this du ko def but dafa bàyyi whatever he's doing moo laa woon ne moom si boppam li neexu ko bii ne Gambian woon people la mi mu ngi gis ne there is a lot of figures yi nga xam ne they need to be deported obviously mu ngi jël time am di ñu ko jox kon Sadio ñu ngi koo gërëm di ko sant bu baax a baax xam naa ne nag kii sam fu nekk moom details ami téléphone am bi dina fees step ak call waaye sant yàlla lii nañ bëgg support your own he's there ñu jël koola boobu hello koola hello naka nga def jaama rek maa ngi nii rek maa ngi la Pa Ousman laa bëgg a waxal maa ngi nii ñu ngi ñëw tënk si nag kan la yaa ngi live ay waxtu bi fu vidéo bi kan la Iba non ñun ñaar yëpp am fi su vidéo bi demee 4 hours rek daf dee dogal boppam koola nga gaaw tënk rek ñu ngi laa nuyu di la dalal waaw Iba laa bëgg a waxal ana Iba I'm here sister Amu Iba man la sister Amu mbaa defuloo dara alhamdulillah Iba booba ben tey maa ngi bëgg a wax waaye mënumaa duga I know I can see your comments down the comment box wow maa ngi seen programme bi is top notch this evening honestly I'm very impressed very impressed why just to summarize it man I'm very contradictory when it comes to things like this because dama feel ne Gambians should be a bit more smarter you understand Gambians should be smarter Gambians should know that when you are in a foreign land you have to try to be documented understand nga some people will not believe in this because they will say well because she has papers in London because am na kayit du affaire yi loolu soo nekkee si place boo xam ne ni dëkkuloo fa juddoowuloo fa astafurlah dëkka nga fa juddoowuloo fa danga try by all means nga am papers but on the contrary the Gambian government amuñ benn rights to issue documentation to Americans to deport Gambians without investigating. Xam nga lan moo tax ma wax loolu. America you go in there amuloo kayit de waaye dinañ la jox social security number dinañ la jox access to housing dinañ la jox what do you call it di nga am education ba pare di nga am liggéey su fekkee ne ñoom they had this plan in mind
Why would they let the Gambian citizens work for them, contribute to their economic development, contribute to their taxes? What's going to happen to all that wealth they left behind? Malolu mo is my question. Lolu la buga like Gambian government. Man, Gambian government, the Adama Barrow, State House, then wara johe press release. New reassure you. No, they need to reassure us to tell us exactly what happened. I'm not to make any speculations, like you get one johe documents. Why so Gambian government johe with documents? Because no do mona deport citizens in America that are illegal. Sister Ramu, so Sister Ramu, agree now 175% or 200% that they should come out and speak to the people, and this is what we've been calling for since the beginning of this show. Agdimba Akfanyi, yep, and everybody is calling for that. Even those that supported them die hard, a lot have been saying this. Why Lena Momina ko digan en Lusajo Baro waxte manit I share the same opinion. Ne waru ñoo tok be yaakar ne government bi duñ joxe travel document. Lolu is the responsibility of the government. Man mi nekkon ci jeel bi nekk na fa ak a British citizen koku defut fofu 2 weeks. 2 weeks si jail bi Angleterre jox ko travel document. I'm not against that. Sorry, Pa Ousman. I'm not against that. Lima wa moy dañ leen jox sa ultimatum. America dañ ne Gambian government bi because comment na ko fofu. Suñ cooperated kon dinañ freeze visa lifin option visa pour ñeneen ñi bëgg ñëw dugg ci America dañoo freeze visa yi dañoo mel ni tëj border ci daal so moo tax Gambian government bi agree waaye nañ génn ci rek press conference ñu taxaw rek ñu wax ñu am non loolu ñu ñëpp agree nañ ci loolu ne loolu la gaay war a def waaye ne pour ne waru ñoo joxe travel document moom dinañ joxe ku toog foog ne government bi nga continue to blame di nga continue to blame the government but the government will continue to give travel document dinañ joxe de accordingly because man duma mën a ñëw America ma dëkk foofu 27 years without papers xam nga loolu moo tax ma ne the Gambian citizens should be smarter you have to be smarter because soo amul kay sax nga da nga gis ñu bari fi amul kay dañoo nekk ci diaspora bi di live di wax lu kenn xamul di dugg ci yu bari Angleterre sax fi you know amuloo kay da nga so amul kay emal fala doon ñu nga joxe liggéey nga dem laaxu feena liggéey bi nga wàcca dem shopping ñëw indi toogal sa jabar ak sa doom yi nga toog avoid génna unnecessarily fo bu mu ko dem nga ñàkk fa dem fu yaata yumbe am dem nekk fa nekk di capi all over downloading all these apps and it has your personal information ak yep yangi Snapchat yangi Instagram yangi Twitter yangi Facebook yangi Facebook yangi gis nga lettre boobu la gaay jox di jël enveloppe bi pour gaay postal la ko immigration li tax ñi dee def loolu dañoo photocopy everything yow yaa ngi foona original document bi original document bi detectives lañ underground work lañ the black man bi dafa war a wake up in general because the white man is very smart soo ko rombee nga scan sa passport ñu xool sa bët yi rek la ñoo xool everything will come out about you you know so moo tax Gambian bi African bi in general dégg naa am na benn flight bu jógee woon America dem ban dëkk lañ waxoon sax Congo awma gars yi dañ tëdd ci suuf ne plane bi du fa wàcca loolu de xanaa government bi agree wuñ to di rek unless citizens yi comply ñoom ñi fa liggéey ak loolu is a whole different process but if the government agrees to it they will do those efforts so Sadio Barrow mun nañu regroup and it's important waaye jërëjëf sister mu appreciate nañ like I said yëf yi dinañu dog in 14 minutes time so it's good that we have foo xam ne fa la ñoo tënkee ñu ngi leen a bëggee bu baax thank you very much ma leen a ñaax rek yéen ñi pour ngeen jàppale ñu ngeen support ñu financially yes Iva ma wax loolu ñaaxaat gaay ñu no problem well done Ousmane ni nga share sa story bi dafa jox programme bi test mu woon nit ñi ne li ngeen di wax ni is reality nothing is fake here I'm very proud of you too so I'm waiting for my program with you guys jërëjëf thank you very much thank you you take care okay Iva love you guys. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Honestly, we are working on something with Sister Ramus. Didn't could discuss it soon, inshallah. Inshallah. Okay. Joof. Yes, thank you. Bye-bye. Bye. Thank you, Sister Ramus. Yes, Eva. Joof, it's getting interesting. People are interested. So many log out in.
then dina am test because it's that time bi nga xam ne people are stressed Eva and xam naa ñu bari ñoo xamante ne lu ñu seen njëriñoo a lot waaw lu neex du doy nag duñ share more than we have shared te dégg naa nga wax ko non dégg naa nga wax ko Eva déglu ma wax la non dégg naa nga wax ko Eva dégg naa nga wax ko ci sa programme bi ne I have said this and we've said this step sometimes honestly daf ma de li ñoo def we are not getting paid to do this until this minute one. Why? No, that's one thing. Two, it's about time our people start to listen to the right people and listen well. Kepa ku nekk di def li Pa Ousman ak ñu see tooñ you see how many people ba tey ji gaaya ngi siisu foofu bañ a dem anywhere di déglu a lot of times because ñu ngi jaaxle suñ jaaxle rek si lañ dee def yenn yi a lot of times they would rather be there watching and listening to ñi xuloo ñi xeex ñi njaay xolle ak def yenn yi and this is educative and information that we give and we have shared this thing ñaata nit ñi seetaan ñi ñoo la mun a wax Sadio Barrow dégg ngeen ma wax ko I have had nothing less than 6 interviews with Sadio Barrow dating way back to 4 years ago and stuff and we share immigration stuff depuis time bi ma def Gambian talent show bi di ko connect ak Paradise FM in the Gambia nit ñi di ko déglu I have given him multiple platforms. Not only did we even talk about immigration, talking about even domestic violence because he's a domestic violence lawyer too, criminal defense lawyer as well. We talked about that mom. But did people listen? Did people follow? I have these shows. So sometimes I do they easy. I take it upon myself to come and share the story. Man, I believe in that. I believe ne lim saf kiko nyama ko xam, and the story will give it a lot of weight if I share my own part. I wouldn't do justice. I've done it for so many people and I continue to do it. And every single day, ñima jappale fi one len yon. ñima bolek lawyer Sadio Barrow bem am sen kayit. ñu si bari ñoo xam ne ñoo ma njëkk am kayit ñi nga xam ne ñoo ma njëkk am kayit man suma boppa ñu ñëw man maa ngi struggle ak suma situation ma teete leen jaara leen wan leen yoon ñu am kayit bay baatere di doppatoo seen soxla te man maa ngi struggle ak suma case du fi jeex I will not mention their names waaye du fi jeex because dama jaarale gaay man li ma dunda lu négatif ma bañ ñoom ñu dunda ko kon Eva nañ tënka rek xanaa beneen jamono waaye foog ñu tënka because su baree du amati cas te luñ war a wax lu si bari wax nañ ko ba pare we will continue to update them we will continue to find solutions and the way forward ku ci bugga more information suma contacté si suuf I don't mind giving them any suggestions any advice lépp lu ma xam but I will continue to give the disclaimer that I am not a legal practitioner I have enough experience dealing with American immigration especially and I continue to direct so many people I will not mention names even ñi nga xam ne delloo nañ leen si ni sax am na si ñoo xam ne I was advising them and suggesting to them kenn si ñoom less than 6 months ago la ma call ne ma am dégg naa Seattle foofu noonu dañoo joxe kayit these are the rumors and the things that lifin mu ngi under lifin ne ma Seattle foofu noonu dañ dee joxe kayit wala ID card li ak li people hear these things su ko defee nga dem these things change Seattle dañ daan joxe ID card nga ñëw di jógee beneen state ñëw sa ID expire amuloo Seexu Saabali nga ñëw ñu jox la sa ID card expire ñi fi dëkk xam nañ su ma ne Seexu Saabali du ma wax tur bi nga ñëm ñu jox la Seexu Saabali nga ñëw ñu jox la ñu ne la ok amuloo nangam nga ñëw ñu jox la waaye bunta yooyu fatta nañ ku fi ñëw léegi ne da ngaa jógee beneen state ñëw uti ID card the next minute ñu jàppala it's a sanctuary city, but there are a lot of things that are changing. The Gambians dañ war a bàyyi suñ xel ci yi so Eva we will continue to do these things comme ni ma ko waxee link si def naa ko fa suñ GoFundMe link bi def naa ko fa suñ PayPal link bi def naa ko fa you want to have more of these programs you want us to be able to do these things without any interruptions or whatsoever donate to us support us sa $1 sa $5 sa $10 te what is interesting most is comme ni ma leen ko waxee ci beginning bi ñu ngi establish this new internship program where we are teaching these back way return skills we will try to incorporate some of these people that they are deported from America képp koo xam ne sa mbokk ngi bokk si ñi deport jox leen ko suma number mu contact ma we will see what we can do for them su boromam amee métier dina ko gën a yombal we will try to create something for them boo xam ne dinañ set up ba mun a facilitate ñoom ñu doxal seen métier we will do the marketing we will do the branding we will do everything for you jox la the opportunity pour nga am a base to get started I can offer this on behalf of Gambian talent duma toog di rely on the government duma toog di xalaat government
government or whatsoever. On behalf of Gambian talents, we will be able to do that. We will do the marketing and everything that needs to be done. So need to register a business. We will facilitate all of that. Benga register business and everything to make sure it is legit. That is something I can offer on behalf of Gambian talents that we can do for the deportees from America. Instead of rely on government be alone, let us do what we do. Are we disappointed with the government for what they did? Yes, but they cannot do it all, and they have a responsibility to diplomacy dafa am ni mo doxé. Iva Sar ma bayla nga tagato xana benen jamono bon ma bayla képp ku ñuy déglu rek ma ngi lay gërëm Iva nga tagato wala nga tënk yi nga wara wax ndax yëf yi dinañu dog. Well, foguma ne tënk xëj na bi sax because Facebook is going to kick you out. Daf la kick out in a minute. Well, why lawyer Sadio Baro, I don't know why I'm calling Barry. Wax na fi yu am solo Pa Ousman Joof waaye loolu la rek ñu tënk ci gàttal. Tidiane wax na ko background check should have been done. Wax na ko government bi yes Pa Ousman def nañ li ñoo def te dinañ leen jox obviously li nga wax ne is right dañ leen ko war a issue background check yaa ngi wax that Senegalese guy dem na we don't know his background file on a Gambian asylum la bokk na unfortunately ne delloo nañ ko background check is very important guy waroon nañ koo def because suñ laajee America wax nañ ne ñi a lot of criminals te foog naa ne loolu bokk na ci li tax Halifa Sallah sax laaj na ko waaw laaj na ko loolu yëpp soo lii dafa yaatu mënuñ koo wax yëpp waaye yaatu na yaatu boo xam ne ñoom war nañu see dimbali Sadio Barrow tam wax na ko mu ne suñ embassy bi dañ waroon a def like a press release lañ waroon a def pour war a wax ne obviously issue nañ this travel document these people will be coming home ñu def something loo xam ne people dinañ expect ne yes these deportees will be coming home but defuñ any such Pa Ousman ñu wàcce nañ seen dëkk yi seen family members yu nekk fii ñu mun communicate ak ñoom stress bi moo nekk ci ko xooli nit ñi so this is not what Gambians were expecting to this new government yes su fekkee ne xëy na loolu bokk na lu tax Ousseynou Dabo mu wax ne xëy na it was a mistake because comme lu Sadio wax la people yu bëri xëy na America leeral luñu leen ko waxuñu leen ko dañ ne signal rek ñoom ñu sign daf dee happen comme luñu la def yow signal nga sign force la nga sign jabari Ibu Gaye Atlanta mu ngi binda mu ne Ibu Gaye wasn't having no travel documents by the way every time he had to report I was the one always going with him. They asked him to request it. When our daughter Fatima called the Gambia embassy, they told us they were not giving any passport or any type of document. If he had one, is the day they were taking him back to the Gambia. So mu ne musu ñoo jox Ibu Gaye any travel document te suñ koolee Gambian embassy bi dañ dee wax jabari Ibu Gaye ci Atlanta mooy binda loolu mooy Ibu Gaye ki doon wax ci kër Fatou noonu jabaram bi ci Atlanta mooy wax loolu Iva nga continuer rek. waaw soo ko bu dee faram-fàcceel nit ñi xëj na ci olof ñu mun ko waaw mu ne Ibu Gaye amewutoon benn travel document moom jabar ji mu ne time bu Ibu Gaye demande pour report yi foofu noonu moom ak Ibu Gaye ñoo dee ànd pour dem report yi foofu noonu musuta am benn travel document bi seen doom yi time bu mu koolee embassy bi si foofu Gambian embassy bi dañ koo wax ne amuñ benn kayit pour moom duñ joxe wuñ passeport duñ joxe benn travel document mu ne loolu la embassy bi doon wax seen doom ji dégg nañ Ibu Gaye mention Fatima ne doomam ji Fatima ki am 21 years dégg ngeen mu mention ko ci interview am bi jabar ji mu ngay tudda turi Fatima yi tamit so loo corroborate na story bi foofu noonu Iva Sarr nga continuer rek 5 more minutes. waaw kon leer na Diouf 5 more minutes moom dara leer na kon government gis nga lu gaay def so loolu la rek waaye ana lu munti doon ñoom fu mu nekk nii sit bi mu ngi xot si ñoom nañ génn si lu tuuru na an baaxaar rek a ci def su nekk ndox bi tuuru na ñu wax askan bi ñi nga xam ne 2455 bu des comme lu Sadio wax la am nañ chance pour ñu war faa mën a toog ba pare Sadio wax na another great point mu ne change your status before it's too late. Gambian Iva tenga tenka waaw tula yëf yi ki kaawte next week ñu diagnose yaa ngi bëgg a diagnose te xaju fi next week ñu diagnose ñu continuer waat the same show exactly waaw fu Gambien yi mun a nekk ci wool bi Pa Ousman boobu is very important nañ change seen status nañ ko change moo xam ban status nga amoon bu fekkoon ne yow political asylum nga dugaloon right now ku nekk xam na ne dis démocratie bu ñoo wax ne moom lañ bugga ni am na ñum favor am na ñum favor waaye Diouf ñu tàggoo rek xëj na ba next week ñu gën a diagnose because note nañ down important point yi nga xam ne Sadio wax na ko waaye tamit ñuy gën a moktawaat Gambien ni bu baax a baax xëy na next week lu dul si nag yëpp xëy si cin bi kon fii lañ koy emale ba next week incha allahu rabi waaye Pa Ousman yow kenn du yow ñu laa gërëm di la sant bu baax di la ñaanal yàlla li nga mun wax dëgg ne yàlla cuune mënu ko wax dëgg di la gërëm di la sant da waroon di koon waxtu bi yow tam yaa ngi Gambia waaye nag ñu ne nag yàlla dogalu ko daal si gàttal yàlla dogalu ko ba tax nag yow jamono ji comme li nga wax la rëcca nga si ñi nga xam ne ñoo des yal na leen yàlla gën a muccal si
455 boobu ba pare président Gambian government bi paare nguñ Pa Ousman there is a lot of work li nga xam ne war nañ ko mën a def ñu nekk foofu noonu rek kam-kaman bu ñu jee 2055 jërëjëf Eva ma tàggatoo rek ñu tëj ko ma leen waaw ñaax rek tàggatoo ñu tëj Joof ba next week inshallah kon dinañ dellu si waat next week pour discuss lii Eva Sarr li moo wax ni man siyaawuma dara loo xam ne mun na maa dugal ci tuuxi duna lu ma siyaa yëpp lu ma feel ne dama selective of my language my word and what I share ak lu ma loo xam ne su ma sekkere siyaawuma ko soo ma joxe da disclaimer rek di leen gërëm yéen ñëpp ci seen déglu bu rafet for listening to my story and listening to us di leen ñaax ngeen gën na déglu there is so much going on ñiy wax a ngi bari and ñi waxut facts ñoo ëpp ñiy wax facts let's verify and do the right thing kon ñu déglu the right people and the right information ngeen dal tey don't freak out su ni man kuuke kuuteela ni ko sosey waxee ku defu dara waru la soo nekkut under deportation amuloo any crimes or any problems do not mind toppatool sa soxla yi avoidal génn gu bari gi nañ leen wàññi social media ak liñ see def Pa Ousman baal ma rek maa ngi la seen bala ngaa dem the story of Ida Riley is here if you can read it out. Ida Riley's name is still on the deporting list of some Gambians in USA. Where loolu dëgg la on important leaders if not you see yourself in net. So nañ leen bàyyi suñu xel bu baax Ida Riley mu géroon di saaga fu mu nekk ni it's so unfortunate ne waxuma ko de mu ngi nii te dama la ko seen no gis naa ñu ngi wax loolu that sounds a lot like a political li but mun nañ ci gën a waxtaan ne kuy traitin rek foog ne ok because Ida dafa saaga moo tax ñu def ko fa su fekkee ne Ida dañ koo deport it's not because dafa saaga Barrow because nit ñaa ngi America di saaga Trump but loolu nañ ci gën a waxtaan ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax ci seen déglu bu rafet Lutakh Gambia du dem show la woon toppal leen ñu every day you see the things we are doing and bringing for you képp ku ñu jàppale ci sa am-am si sa mun-mun si sa xelaat si sa ideas ñu ngi leen a bëggee yéen a tax ñu nekk fi we are trying to grow and improve as an institution dañ soxla seen financial help du ma sonna di ko wax du ma soxna di leen si ñaan jàppale wante bu ñoo wax su ngeen it starts from here. You want us to be able to do more programs like this. Jàppale leen ñu contribute to us financially. Post naa suñ GoFundMe link bi demal nga donate fa sa benn dollar bi nga am sa benn pound bi sa benn euro bi nga am jàppale leen ñu ndax dina tax liggéey bi gën a yomba. Having information is very hard. Instead of ñu call ni sax mënoon nañoo yónnee suñ team bi ñu dem be foofu noonu pour dem interview some of these people. Su fekkee ne grand nañ leen opportunities yu bari yuy xew dinañ leen pressure ñoom government bi su ko defee ñu génn wax su ngeen buggee ñuy mun a ñëw every day every time pour wax ak yéen pour create time pour programme si ni spécialiste su waree am